अस्सलाम वालेकुम। सो आज हमारी कॉन्फ्रेंस का सेकंड डे चल रहा है। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें हम लोग फिजिकल इवेंट नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने एक नया माइलस्टोन क्रिएट कर दिया बाकी लोगों के लिए भी कि कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन भी होती हैं। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो रही है, वो भी इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि एक ब्रिज बनाना, जो हमारे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, SMEs हैं, उनके लिए हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक मौका बताना, उनको ये बताना कि उनके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम देखिए अब हम अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब होते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है हम एक बंदे से नहीं हो सकता, तो सारे लोगों को मिल के करना पड़ेगा और हम सारे मिल के कर रहे हैं। वेल, आज की हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा हम साथ साथ बताते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके जो स्टार्ट है वो लेंगे कुरान पाक की तिलावत से, जिसके लिए मैं दावत दूंगी हमारे वक़ास साहब को, जो कि हाफिज़ हैं, हाफिज़ मोहम्मद वक़ास। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमामि वल हब्बु ज़ु अस्फ़ि व रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। थैंक यू नूरीन। थैंक यू सो मच। अभी वक़ास के बाद, तिलावत के बाद मैं हमारे एक सलमान भाई हैं जो कि एक पैनल डिस्कशन रखेंगे, उनसे पहले बात करते हैं और फिर वो अपने गेस्ट को खुद बुला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? आपका माइक म्यूट पे है। It's from the system side, I think. All right, so yes, I think now it's unmuted. Ji, Assalamu alaikum everyone, and Invest in Pakistan team, and everyone who is hearing and listening and watching us. My name is Salman Anjum. I'm the managing director of Ventus Technology Accelerator based in Dubai, and we are like obviously, as the name suggests, it's a tech company. We are into the health tech and gov tech basically. और आज की जो discussion है, I'm very glad that we have a panel. Achievers, rather I should say, not the panelists. They are basically the achievers. और उनके साथ I'm very much looking forward to have a insightful discussion about their career, about their projects, or what as a nation we can extract from their journey. So this is all about our discussion, and obviously the topic is about COVID-19 and the healthcare norms. जो नई norms आ गई हैं. Obviously COVID-19 has changed a lot of things in our life, or health obviously is going to be taking a primary focus for at least next few months and years, and hopefully for the forever as well. But anyways, so आज ज़्यादा बात उसी पे ही होगी, और जो distinguished panelists हैं या experts हैं हमारे, उनके भी projects obviously इसी side पे हैं, उनकी contributions इसी side पे हैं. So as a nation we need to look out to these people, their contributions, और क्या हम उनसे सीख सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को ग्लोबली. दिस इज द डिस्कशन वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच सलमान भाई। आप अपने जो गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहेंगे? जी, and I think that जो भी आ चुके हैं in the obviously the start time is 10, but if they are in the meeting room, so we can start. Yeah, you can so start. Please, I would love to welcome them, and we can start with their introductions, and meanwhile with other formalities. Assalamu alaikum Amjad bhai.
Walaikum assalam. Faisal bhai, assalamu alaikum. Salman. All right, so I think we are 3 at the moment, and obviously the start time is scheduled at 2:10. So, जैसे आप कहें, if we shall we start with our like in the informal kind of a discussion till 2:10, because मैं चाह रहा था कि 2:10 पे लोग join ज़्यादा करेंगे और formal introductions आप लोगों के तब मैं लूँ. Sounds good, yeah. तो मीन टाइम सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप किस किस दुनिया के कोने में इस वक्त हैं. Calling from London. All right. Calling from California. From? California. All right. So we are like talking about 3 different continents already as a 3 panelists. Great. So, sir, Amjad साहब आपसे हल्का सा पूछेंगे, how is London these days? Well, London is improving, but as it stands at the moment, after our esteemed colleagues in America, we're the second worst country for COVID infections and COVID deaths. So we have been through the mill when it comes to seeing what happened, the after effects of the COVID-19 pandemic, and how it should be managed and how it shouldn't be managed. So I think we're coming through the end of the tunnel for ours now, and the deaths have decreased significantly. Lockdown ends on Sunday, Saturday, so lockdown ends in the next 48 hours. So everybody's now fairly worried about whether there's going to be a second peak when the schools and retail centers open. But I think we're coming to the end of the difficult period here. Indeed, it's a difficult period. Yeah. So, Faisal bhai, how is California? Yeah. What's the situation? Yeah, I think US is still in the first peak. I think we're still at 20,000 infections per day. California is the 3rd largest after New York and New Jersey. So I think I'm in San Diego, so we are adding around like 150 infections per day. Things are opening up. There are 2 extremes. There are people that are very, wearing masks and very careful, and there are people that are just going around with their life that there's nothing going on. So it's like a mix in California right now. Right. So what's your take on the next peak? If there will be we are still 3 minutes short, so we can discuss COVID and its situation in our regions. I think if you go back to the scientific strategy from maybe 3 months ago, where herd immunity was discussed, I think the first stage of COVID-19 was to protect the hospitals and the healthcare systems in every country so they didn't get overburdened. So I think there will be a second peak, but I think it'll be significantly less because the danger was always going to be to the over 50s and those with underlying conditions. Many of those have been protected, and even in the UK, the ones that are most susceptible for COVID are still not able to come out. So the government have ensured that they still stay at home. So the protection of the healthcare system was stage 1. But I think, like many other viruses, unless it spreads out and a herd immunity is gathered, then it'll be difficult to stop a second pandemic or a second peak. Thank you, everyone. Before we start, Salman, can we play a short video just for our second day workshop? Can you repeat? I didn't hear you well. Yeah, I was saying that we need to play a short video of our investor second day. Okay, so till then, your time will be okay. Sure, please. Pakistan is a country with great potential. Now, Pakistan, in my opinion, is ready. Right now is the best time for investors to come to our country. Now, Pakistan's stock market is booming. Stock prices are at their highest level ever, and investments are pouring in. Spending more than $50 billion on energy and infrastructure in Pakistan.
So, Assalamu alaikum everyone. Again, I think we are now on time and we can start for discussion. We have three panelists already with us. Dr. Faryal has just joined us. I think we were discussing some informal things, not on our topic, just to like cover up some time and bring all the other panelists. I think we are still short with Dr. Suhail Chughtai sahib. So, but anyways, we can start our discussion and with the introductions, or I will ask each of you to share your journey in healthcare and the contributions. Starting from Dr. Faryal, please. Assalamu alaikum, I'm Dr. Faryal. I'm the CEO and founder of The Feel. The Feel is a framework for emotions, ethics, empowerment, and life skills. So what we are doing, we have the first digital company for emotional preventive care. And I have the first PhD in Pakistani, emotional intelligence at Pakistani workplace. So what I thought about was before even the COVID, the issue of mental health was not taken seriously. And we only opt to go to the mental health when we think that we have some, mental disorder. But there is a lot of things like preventive medicine. There could be preventive emotional intelligence. Like you can gain some self-help coping strategies, and before you go into that depression phase or something, mental lockdowns, you can control yourself before if you know some strategies and good thinking. So this is what we provide digitally. And we are doing a lot of philanthropic work, a lot of free sessions. So we develop curriculum, and our main targets is universities and university students and corporate sector, and pronged approach towards giving life skills and ethics, education, and emotions and all that. So this is what we actually do. Great to hear about Feel, and obviously we'll ask more about it and in the coming time. And thank you very much, and very warm welcome to you. We have joined, I think, welcome. Dr. Suhail, welcome, and please, we are starting with the introductions, and I would love to hear about your contributions and the journey in the healthcare. Thank you very much. I think I really support your initiative. You have done a wonderful job in warming up the climate of business, which is pretty cold and depressed at the moment, but you've done a good job to raise the tempo. I am Suhail Chughtai. I'm an orthopedic surgeon based in London. My specialty is knee and hip replacement surgery. I've worked in Pakistan, in Saudi Arabia, in England as a consultant for over now 20 years. But at the same time, since 2001, I have been Microsoft certified specialist, and currently I'm finishing my master's degree in telemedicine. I've been appointed as an adjunct faculty for telehealth in University of Health Sciences Pakistan. I'm also the lead for the international faculty for health informatics and telehealth at the University of Health Sciences. My contribution to telehealth is about 20 odd international projects in the last 10-15 years in telemedicine. I founded a telehealth company which is now got a footprint in 7 countries at the moment. A few more things I do, which is mainly designing orthopedic and telemedicine software. I love doing it. It helps me, it helps my colleagues, and it solves many healthcare problems. Thank you. Thank you very much for joining us today, Dr. Saab, and I'm very glad to hear about all of your contributions, achievements. And moving on to the next one, again, staying in London, Mr. Amjad, if you can please share your thoughts about your profile and contributions in healthcare. Hi. Okay, so my name is Amjad Mahmood. I'm the CEO of Rehability UK, which is one of the largest specialist providers of healthcare services for people with learning disability, autism, and forensic mental health in the UK. And I'm also the founder of Hello Doctor, which is a virtual healthcare platform based in Pakistan, and MedStore, which is our online door-to-door pharmacy. This is my second journey with Jumpstart. I was there in Pakistan last year, presenting on digital healthcare as well, and look forward to continuing the relationship. Great. So health tech is obviously at the moment is very hot topic, and we'll be discussing a lot about it today. Yes, Faisal bhai. Hi.
Assalamu alaikum. My name is Faisal Mushtaq. I'm CTO of Sleep Number based in California, San Diego. We are a company that are a leader in smart sleep, sleep monitoring and pivoting to digital health. And I've been an investor also. Personally, I've invested in around 20 companies in digital health or biotech. All right. Very warm welcome once again, all of you. And we will be like splitting the medium of language in Urdu and English both, or starting with the Faryal Sahaba again. What inspired you to come up with the feel? And obviously, you shared us briefly about the feel and the brief inspiration, but we need to know more about it because it's a very different kind of healthcare space and a taboo space, should I say. So if you can please share about your inspiration of feel and objectives, and especially for the Pakistani environment, what are your plans to roll it out? I have a very different, unorthodox trajectory. I've been a housewife, and my husband was always busy, so I started studying, and I started studying so much so that I did my MBA, MS, and then I did my PhD. And I was a very emotional person myself, and I started, reading for my self-help. And I got so much interested that I ended up doing my PhD in that. And only after that, in my 40s, I entered the workforce. And when I entered the workforce, I joined the academia as an assistant professor. And I thought, because my knowledge was very academic, so I thought a lot of, found a lot of discrepancies and a lot of emotional issues of the students. So I started counseling them, and there were some projects that I really wanted to do, some very big grants that I wanted to do from the university's platform. But universities, I thought, what I found were not very interested in actually developing the emotional health of the students. So this is when I thought that somebody has to go and do something, because our students are a mess, actually, emotional mess. So when I started researching on that, I mean, 1 in 4 in Pakistan, in right now in Pakistan, not right now, before the COVID, 1 in 4 person in Pakistan was suffering from some kind of mental health issue, and only 1% of those will go to seek professional help. And we have a very meagre, very small budget for healthcare, and out of that, uska bhi 0.4% is spent on mental health. Can you imagine the amount and the magnitude of the mental health issues? And during this COVID, it is estimated that the next biggest challenge would be mental health. So we are doing very less and still not doing enough that we should be doing. So this is when I thought that I have to open a company and do these trainings and curriculum development, because I'm an evangelist for emotional education. So I wanted that emotions should be taught right from the Montessori to the university level. So there were no curriculum. So when I started corporate trainings, this is when I started developing the curriculum as well. So I still believe that there's a dire need that our professional needs to be trained on these. I call them essential skills, not soft skills anymore. These are the essential skills, because Harvard Business Review, the Forbes, and all the World Economic Forum, they say that the skill of the future is emotional intelligence. And after COVID, I think more emphasis would be given on emotional intelligence and the management. Because what we have seen, that when we are stuck at home right now, our issue is not COVID. Our issue is we don't know how to manage ourselves and our relationships, because we have never been taught how to handle our disruptive emotions. So this is what inspired me. If my university was, forthcoming, I would have never opened my company myself. But I thought that something needs to be done for the student. So initially, we are working on students. Because I believe that if we target the university students, they are the one who are going to be the parents and the next managers. So we can create a very quick ripple effect in a next generation and very soon for impact. But of course, I would like to start with the Montessori, from where the emotional issues start. I mean, right from the Montessori level. So you are taking a bottom-up and a very, very long-term approach, and I think should appreciate this approach, and wish you all the very best for this. Okay, moving on to Amjad bhai.
You have our Doctor 24/7 as a project. I know that this project is not evolving. It's obviously evolving with the COVID situation, but it's been there before. So would like to know more about this project and tell us what inspired you to come up with this project. Okay, our project is called Hello Doctor. And this was my second move into digital healthcare. My first was done in the UAE, which ended up growing to one of the fastest growing telemedicine, telehealthcare platforms in the Middle East. So my objective was to be able to offer the same type of service and the same type of opportunity for everybody to have regulated healthcare advice anywhere in Pakistan. And we launched Hello Doctor with that. Incidentally, listening to our colleague here, we are also launching our first mental health platform in the next 8 weeks, because although Hello Doctor started off working with individuals on their primary diagnosis of condition, like Dr. Faryal has said, mental health has significantly increased in the hundreds of percent over the last 2 or 3 months. And worldwide, we've seen a significant increase in domestic violence, in anxiety, depression. So we, under the fold of Hello Doctor, want to offer a holistic healthcare solution. It's not just about that you may have a headache or you might not be feeling well. The physical and mental go together. And my underlying objective is that I can offer Pakistan's economy a boost by making sure that everybody in Pakistan feels and looks much better than they actually are. Yeah, very good objective, and I'm again glad that there is a good attention towards the mental health, because I think after COVID, we are not just facing the mental health situation just because of the healthcare issues. It will be economic issues as well, which will trigger the lot of importance for the mental health care side. So I'm glad that there is a good attention by the entrepreneurs, and somehow there should be from the government side as well to take it very, very seriously. Faisal bhai, you are basically an angel investor these days, and as you mentioned, your current investments are in different projects, 20, I guess. How many of them are in health tech focus, and what are they, if there are? And if you'd like to tell us what's your focus when you are investing in these projects? Definitely. So, so it's spread over various areas. Like digital health, if you break it down, remote health, remote monitoring is one area. There are companies. So there are some established companies that were already doing very well, like Teladoc and other companies. And with COVID, the importance of telemedicine became much more pronounced, and they were already in a good position to leverage their infrastructure to ride this kind of uptake that we are seeing. On top of that, there are other companies that are using AI for analysis of diseases, analysis of doing research on detection of when you're doing detection of regimens. And at the same time, I think another aspect that you need to see is proactive monitoring. So a lot of these cases, like even where I working, if you're monitoring various fundamental signals, like your biometrics and other, like heart rate, respiratory rate, those are good indicators of proactive indicators of something is going wrong. Like if your resting heart rate is kind of going up, if your body temperature. So the product that we have, it's a seamless integration where you're sleeping on a bed and it monitors you throughout the night. And what we have seen from the data is that there are clear markers there that can be used to proactively identify COVID, for example. So I have a whole research team that's working on that to use those markers to identify. So it's a different perspective. It's more technology-centric perspective. So your question was more about investing. So I've done in all of them. So digital, remote monitoring, and proactive. I won't say diagnosis, because then it becomes FDA, but it's more like proactive indication if something is wrong with you, kind of, which you can then obviously go to a doctor and get further advice. The problem happens is the sooner that you find some
something is not right, the better it is for you to take some action. And I think it's like high time that for the preventive measures, especially, we are talking about in different training courses and different meetings about preventive measures. But I think we are still short as a humanity. We are still short for the preventive measures. AI and data analytics could be a big tool. Data is the current oil in this age, and I believe your project will be very, very handy in bringing value to this ecosystem. Dr. Suhail, I think there should be, it's like again a privilege to speak with. Hello? I could not hear you. Might be some system issue, and if the team can help sort this out. Sir, can you hear me now? Yes, I can hear you. Yeah, I can. All right. So I was like trying to feel about your journey, and obviously you have briefly introduced your current issues which you are addressing. So any specific project which you believe in the COVID situation and especially on the healthcare side, do you want to like highlight? First of all, I really want to refer back to Dr. Faryal. She mentioned about mental health. We have already been doing it for 2 years under the name of Safir-e-Khushi. Safir-e-Khushi is a telepsychiatric helpline set up in Pakistan 2 years ago with Farm Evo. Then in England and Switzerland, I set up Telecompassion for Evolve, a company which is Swiss-based. And we are doing for the dementia, Alzheimer patients, Telecompassion with the help of a relative. So we are already quite active in that. In Pakistan, recently, my project in Pakistan is Doctors 24/7 Online. Doctors 24/7 Online is a telemedicine helpline I set up on the initiative of the governor and the president of Pakistan. And this has done more than 20,000 teleconsultations in the last 2 months. This telehelpline has helped people to get advice, free advice from doctors, junior doctors, senior doctors, 24/7. And we have now got 17 medical institutions in the whole country aligned with us. And if I'm allowed to share my screen, I can show you that how many institutions are joining us now. This is the one. Yeah, please. You can see that this is Doctors 24/7 Online. It is an initiative by the governor, and I supported it technologically. Now you can see the blinking icons are the universities online right now. These are the doctors, telemedicine centers individually set up on all these universities, and we train them. I also train telemedicine. I'm a certified instructor of telemedicine, and I've instructed several courses. The recent one, I trained all these doctors, more than 500 doctors on telemedicine. And you can see that even APNA in America and APPS UK in UK have been involved. And you can see that these are the different universities all over Pakistan, except Sindh at the moment, who have got aligned with us, and they are providing 24/7 cover to patients. Patients just have to click one of them, and as they click, they will have to put name, last name, first name, mobile, and city, and they are connected to a doctor. And I believe telemedicine is far different than actual video conferencing. I don't believe video conferencing is telemedicine. Telemedicine comes with a special clinical decision support system with guidelines for doctors, training for doctors, and education for patient. And my focus is to create a link between doctor and patient, which resembles like a real consultation. I've been working on that for the last 10 years, and I think I've been able to achieve most of it. Great. And this is actually my follow-up question, which you briefly answered, that what is the basic difference between telemedicine and the teleconferencing? Because most of the people, and my question is for both you and Amjad as well, because he's having a telemedicine medication app as well. So how, first of all, I think, don't you feel that there should be a proper training for the patients or your visitors of your apps, because that is something which very much is lacking, I guess, not just in Pakistan, overall globally. So I would like to know more about telemedicine and what your plans to educate more people about your platforms.
taking this question, it's a very good question. What is the difference between telemedicine and video conferencing? First of all, I want to address that. Telemedicine has got 17 components, internationally recognized. For a software to qualify telemedicine, it has to have 17 components. And one of them is patient management system, patient appointment system, practice management system, clinical decision support system, then patient-doctor SOAP notes, and then there's a prescription facility, there is a data security. There's so much. I can go on and on for that. So I don't believe that video conferencing like Zoom, like Skype, they are telemedicine ever. They actually are a misnomer for telemedicine, because eventually, if Skype data can be hacked, Skype data can be overlooked by somebody else. So the patient confidentiality is completely gone in Skype or Zooming. At the same time, people who put Zoom on top of any EMR, electronic medical record system, that is again not telemedicine, because the code is not unified. For telemedicine to qualify as telemedicine, the code has to be unified code, a singular code. The other part of your question was that how that patients have to be trained. I don't believe patients should be trained, because our proof of that is that the telemedicine helpline we set up, we did not train those 20,000 patients to come in. We do not want to give dependency on the patient. Patient has to just click, press, and go. And that is why telemedicine can only survive if patient dependency is completely taken away. That's only my view. Amjad bhai, your view on educating visitors and patients for the usage and highlighting the importance of telemedication? I think I would second a lot of the viewpoints that Dr. Chughtai has mentioned there. And we similarly started off with a very comprehensive data protection system, confidentiality system. And from day one, we ensured that we were HIPAA compliant within all of our metrics. And Dr. Chughtai is correct in saying that somebody calling a doctor, getting a diagnosis or a prognosis and walking away is not telemedicine. But ongoing relationship management of that condition, considering that Pakistan is one of the countries that suffers most from chronic disease management. So these are deaths that occur over days, weeks, months, years. So to have one call and think that you've given somebody a solution is fairly incorrect. So within the platform that we have designed within Hello Doctor, we have our own EMR system. We have video conferencing, but it's HIPAA compliant, military level secure video conferencing that allows our patient to have a face-to-face interaction with the doctor. But I think the most important thing that I wanted to put in place was that we employed every single one of our doctors. So we don't want to become a consumer platform where we connect a patient with a doctor just because they've handed their certificates and their compliance records in. Every doctor is employed by us. They are trained by us to move away from physical consultations to how digital consultations work. And then our governance board then train them on how NICE guidelines work and how to produce evidence-based medicine. I think historically, Pakistan has been a country which, unfortunately, I have to say, where the doctors have had all the power. And the power has come to many people not being able to have the right healthcare advice. And if they do get healthcare advice, there's no substance to it. So being able to follow NICE guidelines, evidence-based medicine, followed through by MedStore, which then gives the correct medicine at the right price, is a follow-through process from A to Z on that. So yeah, I think Dr. Chughtai is very correct on telemedicine, that there are many organizations that produce a bit of video conferencing and feel that they're offering a healthcare advice system, but in reality, it's nowhere near what it should be. Prevention. Right, I agree on that. And I think a country the size of Pakistan and the medical issues that it has in Pakistan, and I always fall back to chronic disease management, which is diabetes, heart attack, cholesterol levels. These issues are 100 rupee issues when they start. And if they're not managed correctly, by the time the individual ends up in hospital, it becomes a 30,000 rupee a day issue. Now, if 70% of the Pakistan population cannot afford 30,000, 40,000 rupees a day for hospitalization, then what are you really providing them as a long-term solution? So prevention has got to be the mantra that every healthcare provider online digitally has to push forward. And we're able to do that because we've incorporated digital wearables, digital devices that are able to monitor your healthcare on a daily, hourly basis. So
So that data becomes absolutely critical. And with our machine learning, artificial intelligence, and a team of data scientists that we've put in place, we're able to analyze that data and make faster, robust healthcare decisions for the patient than has ever been done before. Great. So staying on this question, I'll rephrase on the part of the education. Mr. Faisal and Dr. Faryal, I'll come back to you after this question. I want to highlight what is the missing piece in telemedication. Like why I'm suggesting there should be a training for the visitors and the patients. It will highlight obviously the need of the telemedication in this typical time where physical distancing is very important. Second, we have seen that there are people, nonsense people, who are calling to these tele doctors and asking for their, especially from the female ones, and asking their personal credentials, numbers. This is a norm these days. So people need to be trained. I believe this is my. If not trained, at least there should be some kind of like education that what telemedication is, what are the norms, do's and don'ts, etc. That's my view. That's the reason why I asked this question, and I'm going to like take your view briefly, a minute or so again on this. Starting again from Dr. Suhail. It has to be a telemedicine culture, not telemedicine software we need to bring to Pakistan. Yeah. And my last 5 years work in Pakistan has been to bring telemedicine culture in Pakistan. I've already started training for doctors in University of Health Sciences. I'm training there. We've just finished 8 lecture course. At the same time, we are introducing facilities, services, free services to patients in Pakistan who can just touch and feel telemedicine. And we are graduating it. For example, this software I've given to Pakistan's services now, Doctors 24/7, is a first-line software. Once they get used to it, I'll take them to the next level. Then I'll take them to the next level. And we are gradually sophisticating the software so that the culture evolves. Culture is, you know, the good thing is that we are living in an era where video communication is becoming simple. I mean, anybody knows that I can talk to somebody on video on a mobile phone. That is advantage to us. But what is after is, what is the responsibility of using a video communication? That is what we are trying. Right, thank you. And Amjad bhai, your take on this education of the, you mentioned about the doctor's part, about the visitor's part. I agree with that. I think the more you educate the person on their healthcare, the more you educate them on the systems that are available, the better it is. So our website will clearly educate the patient on what telemedicine is, how to use the system. Our policies and procedures are available for every patient to see so they can understand the Data Protection Act that we follow, how we follow the European GDPR protocols on data protection. So we don't want to scare people. We don't want to scare patients that, yes, there's something available, but we don't know how to use it. We don't know what it is. We don't know if we're secure on there. So we have produced videos, animation protocols that actually educate the patient on, if you're going to use telemedicine, what are the do's and don'ts and how you should and shouldn't use it, and how any telemedicine or any healthcare platform digitally should protect your data and be able to give you the clinically sound advice that they should be giving, and how they should be regulated on doing that. So Dr. Chughtai, myself, many others are going to offer these platforms, but unless we give the right education to the awam who are going to be using them, तो उनको ऐसे ही समझ लगेगा कि कोई Skype call हो रहा है या कोई Zoom call हो रहा है या ऐसे कोई interaction, because a lot of people connect via Facebook in Pakistan. So we don't want to get into a social interaction. We want to make sure that they understand that this is like going to see your doctor. All we're taking away is a component of travel and the component of physically sitting inside an OPD clinic. Other than that, you are virtually face-to-face with your doctor having the same clinical advice. So one thing is producing a brilliant product, but if we don't educate our consumers on how to use it and how to interact with it, then that brilliant product becomes unviable. Bilkul, I'll give an example, or thodi funny bhi hai. It happened with my khalu, and he was a homeopathic doctor. So he was like practicing in a village, his native village. और एक बार उनके पास patient आई कोई गांव की थी, and she said कि रात का time था कि आप डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दें रात के लिए ताकि सुबह हम किसी डॉक्टर को दिखा दें.
तो होम्योपैथिक का जो है वही इमेज ऑलमोस्ट इस वक्त टेलीमेडिकेशन का है इन जनरल, लाइक पेशेंट और जनरल पीपल, कि ये अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ. So I believe that it will take time. It's evolving, and COVID has many downsides, but there are some positives as well. And telemedication is like one of the positives, or people are now feeling there is like a value to it. Even the pandemic has had its slight positives. I think if it wasn't for Yes. COVID, then even if you look at Teledoc in the USA, they're standing next to President Trump promoting telemedicine. If COVID hadn't happened, I think telemedicine, healthcare would be another 10 years before it would be taken seriously. 10 years. But if you It's look at like if you look at countries such as Pakistan and including USA, when we did the projects in Africa and the Middle East, when you have got a rising population and at the government level the investment in healthcare is not sustainable to the degree of the equation of the growth of the population, then there's going to be a crash. There's going to be a significant crash in the healthcare that you can provide people. The only solution to that is digital, virtual healthcare and telemedicine. And there is no doubt on that. It's worked in so many locations. So if we want to protect so if we want to protect the Pakistani economy, we want to increase the healthcare education for people out there. We want to be able to increase the awareness of chronic conditions. And like our colleague from California said, if we want to have data collection points all across Pakistan that we can give a strategic national overview of how diabetes is evolving, how obesity is evolving, then we're not going to be able to do that with 100,000 independent doctors, but we're going to be able to do that with organizations like ourselves and Dr. Chughtai that are able to data collect and help the government make strategic decisions on investment in healthcare for the future. Absolutely agree. All right. So coming to Faisal, towards you, how do you see the role of technology in the healthcare overall, since you are like into the technology space and especially an investor in that space? What are the trends you're seeing, and what will be the challenges? Definitely. So I think I'll just have one comment first about telemedicine and agree with my colleagues here. I'll give you my experience that I am part of the University of California health system, and I have this capability in my phone and app for a while. I mean, and we never used it for the last. I don't remember at all. In the last 3 months, me, myself, my wife, my kids, all did the telemedicine, and it's integrated with Epic system, which is a large EMR. But the experience have been very eye-opening for us that this is so powerful. And I think the uptake is because of COVID, not just in Pakistan. I'm saying even in US, I mean, this capability was there but never used. Your second question about digital health and what are the areas. So I think I'll divide it into three. So one we already covered of telehealth or telemedicine. The second one would be outpatient care, remote care. If we can have given, I think one of my colleagues mentioned 30,000 rupees a day kind of an expense. So if you have patients that are chronic and if they can have post care monitoring in their houses through sensors, through gadgets, that will reduce the load on the hospitals and also make the cost affordable. And then on the earlier side is proactive. People are becoming more and more conscious. Whether it's Fitbit, Apple Watch, or smart sensors in their home, they're trying to monitor various attributes of their life, various biometric signals, various factors to proactively identify or be on top of these things. So I think given the high tendency of chronic illness in Pakistan, I think we have to do all three pillars. I think trying to make sure that people take their health seriously and provide them easy, affordable tools that they can proactively seamlessly monitor that various attributes and take that seriously. Obviously, it's education part also, and have it in a way that's affordable. And then also making sure that the patient care can be done at home also for remote patient monitoring. Those aspects will also help. And then there are other aspects of in technology. One is the AI, but one of my colleagues was mentioning that's accelerating some of that research and whether they're defining the cures or doing a diagnosis like X-ray or
the visual inspection using AI machine learning to identify the various conditions. Those are becoming very powerful. So the technology is playing a very. I was reading somewhere that software is bringing a lot more than actually the pills right now. Like if you talk about digital health, the technology or software and different aspects of the supply chain is bringing a lot of impact to it. So yeah, I think and COVID played a big role because the mindset changed as an individual, and this same applies to the way you work, right? We figure out that we can all work remotely in technology, and we don't need to travel for the last 3 months, and we can do through Zoom or Hangout, and same productivity. So I think the mindset change is coming in, and I think it will be very positive for telemedicine and various aspects of digital health. Great. Dr. Faryal, about your field as a project, like how much is the tech involved in it? And other than the tech element, what is your plan for the virtual trainings? Like obviously you are providing the training programs as well in your overall projects. So what is the element of virtuality in it? I always said that the future of education is going to be online. It's not going to be brick and mortar. And I'm so impressed with this telemedicine. And what we need to understand is the mindset, like Faisal Sahab has just mentioned. Because half of the bimaris, अगर आप देखें तो वो mental होती हैं, मतलब वो होती नहीं है, और it's just the emotional and mismanagement of the mental issues that manifest in the form of diseases. So ये बहुत बड़ा एक issue है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आधा मर्ज तो डॉक्टर के पास जाके ही ठीक हो जाता है कि डॉक्टर अच्छे से देख ले आपको. So that means कि there is a psychological element of that health risk as well. I'm not talking about the chronic. Even the chronic, I mean, अब तो psychology के अब तो research ने ये prove कर दिया है कि most of the link of the diseases is psychological. तो आपकी mental health, आपकी psychological emotional state is one of the reasons of generating of a lot of diseases. So what I intend to do is that I always knew it has to be digital. So हमने हमेशा से, even before COVID, we opted for the digital solutions. We are launching our own app. अब issue यहाँ पर taboos का आ जाता है, because बहुत सारे taboos हैं, and they are बहुत अच्छी discussion हुई. I'm very impressed with what these guys are doing. I'm very proud of you for what you are doing, actually, Dr. Chughtai and Amjad Saab, and it's a excellent work, and I would really like to promote and do my bit where I can. मगर issue यहाँ पर information का भी है. हमारे जो software हैं, it has to be so much user friendly, क्योंकि हमारी आवाम जो है पढ़ने लिखने से समझने से वैसे ही भागती है, to be honest. तो it has to be so user friendly कि उनको सीखने का ना हो, मगर उनको ये जरूर पता हो कि features क्या क्या हैं. So this is an important factor that is going to retain the patients. So what we are doing is कि हम offer कर रहे हैं certification. वो सर्टिफिकेशन हम क्यों ऑफर कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि स्किल ऑफ द फ्यूचर ये है. हमारे जो यूथ है, यूनिवर्सिटीज में सिर्फ कोर्स पढ़ाया जा रहा है. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकर्स. तो अब आप ये देखें कि जब डिग्री ले लेके सारे धड़ाधड़ निकले जा रहे हैं, तो देयर आर नो जॉब्स आउटसाइड. तो ये जो मेंटल फ्रस्ट्रेशंस और आप चीजें देखते हैं, क्राइम है, मैं तो कहती हूँ जितना $1 ट्रिलियन हम क्राइम फाइटिंग में कर रहे होते हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन निकाल के अगर हम फैमिलीज को स्टेबलाइज करें, फैमिली लाइफ बैलेंस को अगर हम स्टेबलाइज करें. Look at this COVID. COVID is here. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता, हमें इमोशनली कनेक्ट करना नहीं आता अपनी फैमिली के साथ, हमें घर बैठना मुश्किल क्यों लग रहा है? मोस्ट ऑफ अस जो कि हम पॉवर्टी लाइन में नहीं है, उनके लिए कोविड इज नॉट अ थ्रेट unless we are staying at home and following the protocol of hygiene. Why it is such a big issue for every one of us? Because हमें कम्युनिकेट एक दूसरे से करना नहीं आता, हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, हमें अपने जो बैगेजेस हैं, बिकॉज हमने अपने आप को बिजी रखा हुआ था, बिकॉज दिस इज हार्ड वर्क. कनेक्टिंग टू पीपल एट इमोशनल लेवल इज अ हार्ड वर्क. तो बीइंग वर्कहॉलिक इज इजी. Being workaholic is easy.
This is hard work and we have never been trained on that. So I intend कि ये taboos जो हैं, even मैं अभी तक अपनी launch नहीं कर पा रही हूँ ऐप, क्योंकि जाहिर बात है कोविड आ गया और मैं human centric design पे नहीं जा सकी. मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसको market जो है personality development ऐप करूँ या emotional करूँ, because there is so much trauma. अगर किसी को पता चल जाए कि उसने ये ऐप डाउनलोड की है for emotional help, तो लोग उसको पागल और जैसा हमारा है कि मजाक उड़ाएंगे. तो हम लोग अभी बहुत जहालत के बहुत निचले दर्जे पे हैं. पढ़े लिखे लोग भी, डिग्री होना पढ़ा लिखा नहीं होना, मतलब एजुकेटेड होना नहीं होता. बहुत से हमारे इश्यूज हैं कि हम हर चीज को, एक तो हमारी नेशन जो है उसको बहुत ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत है कि हम जुगतबाज नेशन बन चुके हैं. We try to make fun of everything or try to bring in the conspiracy theories here. So एक mindset shift लाने की जरूरत है जहाँ पर education को और जो serious issues हैं like telemedicine है या emotional health है, we have to give its due. Otherwise तो हम लोग बिल्कुल ही एक crowd भी बनते जा रहे हैं और एक बिल्कुल disoriented crowd बनते जा रहे हैं. We are not a nation anymore. So ये चीजें far and wide has to be given. क्योंकि digitally we can reach very large crowd at a very with very few resources, competent people. और उसमें एक है कि इस स्पेस में competent लोग भी बहुत कम है. हर बंदा, जैसे इन्होंने कहा कि एक Zoom में करके एक टेलीमेडिसिन शुरू कर देता है, या जिसने BS साइकोलॉजी में किया होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के अजीब किस्म के ट्रीटमेंट्स देना शुरू कर सकता है. तो ये जो नीम हकीम होते हैं ये हमेशा खतरा जान होते हैं. तो एक लाइसेंसिंग होनी चाहिए इसमें कि those who can. Yes. Thank you. This is the point where I want to take forward our next and second last question. And briefly, I would like all of you to comment. There will be an influx of health tech applications and similarly a lot of like Neem Hakims due to the COVID outbreak. और बहुत कुछ होने वाला है इसमें, हो भी रहा होगा, इससे भी ज़्यादा intensive होगा. Health tech regulations. Overall healthcare regulations, there will be an importance for that. We cannot deny it. I would like you guys to highlight the importance and some recommendations to the regulators. जो कि सोए तो खैर नहीं है, लेकिन बहरहाल still they are not that much proactive. So just like a minute or two a maximum on this answer, all of you please, starting from Dr. Suhail. देखिए, health tech regulations with reference to telemedicine, they are evolving. All the regulations that apply to in-person consultation, first of all, they will apply. Doctor मुबर्रा नहीं है उन regulations के साथ अगर वो online patient को देख रहा है. If I am seeing a patient online, like I do my telemedicine clinic nowadays daily, and the same restrictions apply, I need to be courteous to the patient, I need to be honest to the patient, I need to be very educational at the same time. To the code of conduct जो practice का है, I have to follow that. लेकिन कुछ additional responsibility इस पे आ जाती है जिसकी मैं बात करूँ, and that relates to use of technology and letting people understand. People means patient. Okay, what is the little disadvantage you have right now while you are away from me? That conveyance of responsibility to the patient during the conversation is very important. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं patient को हाथ लगा के नहीं बता सकता what is the most tender point, I need to educate the patient. Can you touch your shoulder where it hurts you most? So I am determining, I'm giving responsibility to the patient to tell me where the pain is. And that part lies on the doctor side to make sure कि वो वहाँ पे patient को train करे कि फर्ज किया मैंने अगर shoulder examine करना है तो clinic में मैं क्या करूँगा, मैं patient से बोलूँगा अपना हाथ सर के पीछे ले जाएं. That's external rotation. Same way मैंने patient को कहना है कि कैमरा के सामने आए, अपना हाथ यहाँ ले जाएं. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये डॉक्टर की है. To get the right information, to understand how to convey a physical language into a visual expression. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है. ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास आती है. नंबर 2 जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने ये खास चीज रखी है. इनफैक्ट my whole work has been focused less on telemedicine, more on creating a clinical solution so that doctor and patient feel like they actually have met. मैंने इस पे फोकस किया है सारा. और उसमें एक चीज़ ये है कि जब मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हूँ तो मैं अपनी क्लिनिक के सामने एक नोट्स देख रहा हूँ. इमेजिन करें आप बैठे हैं पेशेंट के सामने, डॉक्टर के सामने, एंड डॉक्टर इज नॉट लुकिंग एट यू, डॉक्टर इज लुकिंग एट द फाइल. सो यू फील लिटिल डिसएडवांटेज, यार ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा. और जब डॉक्टर का चेहरा बदलेगा आपका रंग उड़ जाएगा, पता नहीं डॉक्टर ने क्या पढ़ लिया है. आई हैव
disillusioned this whole thing in telemedicine, because I have put the same screen in front of the patient what the doctor is looking at. That gives the patient the advantage कि वो डॉक्टर के साथ बात कर सकता है. जब वो कंसल्टेशन खत्म होगी, he will be very informed, very educated, and he can stop the doctor. Doctor ये क्या है? ये numbers क्या कह रहे हैं? So that is the advantage. That is why I call Zooming and all this kind of stuff not telemedicine. A doctor has to do the telemedicine. A doctor has to design the telemedicine to really get to the patient. मैंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए टेलीमेडिसिन के थ्रू. मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, मैंने अपने सारे कोलीग्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए. That's very nice. Or Amjad bhai, your take on the regulations on the health tech side? I think it's going to be a learning process for Pakistan. Similarly, when we first went into Dubai and Abu Dhabi, there was a very big debate on whether we should follow the telemedicine regulations in the United States or whether we should follow the ones in the UK. And Abu Dhabi made the call and went with the States, so Dubai followed. So how Pakistan look at other countries that have already put the strategies in place is going to be important. I think there's some key players already in place looking at the regulatory environment. Dr. Zaki, who's a very eminent player in the telemedicine market, and there's a few very senior guys from the UK who've now been put on the platform to look at regulation around there. So that's going to be very, very important, because protecting the customer or the patient is going to be absolutely critical. When we know that telemedicine and telehealthcare can make such a big difference, all it's going to take is one or two things to go wrong, where the regulation is not being put in place and the confidence will be lost nationwide. So it's absolutely critical that we look at the regulatory framework around that. And we as an organization, because we for the last 25 years have been regulated by the CQC, the Care Quality Commission in the UK, we're happy to offer any advice and any guidance that we can give to the Pakistani government and the regulatory authorities on that, and support them as much as we can. Right, thank you. And Faisal bhai, your quick take on regulations for the health tech side? Yeah, I think I agree with my colleague. I think Pakistan can leverage learnings from US and UK. Even FDA is still, adopting to digital health overall. I think it's a new paradigm still, and I think the privacy of the consumer is very important. Like HIPAA kind of compliance and privacy laws. I think the confidence of end user is using these media to share personal details of health details. I think the privacy of those have to be maintained. So I think those are those guidelines have to be, and those can be leveraged from what US has done and UK is doing. So I agree, and I think lot to be done there also. Great, right. So Dr. Faryal, we are now moving forward for our last question, and if there will be some questions from the audience, I would love to take it after this one. And my question is obviously, what's your message now for the people who want to invest in Pakistan for the healthcare, and especially in the mental health care side? What's your message? It's a very untapped potential, it's a very big, huge market we have. Pakistan में अगर आप देखें तो इस वक्त 60% of the population is youth, and most of them बहुत सारे हमारे and we are among the leaders in the mobile adaptability. तो हमारा बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का एक audience है, हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म की clientele है. If somebody can exploit that, तो इसमें there is a lot of money, क्योंकि emotional intelligence में जब बात दरअसल कि there is so much money in it. If you spend $1 किसी भी organization में, if you spend $1 in improving the emotional health of your employees, the return on investment is 2.7. तो मैं तो हमेशा ये बात इसलिए बताती हूँ कि पैसे ही की बात समझ आ जाए इनको, कितने पैसे हैं इसमें. So if work on the emotional health of your employees. So it's a huge potential for all the competent mentors and the trainers and all the people, the psychologists, the telemedicine people, and anybody that can work on the mental health. There's a huge market, there is a huge clientele. आप universities देखें पाकिस्तान में, there are about 200 universities. और अगर आप university देखें तो 4 million people are enrolled in the university. तो आप सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ university students को ही देख लें. So there's a very big opportunity there that can be leveraged if we have a good investment here, and technology भी है हमारे पास, users भी हैं, और लोगों को
को शौर भी है। तो हम तो अभी निचले लेवल पे गए ही नहीं, हमें तो सिर्फ अभी करंट यूजर को ही अगर हम टैप कर लें तो इट्स इवन अ वेरी ह्यूज मार्केट व्हिच इज अ वेरी गुड पोटेंशियल हियर, आई मस्ट से दैट। और रेगुलेशन के हवाले से एक बात मैं जरूर कहूंगी कि हु इज गोइंग टू बिल्ड द कैट, रेगुलेटर्स को कौन मॉनिटर करेगा? यहाँ पर नेपोटिज्म और फिर रिश्वतें और चीजें शुरू हो जाएंगी। उनकी क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है कि जो रेगुलेट करें क्या उनको पता भी है कि आर दे क्वालिफाइड टू इवन रेगुलेटेड। बिकॉज यहाँ पर यही होता है कि जान पहचान वालों को लगा दिया जाता है मोस्टली, जैसे हमने देखते हैं पोलिटिकल पोस्टिंग्स हो जाती हैं। तो इफ द रेगुलेटर्स आर नॉट वेरी क्वालिफाइड पीपल्स, यू कैन नॉट expect any good coming out of these regulations as well. Regulations of the regulators, absolutely a fantastic message. I think this is very important. Moving forward to the next panelist, Dr. Saqib, Dr. Suhail, if you want to like give some concluding remarks before we have just like few minutes, 2-3 minutes left. So if a quick message for the people regarding health tech and moving forward and after post-COVID. We are not hearing you well, Dr. Sir. I think it's better. Can you hear me now? Yeah. Okay. There are basically 4 issues in healthcare in Pakistan: the shortage of doctors, poverty of people, overcrowding of hospitals, and at the same time poor quality of care. अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इनका सोल्यूशन कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है. वी हैव टू फाइंड क्वालिटी डॉक्टर्स टू डू टेलीमेडिसिन सो एज टू कवर द शॉर्टेज, एंड वी कैन इक्वलाइज द फिजिशियन डेंसिटी बाय टेलीमेडिसिन. वी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ डॉक्टर्स in short space of time, and it is recognized by WHO that by 2022 Pakistan is one of those 10 countries with extreme shortage of doctors. It will be 1 to 11,000 patients at the moment in cities, and 1 to 17,000 patients, 1 doctor to 17,000 patients in villages, and that is far less than acceptable by WHO. So we need to provide a bridge. अगर डॉक्टर की जुबान एक है पेशेंट वाली, तो why can't they do the telemedicine to reach that? That's my message. बिल्कुल ठीक. And Amjad Sahab, your concluding remarks. I think I'm going to go on the line of our esteemed Californian colleague that data is everything. Technology investment, if technology is advanced so deep into everyday life that data is everything. We need data collection points in Pakistan in every corner, so we're able to access every type of patient and make a difference while they're still at home, before they spend 1,000 rupees going to the doctor, before they spend 30,000 rupees going to the hospital, because that just destroys the economic fabric of our country, where the salaries and the welfare of people is so low. So I think technology is going to make a significant difference, but I believe numbers is everything now. The data collection is going to be everything. So data is your call, and Faisal bhai, your take on it. Yeah, I think I agree with my colleague, and then also proactive. I think proactive monitoring. I think trying to monitor your. I think we go to doctors when it's too late in most of the cases, right? So having proactive kind of monitoring alerts, or a very low cost kind of gadgets that can give you those metrics. I know the price point is a very important factor, but I think that can save a lot of lives, because but people just the sheer cost of Medicare is so high that people, by the time they really need to go, sometimes it's already too late. So moving that cycle a little bit earlier, getting more smart with technology, very simple, sensors and gadgets can really give you a lot of indication that you can take the next step. And then obviously telemedicine, like my esteemed colleague was saying, that's a good equalizer that can create this disparity in the number of doctors and the population. So I think we have to start leveraging. I remember just one comment is that Pakistan jumped into the wireless space very early on, adopted cellular communication in early 90s. I was there, and because the landline was very difficult. At that time, if you want to get a landline, it takes 10 years to get a landline. So we invested heavily, and then that's why we have such a big penetration of cell. So I think we can leverage technology to create that leverage that gap that we have.
And with mass scale that we have population and big scales of economies of scale, the prices can go down. Electronics, software, all these prices can go down. So yeah, I think those are the things we should invest in. Super great. And just to conclude, आज की जो discussion थी, the summary points obviously is about about the preventive measures, importance of data and technology in overall healthcare situation, and culture building. So these are, I think, the highlight points we discussed in the last 1 hour or so, and been again a privilege speaking with you guys on all of these initiatives you guys are taking. Wish you all the very best and looking forward to support you in your causes. And likewise, thank you again, and thank you for the listeners and viewers. And over to the team Jumpstart. Thank you. Thanks everyone. Was great. Was a great panel discussion, and we learned a lot. So thank you guys for joining in. We'll have many more sessions throughout the day, and inshallah, we'll hope that you guys keep tuning in. Inshallah. Thank you. Thanks a lot. Warumbai, can I finish with one last comment? I think we should be looking towards people like Dr. Faryal, people that are already in Pakistan, people that already understand the culture in Pakistan. And I'm very proud that Pakistanis are taking steps. It's very easy for us to be Jumpstart and international investors and international ideas, but we really need to focus on Pakistanis taking charge of their own future. Correct. And I'm very proud to see that people in the country are making moves that are, sometimes more advanced than those that may come from outside. Really honored. Thank you so much. Thank you. Thank you. Dr. Faryal is doing a great job, and there are like many more, especially in our healthcare group. There are like a lot more people in the group, inshallah. So it's a very valid point. The next panel discussion is about the education. So inshallah, you'll see many more local guys there. Jazakallah. Thank you. Thank you, guys. Jazakallah, everyone. Thank you, everyone. Bye. Okay, so guys, basically it was a great session. Next one we have is education coming up, which is the post-COVID scenario, in which how the things are panning out. So inshallah, I'll be taking those in. Arooj is going to be actually hosting it, but we have many panelists sort of like lined up for it. But before we do that, one thing I just want to actually say that there are like a lot more partners who actually made it possible for us to arrange this. So I'm just going to be okay. So assalamu alaikum. Daddy, it says that you're on the show and everyone can see and hear you. No, you can't. I'll come on. Hello. So sorry guys, was a bit of a technical difficulty on my end because of it. Things were just kind of like all over the place. So sorry about that. We have Arooj with us. So basically I'm just going to be handing over to her
The discussion is about the education, that how the post COVID scenario is going to actually pan out, and what can we do about this. So she has a very distinguished panel, pretty much from many continents, and especially from Pakistan, and many people. So Arooj, please go ahead and introduce yourself. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Khurram. Looking forward to today. Arooj Saqib, CEO and founder of Training Institute for Mentors Excellence, President Jumpstart Islamabad chapter. Worthy guests who are with me. One by one, I'll introduce them to you, and then we'll jump into today's discussion, like how the post-COVID scenario is changing the world. So we have with us Neville Gaunt, founder and architect of Youth Passport 2 for Grow. Welcome, Gaunt. He is also the co-founder MindFit UK-based company focused on improving people and leadership and business performances. He is international keynote speaker at many platforms, co-author of Can You Handle the Truth? I would really like to read that book later on. And then also the MindFit goals for students. He's a financial professional with a long experience of, I'm like 250 companies that came under Technical Times Stock Exchange Group. Then over 30 years of international corporate and commercial finance background. We welcome you, and we are looking forward to today's discussion and your insight with many ventures that you're doing in Pakistan. Alongside, we have Dr. Sayyid Faisal Mushtaq with us. He's a PhD management scientist, head student startups business center, Comsets University, Islamabad and Ahmedabad. A very passionate university teacher, a trainer, a motivator. We have been seeing him at different platforms, at Lyft also. So welcome, sir. He's a philanthropist. And there are two very passionate projects that he's running. One is Jahez Fund for the underprivileged girls that he started in 2008. And Alhamdulillah, 131 marriages have taken place under that. And then Neki Ki Tokri is another project that he's taking care of. Currently working on providing free learning management solutions to primary education system of Pakistan. Welcome, sir. Alongside, we have Mozam Shehbaz Saab. He'll be joining us shortly since he was driving. So we said that we'll start with the program and he can jump in. That is, the beauty of digital conferencing. So Shehbaz is the CEO of Nakeed's Consultancy. It's a full-service digital marketing agency, and he has a vast experience in the field of marketing and leading various prestigious organizations like Rosie.pk, University of South Asia, Din Media Group, and UK-based advertising body ICM. He has a keen interest in strengthening the academia and industry linkage between youth and the organizations. So we welcome him till the time he joins us. Then we have Abdul Samad Khan, founder and CEO of Youth Impact, co-founder adventure-based corporate leadership training in Pakistan. I mean, like that is one thing we desperately need, that we take the leadership to adventure. So looking forward to one of your ventures. Then he's the founder of Markhor Pakistan. That's the first wilderness youth-based conference that is taking place yearly. He has been mentoring the youth across 5 continents and contributing in different platforms. One of his contribution is contributing author in the adventure program and travel of 21st century, a textbook on outdoor leadership training published in USA. Welcome, Mozam. We see that you are there. We have already done your introduction. Thank you so much for driving safe and not joining us while you were driving. So currently, Samad Khan is actually working on the Impact Pakistan, Youth Impact Pakistan. That's an NGO working on leadership development. And last but not the least, Nadia Jafri. She's the CEO of CMT, working for past 20 years in the field of education. She's a teacher, a trainer, a curriculum developer, a coach, a mentor, and an educational consultant. She has worked at various prestigious platforms
including AFAC, then Punjab Education Foundation. She's a language instructor for British Council and training with North Council for the further education of UK, a distant learning program, then head of professionals of schools and colleges, Qasim Ali Shah Foundation. So I welcome you all. With this, we see that this COVID-19 has somehow changed the entire scenario and psychology of people, where it is like situation that the entire globe is fighting with. But then we see that people like Elon Musk, they say that the professional degree is no more required. We see that Google and Apple and other such organizations jumping in and talking about this thing. My first question is to you, Neville, that how do you see this global shift in how it's going to impact the education industry? And then second thing, that does it require from us to, stop and see that what is the education, what is the fitness of the current education system, and what is actually the purpose now of education? So over to you, Neville. Wow, three pretty big questions to answer in a short period of time without taking up the whole hour. I think the whole world has actually been given a wake-up call, not just of the digital arena, but how we work with each other and what we really need to do to actually do our job. Because I suppose this comes back to what is the purpose of education? Because I'm 61 years old and 40 years ago I graduated, and the world is a very, very different place than it was then. And even 15 years before that, when I was growing up in the 60s, we were lucky enough to have a telephone at home. You can't get anywhere today without having a mobile. We had a car. Many people didn't. So we were 1 in 20 households that had a telephone. The TV had 2 stations, and those 2 stations weren't live all day. They weren't streaming 24/7. So things have really changed. But I have to ask the question of education is, have you changed? Are you really doing what you need to be doing to make sure that young people have got the future in this current world and in the future world? It's a big question to ask, and until we get the education system engaged with their real purpose, in my view, then we're going to struggle. I hope that's enough just to get the conversation going, because I'd love to hear what the rest of the panel has got to say on the subject. I would take, thank you so much, Neville. We will get back to you. I will ask Muazzam and then rest of members one by one to go about it. Quickly, your input on the same question. Okay. So, in my views, the skill set is going to be, completely changed. Skills that were required by the industry 3 months before, they're no longer needed because of the COVID. People are working from home. Twitter CEO has already announced that even after post-COVID, we will allow our staff to work from home. So they have made this policy on a permanent basis. So things are going to change. There will be mass level unemployment, which we will see in the coming weeks. It has already started happening. In Pakistan, we have seen big corporations. They are, laying off their staff. I came to know yesterday about a former colleague. She left us 6 months ago and joined another company. She told me that along with her, 100 other people have been laid off. And it's a big organization I'm talking about. So the situation is not going to be normal in next 3 to 4 months. We'll see a lot of stress, disappointment, frustration in the workforce as well, because they will not be able to find jobs. This is the one part. And the second part is students who are already studying in the university. What would happen to them? We have witnessed that the students of different universities, they have protested against online education in the last week, and I was quite disappointed to see that there is no point to protest for the change.
it is there, it is to happen, it will happen. Change will come. Absolutely. So there's no need for such protests. So, and the third point is those students who are supposed to get admission into university this year, which with mindset they will enter into the university. So they are confused as well. The response of universities to the COVID has been reactive. They have forgotten many things to which was supposed to be taken care of. For example, in my views, they could have given this summer semester off, and they could have used this summer semester to train the staff, to train the faculty member, and how to provide online education rather than reacting and going directly into the online system. So they We should have will spent definitely, next 3 Mazen, to go 4 to. months. Yeah, please go on. We'll definitely go into the detail of that as well, what challenges we are facing in terms of equipping ourselves to raise to that challenge. And you have raised a very valid point. I would quickly go to Sir Fazal, your intake on the question that are we understanding the concept of education right at the moment, that I asked from Neville first. Thank you very much. I'm very honored to be a part of this August forum. Yes, the education sector right now is going through a lot of panic. The education sector in Pakistan, along with the rest of the world, they were not prepared well for this kind of pandemic that we are facing right now in the country. And I would agree to Muazzam that not the faculty and even not the students, they were ready to cope up with these kind of challenges. But it is there, it is a reality, and the universities and the students, they have to learn to live with it. And I think the universities have to devise a mechanism in which they have to bring in the more kind of skill-based kind of education. And unfortunately, in Pakistan, what we are have witnessed that over the period of time, there's been lots of educational institutes. They've been all around us, but there are very few of them. They will be kind of contributing toward the skill-based kind of education. And this is what is going to be the need of the day. And this is what is going to make the students having a degree that is worth it. So there's a lot of catch up by the universities and the students. It's the pandemic situation, and especially in Pakistan, the most of the universities, I would say, they've been there've been lots of PhD faculty. They've been hired, and they are PhD and research intensive kind of institutes, but they have been lacking an input that would be required for the skill-based, the students that can contribute back to the society. They can earn something for themselves. I would agree to Muazzam when he's saying that there's going to be a lot of unemployment, like a lot of pressure that's going to come. I written a blog like some 6 months back, and I was very skeptical about the primary education sector of the Pakistan. I was thinking that we're going nowhere, and ultimately we might have to see a situation in which the people might have been like they would just don't like to go to the schools anymore, because the schools and the colleges and the universities, unfortunately, in our part of the world, they are not contributing to skills level that is demanded in the industry. So there's lots of issues that are here that needs to be addressed on a very I would say on a war zone footing. This is the situation that we are going through. We need to come up with, we need to shut this boiling frog kind of a syndrome. The pandemic is here, and we are all suffering it. So everybody is going to suffer, and only people they will kind of survive as the one they're going to adapt to this change more quickly, more flexibly, and more eagerly. And if they could seize the opportunities in it, there's lots of opportunities. And I would say we need to be focusing on the opportunities that can come by to the education sector, and the educated people that are in the universities and the students that they're coming to the university, they can seize these opportunities. Lots of
businesses that were there like 3, 4, 5 months back, they're gonna be changed altogether, and there lots of things are gonna be happening on the internet, and like you need to have a delivery system that is gonna bring your stuff at your home, and you need to be having every service, to be honest, is going to be digitalized. So there's lots. Definitely, we'll get back to this digitization challenge that we are facing. I'll quickly take Nadia's and Samad's opinion on the take on this question, and then we'll move forward. Nadia, go ahead, please. Your mic is mute. Gee, am I audible? Yes, you are now. All right. Thank you. Thank you, Arooj. So currently, what I would call it, like it is like an educational emergency. When we look at the educational aspect, there are trifactor. I would find that it's a matter of trifactor. Number one is the health issue. Number two is economy, and number three is education. Quite currently, now we have listened to the budget. So we have seen that it is just 2.3% GDP for education. So still, where we are right now, there is a passive online learning going on, as the doctors were not prepared to fight with the COVID-19. It's a very, very new thing for everyone, this situation. Same with the teachers, same with the schools, universities, colleges. Now here we need to put more effort. So what I can foresee that the cut even in the higher education in 2019, it was 75%, but currently it is now in the new budget, it is 80% cut is there in the higher education system. So the research and development is at risk in this way. And again, the challenges we are already facing as a country who is developing countries, and the online learning where the teachers are not ready, and we need mentors and we need collaboration. But the collaboration thing is, people are working in isolation. Government is working for the government sector, private sector is working individually for one or after the other organizations. So one organization is working for its own. So that's the problem, that there is a need of collaboration. We are still working in isolation. And same happening that when it comes to the students are how they are studying online. Is there an isolated learning, or is there any interactive learning going on? That's the point, actually. Thank you so much, Nadia. I will go to Samad quickly, your views, and then. It's a great opportunity. And yeah, I believe it's a great opportunity, and not just for myself, not just for this esteemed panel sitting over here, and not just for the people in Pakistan, but for the entire humanity. This COVID-19 is a great opportunity. Because it offered this chance to reflect and think about the basics, and this basic question that you have raised, that what is the purpose of education. I'm into this leadership training business, and we work with the corporate leaders, and we also work with youth, and we focus on the life skills and leadership training. So let me give you a relevant share relevant experience of what we do. We are specialized in adventure-based experiential learning programs. We design situations and scenarios where our participants are put into high-pressure situations, where they we enable them to break their faulty beliefs about themselves and about the life. So they're challenged physically, mentally, emotionally. So this is kind of a paradigm shift experience. And then through a facilitated review, we help them reflect and redesign their future life, reset their button for future life. And this is exactly what, as a humanity, we are experiencing right now. With this great sense of
gratitude, I see COVID-19 brought us this opportunity for experiential learning for the entire humanity. We got a reality check. We realized that as a human, we are so small, so insignificant, so fragile. I mean, we are at the mercy of such a tiny virus. And this is that opportunity where, despite of advancement in technology and all the inventions and innovations, we are just miserable. So the point is here, we need to have leaders, social leaders who are self-conscious leaders, who have the ability to look at the bigger picture, who can challenge the nations, institutions, governments, policymakers, global agencies to raise these basic questions and to have a ruthless debrief like we do have in our wilderness programs, where we do the self-accountability and we press that reset button. So to me, this COVID-19 is a great opportunity that helped us to identify and highlight the giant gaps in our healthcare system, in our social security system, our political system, and then, of course, the flimsiness of our education system around the world. So I believe in one line that, with all this happening in last few months, humanity gets its second chance. And that's where this whole debate we are doing today and all over the world is to rethink and going back to the basics, to the purpose. So Thank this you is so much, Ahmed. You have beautifully added the human element here, realizing that we are human beings and what challenges we are facing. That brings me to another thing that you have pointed out, that few people are asking and saying that this COVID-19 is a blessing in disguise. And I would go with this question to Muazzam Shahbaz yourself, that how do you see that? How can this pandemic help us to tap into the education scenario and provide that access to the underprivileged or undermined, or in generally the education setup? And do you think that educational institutes are preparing for this change? By large, we are talking about it. Do we have the capacity? Are we training our teachers or our students? Or previously this has been discussed. So over to you, Muazzam, and then we'll take others' input on this. Okay. First, I'll share some statistics with you, which I think most of the Pakistanis are familiar with. 22 million children in Pakistan are out of school. 22 million is a big number. In most of the countries, even 22 million is not their total population. So we have 22 million children out of school. Even in the higher education sector, our excess rate is just under 10%, which means that there are like 2 million young people who are, at the age that they should be studying in a university. Only 2 lakh of them, are like 3 or 4 lakh of them, get admission into universities every year. So these are the numbers. And why I take this pandemic as opportunity, as because it has become as a leveler in all domains, whether it's health, whether it's education, or anything. It's proven to be a leveler. So we should bank upon this opportunity, and we should develop such strategies that how we can bring those 22 million children out of school, and develop some strategies to teach them, because it is to me it is like a time bomb. It's tickling. Time is getting out of from our hand. If we'll not take any conducive steps in the next 4 or 5 years, most of the kids, they would have already lost opportunity to study, because they are growing day by day. So this is the right time. Maybe it is a signal from Allah Almighty, from the God, that we should think about these underprivileged people as well, whether it's health, whether it's education, or any other thing. So being educationist, I take it as an opportunity that we should use technology, we should leverage from it. Government should invest in this sector. In many of my sessions, I've given this idea that why not we use mosques, because we do not have school in every street, but we do have many mosques in one street even. So why not we use mosque as a community centers? And this was exactly the purpose for which the mosques were built 14 centuries ago.
the purpose of mosque was not just to pray, but to act as a community center. So why cannot we use mosques and other marriage halls, etc., etc.? There are other community centers as well, and government should provide technical facilities there, particularly video conferencing facility and high-speed internet. And we can, we as a volunteer, I'm ready to go to the mosque and teach students. Or either I can, from my home, I can give online lectures to the students who are studying in different such facilities where we can underprivileged can study. So these are the ideas which I was giving even before the pandemic, but now people have started taking it seriously. There are many people who have started working on it. We see more and more startups, they're stepping up in this domain in online education. I know many people in person who are working to develop portals for both school education and the university education. So in my views, the access rate to higher education and school education is definitely going to improve in the coming weeks and months, inshallah. So over to you, Arooj. Arooj, over to you. मेरी जो टेक्निकल टीम है, when they are going to put me on screen, then I'll be visible. So I was waiting for them. Muslim, you have said very rightly, but we find different school of thoughts here. There is a clan who believes that this is going to be a very challenging situation for a developing country, and they are not that pragmatic. Like you were saying, that we are expecting that there's going to be more number of students there and more people, and we are looking forward for government collaboration. I do believe that that happens at different levels, but I would quickly take the input of other guests one by one. Neville, what do you say on this? What's your take on this? Since working in Pakistan for such a long time, so how do you see it? Can you hear me? Your mic is mute. Oh. Yeah, I can hear you now. Please go ahead, Neville. I thought the last speaker was really interesting because what we need to be doing is thinking outside the box. You know, the world has changed, not just for education, but for everybody. Even large organizations that have been fearful of the digital world, of the cloud, as some people might call it, or if you want to take it up to another level, the Internet of Things, they've been forced into the digital world. So it's a reality. And the thing is, we need not to be worried about it or scared about it. So the thing is, what can we do? How can we be practical about it? I'm just going to give you a very simple experience that we, through MindFit, have gone through in the last 10 years. MindFit works at the C-suite, at the very senior leadership development arena, and we get results through changing attitudes. We just directly focus on behavior. We do that through a series of workshops, through coaching, but it's a live environment, a physical environment, because there's that team element. As a board, we looked at what could we do in the future? How could we use our process? Because it is a process, because we guarantee that it works every time. So what could we do to get to the bigger audience? Well, it was obvious, go digital. It took us some time to go digital, and what you see today of Your Passport to Grow is our digital offering for young people. Now, we talk a lot about transferable skills, and you know, I'm old enough to have heard this phrase 40, 50 years ago, but we're not developing those transferable skills. And as you just mentioned, a wonderful word, pragmatism. How do you teach instinct? How do you teach gut feel? How do you teach confidence? And how do you become pragmatic? And the simple fact is you practice. You practice, you practice, and you do more practice. The interesting thing in education, that's what we do. We teach someone how to do maths, you know, do a homework exercise. They go home, they do the homework, they come in, they get a message from the teacher that says, well done, or, you know, not so good, you need to do some more homework. So we go and practice again.
And when we go into our exams, guess what? We do more practice. But it's focused on the non-business practice, because we're doing it for ourselves. We're not doing it in a team. Soft skills. So exactly. Well, you know, soft skills, leadership, employability skills, all these words start to get into a bit of mush, as I call it. You know, like spaghetti that's got cold. It's just molded, and you pick up the spaghetti and it's all there, and you can see it's all there, but now you can't see the strands. So we are in a really interesting time now. And I just want to mention one thing. Not only have we had COVID for 3 months, and we're still going through COVID, but we've also had Ramadan, that month of reflection, and Eid, the month of the few days of celebration. So there is an opportunity to reflect all the time. Who am I? What am I doing? How am I helping? And now's the time to go and do it. So we've got to be pragmatic. You know, maybe one of the answers is to use the mosques differently. I mean, most mosques. That's a good suggestion. Yeah, I think it's a great suggestion. I mean, I work with Lord Norman Foster, one of the very famous architects, and he talks about usable spaces. So a school in the UK is opened at 8 o'clock in the morning and it closes at 3 o'clock in the afternoon. And there are a few after-school clubs. Yeah. But you've fundamentally got a very big physical place, a building that's totally unused for 9 or 10 hours a day. There's a way. And that has a cultural context to it, because when you're talking about bringing a mindset change to the community, you have to harness it from a place which is relatable. So mosque in our culture is very relatable, very happening place. Absolutely. So you've actually got that. A lot of people don't have this. They don't have that belief. And this is not only an arena of belief, but it's a physical presence. And it'd be great to see how we can utilize those physical presences throughout the country and really do some reach out programs to the not-haves, not the ones that only have a little. There are some not-haves. Yeah, I can't remember, someone said there's 30 million students or young people. That was 22 million. 22 million out of school. That's a third of the UK's population. We're talking huge numbers here. So we've got a huge opportunity in a marginal way to put things right. So this is a great opportunity, and I'm pleased to be part of the panel, but maybe we can spark something off today. Definitely today. My aim is that when we get up from here, we do have some tips and tangible solutions that we can put forward to the government, and whoever is listening, they get to know about it. So quickly, I'll go to Sir Faisal and then the rest of the members. Your intake on this point. Okay. I would just relate it to the universities and the universities that they are. I would say that we have lots of research-intensive kind of universities we have in place, where the treaties, policies were directed to do lots of research-related things. But unfortunately, we do not see a link between this research and its implementation. I didn't see no government authorities, no government agencies making use of these research. So in all the departments of the universities, we have got a huge number of PhD research fellows. I would think that in the future, in this current scenarios, and we need to have a balanced kind of a faculty in our universities. Faculty that is got industrial experience as well, faculty that is linked with the IT as well. I think the universities have to think about the curriculum. They have to revisit their curriculum, what they are having it right now. They have to revisit all the kind of the combination of the faculties they were having, like in the business studies, where I am teaching right now. You need to be having some IT specialists in it, and then you need to have an entrepreneur that they are coming over here and they're trying to give the lectures and trying to impart the skill set that is required in today's gig economy, I would say.
So I think that the university students, they need to have those skill set along with the degree. Then they will be very much productive in this environment. I would just coming back to the Muslims view, but he's talking about lots of students that are not in the any kind of education setup. But I would say that all the students that are already in this setup, they are going nowhere, and that is a big dilemma that we need to solve it. Has to be an emergency in the course curriculum that is to be revised more quickly. I would say the combination of the courses, they need to be revised, and the way we are teaching, that is also, everybody is kind of learning. All the university teachers and students, they are learning, and that is to be like a very systematic process that is to be adopted through a proper, I would say, proper research, that we can't just everybody is kind of learning this thing, and I don't see no policy at the top. Faisal, I want to stop you here and I want to ask you another question because you mentioned something which I find like very challenging, and it is alarming also, that students are doing research and that research is not being used. What mandate HEC has given you, and especially in this scenario when we are going digital, and are there any guidelines? What's the use of that research that the students are doing where there is no linkage? Yeah, you're just talking about the students, and there's a lots of pressure that is on the faculty that they have to produce the research, and there are lots of universities that are doing a lot of research. At ComSAS, we were the #1 in the research in Pakistan, but there has to be somebody that needs to raise this question to HEC, that where does this research goes, and then We are raising it very now. We are raising it very now because when you mentioned it, and being a student of research myself, I felt, I mean, like the youth is spending so much time, and that is the you call it uranium when you're researching, and that can be used. What is the use of that research if it is Yeah. not related to the industry where it can facilitate and give them edge, or to the governmental projects or whatever? So HEC has to get in line with the universities and students and the program. And one thing that you mentioned that we need to rehash, I want to bring you, since you're working with the university so closely, do you think that the curricula we are teaching at the universities at the moment is in line with post-COVID scenario? I will take this question to the rest of the members also, but let's begin with you. Okay, I doubt that the curriculum that we were teaching before the COVID-19 that was in line with the industry either. So that is that the COVID-19 has coupled this problem to us, and the universities, there was a huge gap between the industry and the academia that needs to be bridged. And I was very much surprised when Professor Dr. Mukhtar was leaving HEC, and on his farewell speech, he was talking about that we have done lots of impact factor research. Now it's the time for doing an impact research with an impact. So why did you not inculcate this thing in your policy? So but I would not be very negative about the research, but there is a disconnect between research and then its implementation. When we are talking about this Recording project, and somebody was telling us that it was in a paper that was published in 1970s and somewhere. So there are publications there, but the policy makings, they are not making use of this. And the second thing which I am trying to tell over here is that there is no doubt that the research is very important. There is no doubt that there has to be research, but only focusing on the research. Like if you see all the universities, that we've got all the people, they're under pressure to publish. Why they are not being pressure to go into the industry and come up with the case studies, come up with the solution for the industry, and especially in today's COVID-19, I think we need to have an emergency revisiting kind of course curriculum, because I doubt that the course curriculum which we were teaching far earlier than the COVID, that was not in line with the industrial requirements, that was not
in line with the Pakistani industrial requirements, and the current scenario is going to be making the things very worse. So I would think that the universities and the policymakers, they should take it on a very urgent basis, and they should come up with a course curriculum and kind of a combination of universities faculty that would really contribute toward the society's betterment. Thank you so much, Fazal. So you have pointed out another area that in terms of equipping our faculty so that our teachers should be able to deliver. One thing that you said that we need to revisit the curriculum and courses and their outline, and HEC need to think that the research that is done, it should be done in line with the industry. And then we need to equip our teachers. I'll quickly go to Nadia Jafri because she was mentioning about the emergency situation and she's working on the curriculum. So over to you, Nadia. What's your take on this? Thank you. Well, talking about the online learning, actually in the current scenario, as I talked earlier, that it is an educational emergency. We don't know how to teach online. Being a developing country, we have already facing certain challenges. And as I talked about, health and economy is directly linked with education. So when I see it holistically, this is something where we need to see that what about the underprivileged areas, the children and the teachers, how they are going to be well equipped with the technology and how we can help them out or support them. I know some of the teachers who even don't have electricity in their villages, and they're working very well. They have their just a small solar panel, and with that they charge their their devices, and they're learning online with me. They are with me from Balochistan, from KP, and you and Southern Punjab. So you can't imagine the passion of the teachers right now, the way they are working. It's very challenging. As we know, doctors are on the front line, but teachers are facing really the challenges in the education which they have never faced earlier. So right now, and especially when you're talking about, Nadia, challenges, one thing that Mozam mentioned, that so many teachers are going out of the job. We will talk about this, how we can generate those jobs, because that's not only a pressure in terms of teaching and equipping themselves to the digital onslaught, but then again that backlash that is coming, that they are getting out of job, is also a pressure for them. Please continue. True. I did a lot of videos on that. This is a campaign now from my side, that is the teacherpreneurship. The way we are working, we're selling online as teachers. I'm a teacher, so I feel this pride that I'm a teacher. So whatever I am, that is afterwards, educationist, or I work for the youth, or whatever, the trainer. But being teacher, that is something in my blood. So what I feel with the teachers, that I've seen that they were, they were in a very tough situation. So what is important right now to empower them, how they can earn digitally, how they can earn apart from even teaching, because the current scenario is getting very tough. I'm talking about the private sector. Now, in the government sector, as the government is paying the salary, so they don't have issue. But in the private sector, there are problems. Their teachers are facing the challenges of the economical, when you talk about the economic. I want to ask you another thing here. Since you're talking about the private sector and the schools who have the facilities and they are going online, how satisfied you are with the curriculum that they are teaching, the quality and standard of that, and in terms of standardization, is there a mandate from the government on this for the schools, especially the primary schools who are going digital? Yes, I'm so sorry to say that we are not even planning right now. March, April, May, this is June, and I don't know what are we doing. Everyone whosoever is working in his isolation, I must say that I'm doing teacherpreneurship, I'm doing online teachers training. There are 400 teachers with me, but I'm doing it myself. There is a person B, there is Arooj, there is Mozam, there are people, but that was the time for the collaboration. But that was, again, I will say that governance should be strong, where they ought to take certain actions to make. I think if they just ask for a single voice, they just say that we want the educators, all the educationists,
The government wants, this is the COVID-19 emergency situation. All the educators, all the trainers come forward and work with us for the, government and private sector in collaboration. That was You the the people are very passionate. They'll be helping the government. Yes, Thank but actually it is not the situation. So online learning currently, the way we are doing, as it was your question, it is not in the right direction. It is actually the student is learning in isolation in most of the cases. The teachers are making the videos, but we are not that much prepared. We don't know how to make videos. I still remember when I made my first video, and there were a lot of mistakes, and I could find it out afterwards. So you take time, and I will give you the example of China, South Korea. See, we can always learn because they have done done their pilot projects. So that how to do the pre-video and while video and after video, what can be the strategy. So we need mentors for the teachers. We can have those who train them how to actually develop videos. And video making is something entirely, when you have to make it precise. There, like in Wuhan, I was just reading there, one of the booklet, they have actually published this for the after COVID, how they are handling actually education. And for that they have the course, a very interesting course. Like in that they have the meditation, online learning I'm talking about. They have meditation for students because there is stress, a lot of stress in the lockdown. They are having some kind of gym activities, how to go for that. They have music activities, then they have the classroom. Now what happened in our case is that there is a diversification in curriculum. We don't have the same curriculum for everyone. Now if government is making And on top of that, there are no guidelines, especially in this situation. So the challenge is, escalated. Thank you so much, Nadia, for your input. Mulzam is actually working on the industry academia linkage. So quickly, Mulzam, your 2 cents on this, and then we'll move to the next question, since our time is short and I want to cover all the areas. Look, the thing is, if this pandemic continues for like another 18 or 24 months, and which is likely to be, it might continue. And in this situation, let me put it this way: it would be a lot of pressure on universities and schools and colleges, because if I, being a student, I can get access to the high quality content of Harvard, Cambridge, and top 100 universities of the world. Why would I prefer to study from the local university? You see, even in Pakistan, if I can study from top 5 universities online, because of the online education system, there are no boundaries of, there is no limit of per student in the class, right? There's no limit. So one teacher can teach thousands of students. So this is one discussion. And second, if we have to adopt this policy, we need to understand the synchronous and the asynchronous mode of online education. So in the synchronous mode, the teachers is teaching as per the schedule given, and the students have to attend classes as per the schedule. If they miss it, they can get the recording, but they cannot have interaction with the teacher. But with the asynchronous mode, they can get to the get access to the lectures and assignments and quizzes at their own flexible timings, as per their own likeness or time availability. So moving forward, universities would need to engage their star professors to develop courses, and the future is going to be of a blended learning. It would continue in a way that universities would be, making their most of courses and content available online, but only, they would be coming to the class for interaction when the lockdown is over, for asking questions. But this can also, I take this as an opportunity to improve the quality of education in the affiliated colleges as well, because in affiliated colleges, Mozam, I want to stop you here and ask you another question. Because people foresee, and I have read journal articles on this, that there is going to be a digital divide between haves and have-nots. Like Nadia mentioned it, we face a challenge in our country where people do not have electricity, they do not have the bandwidth, they do not have the internet facility. So what would happen? There is going to be a clan
There's going to be, we are already talking about the marginalized community, like 22 million students out of the school. Then we have a gender disparity. So I'm thinking about those women who were out there and they are going to be jobless, then that is going to, escalate that problem a lot more. So how do you see, and what suggestions you want to give to the government of Pakistan and to all the stakeholders? Nadia mentioned a beautiful point that we are all working in silos. And when we are talking about the magnanimity of the problem at hand, we cannot work alone. So that requires the government and private sector partnership gelling in. So I want your input on that, and then I'll go to rest of the members also. Okay, this is very interesting part, because whatever work we have done in the past or recently, that's no more relevant. All the research, Unfortunately, so. That's not relevant anymore. So we need to do spend more. We need to spend more budget on research. That what kind of skills organizations would be needing in a post-COVID world, because right now, organizations and business entities, they are not clear by themselves how their business is going to take place, how they're going to do the business, how they have to develop their HR policies, their SOPs are going to change, their product line is going to change. Many of organizations, I know, I won't quote the name. I know a large telco company. They were used to sell mobiles, but now they are selling sanitizers. So we see that Tesla has, started producing mass production ventilators. So car industry has gone to that. That is the requirement of, I think, the global time. And I believe that the industries and people who are going to raise to this challenge will be the survivors. So change is inevitable. Yes, please. So in this scenario, answering to your question, in this scenario, it has become more important than ever before that all stakeholders sit together and they do deliberations to develop a training curriculum. And we might not need 4 years degrees or 2 years degrees. We need to focus on skill-based education. We need to develop short courses, 3-month, 6-month courses. It would also help those who are getting unemployed. They would need to learn new skills. So short courses will help them learn new skills. And if you have to stay relevant, you'll have to keep learning. You have to keep updating yourself. Continuous professional development is going to be the key for all of us, whether we are teachers, whether we are leaders. Amazam, I believe that unlearning is the biggest challenge here. We have to unlearn to relearn. Unfortunately, unlearning is such a big mess. People don't want to get out of that mindset. And here somebody talked about the mindset, which is so important. And I want to go to Neville with this because he's working on behavior change and mindset change. Neville, the same question to you. Skill development, how can that be a big game changer? Like Mozam said, that we need to work on the skill set of people, and especially when we are talking about unemployment, and then how to address this mindset change that is required. People are not accepting the reality that the world is no more the same. So over to you. Well, this is an absolutely fascinating discussion and a great panel. Let me make one point though. I think teachers are doing a fantastic job wherever they are. Yes. They are doing what they're being asked to do. Okay. The problem is, from the business point of view, because I'm going to put my business hat on now, they're not doing the right thing. We're not developing the right people so that they can become independent in their lives going forward. So when we talked at the beginning about what's the purpose of education, well, frankly, if I'm at 61 and I'm still living with my parents and I've got the bank of mum and dad, then education hasn't done much good for me, has it? Because I'm not independent. So let's go back to some basics. Let's look at not one suit fits all. We need to recognise that the Oxfords and the Harvards of this world, there is a need and a requirement for them. Elon Musk, as you said at the very beginning, Elon Musk said professional qualifications, university degrees are a waste of time. Well, frankly, he's wrong, because we need to blend it. We need to blend the education system so that we raise everyone and everyone gets equity, not equality,
gets a fair share of what's going on. Inclusion is important, actually. Absolutely. So it doesn't matter where you come from or what your background is or whether you can afford to pay. My belief is education should be free. And that's Do you think we have the leadership that is required to, facilitate this mindset at the governmental level and at the private sector? Well, my answer is yes. But the problem is, you mentioned it before, and Nadia mentioned it, it's this silo mentality. What's in it for me? Not what's in it for us. What's in it for me is a very negative, I'm not going to do it unless it happens for me. Unless I get my professorship, I'm not going to do this. Unless you give me a promotion, I'm not going to do this. Well, frankly, even before COVID, that was a candy mentality. Candy mentality is still there. Exactly. And in the sales arena, they call it WIFM. They've even reduced it. WIFM, what's in it for me? Yeah. And I talk about WIFU, what's in it for us. But I pronounce it we few, because not many people have got that attitude. Absolutely, they need to develop a growth mindset if they want to stand collectively, and especially to address this pandemic that cannot be done in silo. Thank you so much, Levin. I would go to Samad because he is dealing with skill development, Sorry, particularly so. let me come in here quickly. Basically, we get going way over the time. So if I मैं तो timer पे 48 minutes हुए अभी. Let me quickly take there one takeaway from this, but you have given us a very less time for the panel discussion. We would inshallah come again with the same panel again to talk in detail. Inshallah. Samit, Right. I would quickly go to you. So quickly, if you could just sum it up. Considering the time factor in view, though it sound a bit impractical, but as I said, that this is the time for us to rethink that what got us here won't get us there, and that's the paradigm that we need to talk about education on these forums. If we do like 5% or 10% changes in the curriculum or in the outline or in the research methodologies, it's not going to take us anywhere. It needs a major paradigm shift, and it needs a drive from the leadership. The major commitment from the top leadership. If it's not there, then no matter how many sessions and webinars we conduct like this, so it's not going to bring that magnitude of the change. The desired change, absolutely. Exactly. The way Mazhar said, that we need to rethink of the local models, and we need to get back to the basics, where he talked about the using as a place for learning instead of spending a lot of money on new buildings, new infrastructure. So something like using parenting as a basic institution, because in these days, COVID-19, you've seen that all the kids, all the young people staying at home. So who has the biggest influence on a young person? That's parents. And are we careful enough to educate our parents to act as an institution to upbring and develop them as the good humans? No, unfortunately not. So these kind of paradigm shifts are needed. Maybe we need to detach the dollar value from the education. I mean, decommercialize. Degree is already not attached anymore, and we need to get the money out of the game too. Thank you so much, Sar. I will just ask you to wind it up so that I can take everybody's input and we finish this session. We are running short of time, so quickly to you. Just in one statement, I would like to say that under capitalistic approach, learning is a secondary process in education. So there's something else to focus. So we need to shift this paradigm that it's not. We need to bring a humanistic approach to the education. That's where we focus that how we can develop better humans, better leaders for this society. Absolutely, and that's what we have seen in COVID-19 at the globe. When we used to say that it's a global world, now we are practically seeing it. So over to you, Fazil, and then to the rest of the members, your last message, and then we will finish the session. Abdul. Okay. Thank you very much. First of all, I would like to thank all the other panelists
that it's been very nice to listen to all of you. It's been informative. My last comment is that when we're talking about education, we're talking about four key stakeholders. One are the universities, teachers, the students, their parents, and the community which the businesses from. So I see a lot of pressure that is to be faced by this sector, which is education sector, because it is the most educated sector, and they have to respond to this COVID. No doubt, there's going to be lots of unemployment. There's lots of going to be pandemic and lots of bad things that gonna happen to the economy. The solution is going to come from the academia. It has to come from the education sector. I Thank you myself so am much. we have to contribute back to the society. This is the right time. We have to find our best niche that, and we have to come up with a solution to this problem. Thank you so much. The solution is going to come with all of us. Nadia, over to you quickly so that we can wind it up. Okay, thank you. Well, I would go for a capsule curriculum that if the government is taking time, no harm, take it organization by organization and let's do it. So that and then entrepreneurship in the schools, that's what I'm just trying to convey everyone. And from this program again, that the next word, and this word is the digitalization, the word of digitalization. So digital learning, we need to focus on that, how the students, parents, teachers, government and schools work in collaboration in this digital world. And flexible learning, last thing is the flexible learning, which we are not actually adopting, and we need some solutions for that, like flipped model is there, like PBL model is there. So we are just doing isolation. In isolation, one video is being sent, that is a passive learning. Something interactive, that is like how we are linking it with project based learning, how we are linking it with flipped model. Thank you. Okay, thank you so much. I would go to Mozam quickly, and then in last I will go to Levin. I think we need to stop being reactive. We need to collaborate. We need to do some serious deliberations, develop some national level policy, and then we should act. Thank you. Thank you so much. Over to you, Levin. Your last thoughts. Very, very simply, and everyone has put in more than 100% here, if that's possible. Let's just think that it takes a village to raise a child. Absolutely. And the word collaboration comes to mind. The word one suit, or the phrase one suit doesn't fit all. We're only going to get here if we change this thing that's above my head, our attitude. So that's where we've got to start. We've got to break down all the barriers, build new bridges, and start thinking collaboratively what's in it for us. Otherwise, this village developing children for the future of the country is not going to be working together. As simple as that. Thank you so much. Thank you to all the worthy panelists who have joined me here together. We have a lot of challenges, and there are going to be more challenges, but with a positive growth mindset, we can change that. Whether it's equipping our teachers, whether it's capacity building of the government or the private sector, we need to come together to collaborate and collectively think. And like you all have said, that to raise a child is a village job, not an individual's job. And we need to focus on we, not an I. And unless we get out of that rut mindset that what's in it for me, we have to focus, like Levin said, that what's in it for us. And we have to build our nation together. So thank you very much. Inshallah, we'll be connecting again, because this education area needs a lot of pondering and discussion. We had a limited time, but you all have done a fantastic job. Thank you so much, and Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you, Arooj. Was amazing panel discussion. I think I'm sure we're going to be actually doing a lot more on that. As you know, like we have the whole vertical on the education, and alhamdulillah, yourself and Mozam and other people are leading it. Nadia playing a very amazing role in terms of actually bringing in the right people in the vertical. So I guess like we have to actually do a lot more persistently to not just discuss that while we are actually online, but also
during the discussion when we actually having these kind of discussions in different panels. So Absolutely. Invest in Pakistan is doing such a wonderful job. I mean, like already we had Levin who has started a growth passport program that is taking place in Pakistan, and that gives the opportunity to all the people and global partners who can invest in education in Pakistan, because this is the right moment, whether it's going digital school system that they can program or other areas they can venture into, because time was less, so we couldn't tap into that. But inshallah, looking forward to do that in the next program. Thank you so much, Forum. thank you, Arooj. So, guys, that was the panel discussion by the just very distinguished panelists from their all walks of life. So, inshallah, we're going to be moving into our next session, which is going to be the actual startup pitches. So, we are actually taking them one by one. So, first of all, I have Amjad Bhai with me, and I have Mustafa with me, and other people are logging in. Amjad, Noreen, and Shabad Bhai. So it's already lined up. The very first one, before we actually do that, although you guys have introduced, but just take a quick moment. Amjad Bhai, just a quick 30-second intro. UK-based healthcare provider called Rehability UK have invested already in Pakistan in its online digital platform called Hello Doctor, and online and physical pharmacies called MedStore. And as you can see from the T-shirt, Limitless Investments is our investment arm based in Dubai in Pakistan, and we are actively looking at dynamic startups to invest in. Thank you. And Mustafa, please go ahead. Yeah, assalamu alaikum. My name is Mustafa. I'm by profession, I'm a product manager, and I'm working in this industry for 15 years now. And during this time, I have formed several startups and helped different startups in building their product and building their business model and stuff. So now we are into investing in startups in Pakistan. So let's hope we have to hear some good pitches, and we should be able to invest in some of those. Thank you, Mustafa. Amjad Bhai, please a quick 30-second intro. Again, my name is Amjad Noreen. I started my career with Lehman Brothers back in 1988 in New York, and then moved on to Merrill Lynch. 2004, I moved to Florida, and I've been in the startup business. I have some seed stage rounds. I've sold companies to GE Capital. Selective about where we invest, and since October of last year, I've been involved with Pakistan, and we've been doing well, and we look for an opportunity, but we are invested in Pakistan as I speak. We have a machine that is going to make water from moisture in the air. We are just waiting for the COVID crisis to calm down a little bit so we can move forward and us machine ko hum launch kare. So inshallah, we'll be manufacturing that machine in Pakistan and creating jobs. Basically, we are in line with the policies of the government and common sense, which is to set up cottage industry. People talk about taking technology out of Pakistan and selling things overseas, which is great, but people forget Pakistan is 225 million people. It's an economy by itself of scale. It's not small. We talk about India and other places, but Pakistan is the 5th largest economy. So rather than trying to figure out कि हम अमेरिका क्या ला सकते हैं या world over, I think so if you just address the issue in Pakistan and make it an economy of scale and scalability, there's a lot of business there to be done and taken care of. Jahangir Bhai, 30-second intro if possible. Assalamualaikum. My name is Jahangir Aban. I am based in Karachi. I started my career with Standard Chartered. I worked in Pakistan and Switzerland. I moved back in 2015 to set up a couple of my own healthcare startups. Thereafter, I run small businesses as well. And now, most lately, I formed 92 Capital, which is a company which aims to empower SMEs and startups in Pakistan. We provide them with access to capital. We do scalability coaching for them, and we do channel partnerships with small businesses and startups. So looking forward to a good session today again. We had a good session towards the end. We saw startups.
I think your voice is a little bit breaking up. So yeah, thank you for the intro. Thank you, bhai. So thank you. Sorry, your voice was breaking up in the end. So that's fine. Thank you. We have Peshawar Waste Management as our first startup. Guys, we cannot see you. You're on your camera, so please go ahead and introduce yourself in 10 seconds. Haseena? I can't. Your mic is mute. अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज अभी? जी अब आ रही है। अच्छा, पेशावर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फाउंडर हूँ। अभी रिसेंटली 2019 में हम लोगों ने अपना स्टार्टअप किया है स्टार्ट। इसमें हम लोग करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर अपनी कंपनी में रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल इन द सेंस कि वेस्ट में से जितना भी रिसाइकल we'll come to your pitch, but I just wanted 10-second intro. So are you going to be doing the presentation from your end or do you want me to play it from here? Sorry? आपकी जो presentation है वो मैं यहाँ से play करूँ या आप खुद करेंगी play? नहीं, आप वहाँ से कर दें, मैं साथ-साथ करती जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। So your time starts now. Please go ahead. Okay. अच्छा, पेशावर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मैं को फाउंडर हूँ और अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2019 में स्टार्ट किया, अक्टूबर 2019 में। टीम में मेरे साथ हैं, मैं खुद हूँ एज ए CEO काम कर रही हूँ। हमारी एक मार्केटिंग मैनेजर है, उनका भी एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में काफ़ी 8 इयर्स का वो है, और आसिफ एप्लीकेशन मैनेजर हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ टीम में फील्ड सुपरवाइजर हैं जो फील्ड टीम की एक्टिविटीज को वो मॉनिटर करते हैं। वेस्ट कलेक्टर्स वगैरह हैं हमारे साथ और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो घरों की रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी हम लोगों ने 2019 में जो है तो वो किया, अक्टूबर 2019 में कंपनी हमारी फंक्शनल हुई है क्योंकि यूथ इम्पैक्ट चैलेंज में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से हम लोगों ने विन किया प्रोजेक्ट। तकरीबन 2 मिलियन ग्रांट वहाँ से मिली थी। मैसेज में हमारी कंपनी लोकेटेड है और बेसिकली हम लोग कंपनी में करते क्या है, हम डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करते हैं। जितना भी कलेक्टेड वेस्ट करते हैं हम लोग अपनी कंपनी में लाते हैं और वहाँ पर इसको सेग्रीगेट किया जाता है। लाइक जितना भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है, पेपर, प्लास्टिक, रबर, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब जो रिसाइकल हो सकती हैं वो वेस्ट से सेग्रीगेट की जाती हैं और उससे फिर आगे हम लोग रिसाइकलिंग कंपनी पे सेल आउट करते हैं। और इसके अलावा जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वेस्ट का उसे हम लोग रिसाइकल करके कंपोस्ट उससे बनाते हैं। मतलब इस काइंड ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है, लेकिन यहाँ पर पेशावर में कंपनीज बहुत कम है। मतलब जितना भी हमारा कंपोस्ट है वो बाहर पंजाब साइड से जो है तो वो यहाँ पर मंगवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और जो अभी करेंट पैंडेमिक की सिचुएशन उसकी वजह से जो वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या थी, मतलब इस वजह से हमें ये आइडिया आया। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो रही थी। जितना भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है मतलब जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं वो सारा का सारा डंप हो रहा था, लैंडफिल्स में जा रहा था। लैंडफिल्स में जैसे कि हम सबको पता है कि उसमें से मीथेन गैस और दूसरी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं और इसके अलावा जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है वो सारा वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। लेकिन उसे अगर प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू रिसाइकल किया जाए तो अच्छा खासा रेवेन्यू से हम लोग जनरेट कर सकते हैं और इसके अलावा जो है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। दूसरा जो है केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसका हम सबको पता है कि मतलब थोड़ी टाइम के लिए उसका फ़ायदा तो है, जो शेल्फ लाइफ होती है उसकी तो कम हो जाती है। मतलब ग्रोथ तो अच्छी होती है प्लांट वगैरह की, लेकिन वही जब केमिकल हम लोग इनटेक करते हैं तो डिफरेंट बीमारियां लोगों में पैदा होती हैं। तो मतलब ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहे थे। तो ये आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ हमें। जो लैंडफिल्स हैं वो हर 10 साल के बाद गवर्नमेंट को नए देखने पड़ते हैं, मतलब तलाश करनी पड़ती है क्योंकि वो लैंडफिल जो है सारे फिल हो जाते हैं। तो फिर मतलब ये आइडियल वो है कि जितना भी ट्रैश रिसाइक्लेबल है उसको लैंडफिल में जाकर ज़ाया होने की बजाय अगर उसको रिसाइकल किया जाए तो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन।
अच्छा, जो प्रपोज सोल्यूशन हम लोग हम लोग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। करंटली यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े डंपस्टर जो है रखे जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज में, और वहाँ पर लोग अपने घरों को खुद लाकर फेंकते होते हैं। तो हम लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके घरों पर डेली जाकर हमारी गाड़ी जाती है और उनका वेस्ट कलेक्ट करती है डेली बेसिस पे। तो ये उनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। वही जो सेग्रीगेटेड क्लीन मटेरियल हम लोग रिसाइकलिंग कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। अभी करंटली जो उनको मिल रहा है तो वो सारा मिक्स मिलता है, लेकिन हम लोग अपनी कंपनी में उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जो पेपर है उसको क्लीन करके उसमें से जितने भी वो स्टेपल्स वगैरह या वो लगे होते हैं उसको भी हम लोग हटाकर क्लीन करके उसको हम लोग देते हैं आगे। तो उसकी काफ़ी अच्छी वो होती है, डिमांड होती है, मतलब जो बायर है वो उसको वैल्यू देता है फिर हमारे प्रोडक्ट को। ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। और मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का डिलेमा है उसमें हम लोग ये करते हैं कि अगर 200 हाउसेस रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके ऊपर 2 न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट की जा सकती हैं। मार्केटिंग प्लान हमारा नहीं, जो मार्केट है वो हमारी मतलब हम 3 तरह के उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक तो हम फर्टिलाइजर से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, दूसरा हम लोग रिसाइक्लेबल मटेरियल से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और तीसरा हम लोग मार्केट्स और जो हाउसेज जितने भी मतलब हमसे हमारी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं उनसे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब जो रेवेन्यू जनरेशन के वो हैं हमारे 3 है। तो इसी तरह जो हमारी मार्केट है वो भी काफ़ी ह्यूज है। कंपोस्ट के जो हमारे वो हैं बायर्स हैं उसमें हाउस होल्ड्स आ जाते हैं, फार्मर्स आ जाते हैं, नर्सरीज वगैरह आ जाती हैं, लैंडस्केपर्स वगैरह, पब्लिक एजेंसीज, फर्टिलाइजर कंपनीज ये आ जाते हैं। जो हमारा रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसमें पेपर रिसाइकलिंग कंपनीज, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनीज, ग्लास रिसाइकलिंग कंपनीज, जितनी भी रिसाइकलिंग कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। और जो वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास मार्केट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, सोसाइटीज आ जाती हैं, हाउस होल्ड्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं हमारे साथ। मार्केटिंग जो है हम लोग मतलब SMS मार्केटिंग जो कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है हमारा पेज है उसके ऊपर हम लोग अपनी अपडेट्स करते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी रिस्पांस मिला हुआ है, मतलब लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि हमारी सोसाइटी में आप लोग अपनी सर्विसेज दें। और इसके अलावा जो है हम लोग मास मार्केटिंग की तरफ तो अभी नहीं गए हैं क्योंकि यूज होती है, लेकिन हम लोग फ्यूचर में जब हमारे पास और ज़्यादा घर रजिस्टर हो जाएंगे तो हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच है वो भी हम लोग कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ को भी वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे मतलब करेंटली अभी जो पेशावर में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर जो गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स से मैं कह सकती हूँ कि मतलब वो भी वेस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमारा और उनका ये है कि वो लोग वेस्ट को उठाकर डंप करते हैं और हम लोग वेस्ट को डंप नहीं करते, हम लोग ले जाकर उसे रिसाइकल करते हैं। मतलब अगर 100% वेस्ट है तो उसका 80% 80 to 90% हम लोग रिसाइकल कर रहे होते हैं और 10% फिर हमें डंप करना पड़ता है क्योंकि वो नॉन रिसाइकेबल चीज़ें होती हैं उसमें। जो हमारा PDA है वो भी जो है कुछ एरिया में PDA वेस्ट कलेक्शन का काम कर रहा है, और जो कंपोस्ट प्रोडक्शन छोटी छोटी कंपनी है या फार्मर्स हैं या जितने भी ये पंजाब साइड की कंपनीज है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा ये है कि लोकली अवेलेबल हाई वो नेचुरल फर्टिलाइजर जो है हम लोग देते हैं। मतलब अभी जैसे मैंने बताया जितना भी कंपोस्ट है वो तकरीबन पंजाब साइड से सारा यहाँ पर पेशावर में मंगवाया जा रहा है पूरे KB में। Haseena, तो हम last 1 minute left. ओके, कम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे जो हम लोगों ने अपनी रेट भी कम किए हुए हैं और लोकली अवेलेबल मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी जो है 3.5 मिलियन से हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की है। स्टार्ट में जो हमारे पास रेवेन्यू 1800 फर्स्ट मंथ में आया था और अभी जो लास्ट मंथ है तो उसमें हमने 2.5 लाख जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। जो ही टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ मतलब डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, लोग हमारे पास आते जा रहे हैं, इस चीज़ को मतलब हमारी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान है कि हम लोग गवर्नमेंट जो बाकी एजेंसी है उसके साथ पार्टनरशिप पे जाएं और एडिशनल जो हमारी ब्रांचेस है उसको हम लोग ओपन करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और अपना रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो बनाएं। और इन्वेस्टमेंट हमें तकरीबन 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे चाहिए और उस पर हम लोग 10% इक्विटी देने के लिए एग्री हैं। थैंक यू। Go ahead, guys. Basically, that was it. Time is up. So if you have any questions, please go ahead.
Haseena, my question is, what is your scalability model? What sets you apart? Can you hear me now? Can you hear me? Yes, yes. Okay. Haseena, assalamu alaikum. Haseena, what is your scalability model? What separates you, and what is your burnout rate? आप कह रही हैं आपको $4 million चाहिए या $4 million चाहिए? First of all, मतलब we are not in Pakistan, तो मुझे हमेशा confusion हो जाता है जब लोग कहते हैं 4 million. I'm not sure what 4 million rupees is. Khurram, if you could help me or Haseena, I would appreciate. So scalability, how did you evaluate your company? That 4 million and 10%, what are your profit margins? आप अगर ये question कुछ answer करें तो we'll proceed from there. Can you guys hear me? अच्छा, 4 million की investment. Yes, I can hear you. 4 million की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन जो उसका प्रॉफिट वो है ना मार्जिन है, असल में जो 4 million है उसमें हम लोग अपनी मशीनरी जो है कंपोस्ट वेट मशीनरी होती है वो हम लोग परचेज करना चाह रहे हैं. अभी अगर हमारी मतलब हम लोग मंथली जो है 10% जो है हमारा रेवेन्यू जनरेशन रेट जो है इसके साथ इंक्रीज हो सकता है. मतलब जो कंपोस्ट करेंगे हम लोग बना रहे हैं तकरीबन 3 to 4 months लेता है ओपन प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं. लेकिन जो मशीन का हम लोगों ने परचेज करनी है ना कंपोस्ट प्रोडक्शन लाइन, एक खास मशीन होती है, जब हम वो परचेज कर लेंगे तो इसकी वो स्पीड अप हो जाएगी, प्रोडक्शन टाइम है वो स्पीड अप हो जाएगा. उसी तरह जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन अमजद भाई का क्वेश्चन था 4 million rupees या $4 million? रुपीज. 4 million rupees. Khurram, how much is 4 million rupees in dollars? 4 million. It's almost. Khurram bhai, aap mute hain. It's about $25,000. Amjad bhai. It's not that big amount, but yeah, it's very reasonable amount for them to actually go and scale. And I think it makes sense whatever the projections they have done or the revenues they have. I think it makes sense what they need. And I'm sorry, anyone please ask your questions. I'm sorry, I just went on. Ji, I would be open to a joint investment with somebody else in this. Okay, great. I would be interested as well. Yeah, me too. I'll be really interested, but I need to understand like how much area you're covering and what is your current organizational structure and like further things we need to understand. Like in principle, I think recycling and waste collection in Pakistan is a big issue. I think the fact that it creates job opportunities is a big thing. And I think because it works towards sustainability within Pakistan in the ecosystem is very good as well. So I'm 100% interested. Amjad bhai and the rest of the team, if there's an opportunity for a joint investment in this, then I would put my hand forward for that. Right. So that. But one question I have, Haseena, do you have any containers you disperse to people in a separate container for the recycling and separate for the garbage, or no? No, we are not doing recycling. We are just segregating the recyclable material from the waste. And when we collect a specific amount, then we sell out these recyclable material to recycling companies. We are not recycling. So I get that. I think just to give you a little bit of history, these guys have actually switched many times before even they were like, I think, in the lift as well. So there is a track record that can be seen as well. So I think a lot more can be looked into it. Shafat has recently just joined, so I'm just going to actually bring him on the screen. Hey everyone, how are you? Hi Shafat. Sorry, hey, I'm sorry I missed the pitch, but all I was watching is that there are 4 people interested in this project. So I don't know what's going on. Either I can play I've not decided. There are 3 who are interested. Yeah, Khurram is as well. So of course, yeah, that makes us 4. Yeah, you want me to play blind here?
हसीना, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। मुझे ये बताएगा कि वेस्ट कितने टन जनरेट होती है पेशावर में एज अपोज टू पंजाब के? पेशावर में जो तकरीबन है वो 60 टन तक हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ सोसाइटीज में कर रहे हैं, पूरे पेशावर को हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं अभी करंट में। तो हमारे पास डेली है ये? नहीं, 60 मिलियन है मेरे ख्याल से। 60 मिलियन ये मंथली है, वीकली है, डेली है, एनुअल है? डेली 60 million ton daily. Are you sure? Okay. 16 million. अच्छा, इसमें अभी आपने कहा कि you're not a recycling company, so as of now you're just segregating the waste. You're a waste management company. तो segregation के लिए what? Yeah, so आप segregation manually कर रहे हैं या you have a plant through which you're segregating? प्लांट में हम लोगों ने एक मशीन लगाई हुई, छोटा सा सेटअप है। प्लांट में जो है हमारी ट्रॉमल स्क्रीन लगी होती है, उसमें वेस्ट हम लोग डालते हैं। ट्रॉमल स्क्रीन गोल गोल रोटेट होती है, उसमें से जो स्मॉल वो होता है ना, वेस्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल सारा, वो नीचे सारा जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। जो बड़ा वेस्ट होता है वो आगे एक कन्वेयर टेबल है, उसके ऊपर। मशीन की कैपेसिटी क्या है दिन में? वो कितना वेस्ट सेग्रीगेट कर सकती है? कितने टन वेस्ट जो है वो जो है तकरीबन 2 टन का वेस्ट जो है कर सकती है। 2 टन का? ओके। आप लोग कलेक्शन कितनी कर रहे हैं? हम लोग जो है तकरीबन अभी हम लोगों ने लास्ट उसमें वो किया, एस्टिमेट किया, तो 21 टन मंथली बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। 21 टन मंथली बेसिस पे, और उसकी डेली कैपेसिटी आपकी मशीन की 2 टन है? 21,000 टन जो है हम लोग मंथली बेसिस पे अपनी सोसाइटी से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, मतलब सिर्फ 700 हाउसेस हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। उन 700 हाउसेस का जो है हम लोग 21,000 टन जो है 21,000 केजी जो है डेली बेसिस पे कलेक्ट करते हैं। 21,000 केजी, यस, नॉट टन। हाँ, ठीक है। और इसमें जो है वो इसकी आपने ये कॉस्ट है कि सेग्रीगेशन कॉस्ट कितनी आती है, और उसकी आगे रीसेलिंग कितनी है, और वेस्ट उठाने की कॉस्ट क्या है? सेग्रीगेशन कॉस्ट जो है हमारी तकरीबन हम लोगों ने इसके लिए 12 बंदे रखे हुए हैं। 12 बंदे जो है तकरीबन टन में आपके पास कोई कैलकुलेशन है कि जी, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी पर केजी कलेक्शन कॉस्ट इतनी है, पर केजी उसकी सेग्रीगेशन कॉस्ट इतनी है, और पर केजी हम इतने का बेचते हैं? अच्छा, मैं बताती हूँ। अभी अब हमारी टीम जो है ना करंटली 12 लोगों पे है। 12 लोगों में मतलब हमारे कलेक्टर्स हैं जो घरों से जाकर वेस्ट कलेक्ट करते हैं। हाफ डे में वेस्ट कलेक्ट करने के बाद वो कंपनी में आते हैं और वही लोग उसको सेग्रीगेट भी करते हैं। तो टोटल 12 लोग हैं और 12 लोगों की सैलरी 15,000 हम लोगों ने रखी हुई है। तो 15,000 में वो लोग कलेक्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पर मतलब वो भी कर रहे हैं, सेग्रीगेशन भी कर रहे हैं। और उसके ऊपर तकरीबन हमें मिल जाता है, अभी जो मैं उसको बताऊं, पेपर का हम लोगों ने मतलब जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है ना, तो हम लोगों ने सेकंड मंथ में भेजा था, तो वो तकरीबन हमें 18,000 उसमें से जनरेट हुआ था। ठीक है, I think I'll pass on for now. I'll leave it to the rest of the panel to go ahead with the questions. I think we need to work more on their business model and understand like how they are operating their cost structure. I think they haven't done that much in terms of like financials and calculations and the cost and so that kind of stuff. I think that I mean we need to have more like discussions further after the pitch and later. I think what I've noticed there in previous pitch as well when they actually did that in Lifton before. But I mean, one thing I think they need is the most, not just about the money, but also like a little bit guidance about how they can go about it and change the business model. And that's where we can, I guess, come in, not just with the money, but actually a lot of like putting a strategy together that's going to be the next year and the next 6 months or a year strategy for them. Do you have plastic lumber in Pakistan? Do you have the grade of plastic lumber? Plastic होता है ना, उससे वो benches जो बनाते हैं. I've seen them in the war, in defense. I think they call it MDF, right? MDF, like composite plastic. They make it with wood and plastic, right?
This is what you're talking there about, right? is one of our vendor is there in Noshera. He buys all the plastic from us, and he further makes plastic dana from it and sell to other plastic companies. Because plastic lumber, the one we have here, जहाँ अमेरिका में है, that does not have wood in it. वो प्लास्टिक की कोई क्वालिटी होती है, उससे वो प्लास्टिक लंबर बनाते हैं. बल्कि यूरोप में they use it for train tracks and everything. पाकिस्तान में मैंने डिफेंस में देखे हैं वही लंबर के ना benches. तो I was just curious, जो आप प्लास्टिक पे करते हो, उसकी क्वालिटी से can you make recycle the plastic and convert it into plastic lumber? But you are selling it to someone. We don't know what he is doing with it, right? Yes, sir. Sir, actually, we are not recycling plastic. We are just segregating. We are picking the plastic from the waste. We are just picking, मतलब उसको segregate करके, और there is a buyer plastic recycling. प्लास्टिक रिसाइकलिंग वाला है एक नौशहरा में यहाँ पर, तो वो हमसे जितना भी प्लास्टिक होता है तो वो हमसे वो कर लेता है, परचेज कर लेता है. So I still retain a strong interest, और हमारा already business मर्दान नौशहरा पेशावर में already है, so we need this ourselves. But I would say, I don't know, Khurram bhai, how we continue this dialogue off air later, but I stay interested. Yeah, Amjad bhai, basically we fully understand that they are actually just collecting the existing garbage and then just separating it. That's what their current model is, and we have to just bring in the value that how collection can be even optimized. So it doesn't need to actually go with the machine and everything. So the collection we can bring in 2 containers and start actually working on that, and then also what Amjad bhai was saying that. Start adding some value to it, to start processing and creating plastic from it and other things. So I guess your question, yes, let's talk afterwards. So maybe next week sometime we can schedule a call with them, conference call, and then we can go about it. But as Mustafa said, I think, some due diligence needs to be done, where exactly they are in about 15 minutes. We cannot actually establish that where they are and all that. So, yeah. So time is over in terms of the questions, so we're just going to actually go for the next pitch. Thank you, Haseena. Thank you very much. Thank you, Haseena. So I guess that was great discussion. So next one we have is Raja Sultan. So let me just quickly. Ahmad was here. I don't know whether he's. He's not in the studio now because that's Melio SMC Private Limited. That's the one. So I'm not sure. Sultan, are you the next one in line for the startup? Yeah, sure. Can you hear me? Sorry, we can't hear you very well. Can you hear me now? I still can't hear you. Just wait a second. I'll just change. I think your mic is unmuted. We should be able to hear you. Can you hear me now? Bit better? Now we can hear you. Okay, that's cool. आप अपना startup का नाम बताएंगे because. Sir, my startup name is Startup Coworks. If you allow me to share the screen. Yeah, Startup Cowork was the 4th pitch, but please go ahead. If you want to share the screen on your end, please go ahead. My time was 4:45, so I don't know what's going on there. If I can wait, if it's not my turn. No. Go ahead. If you're ready, please go ahead. Yeah, sure. थोड़ा प्लीज जोर से बोलेगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Yeah, sure. Can you see the screen? Not yet. It's not been shared yet. Okay. Amjad bhai, I'll bring you on the screen just in a minute, as soon as the screen is over, because I'll just go in the background. मलिक शमीर, यार हम लोग ट्राई कर रहे हैं पूरा अपना इस हवाले से कि हम उर्दू में भी बात करें, लेकिन बात चीज़ें हैं वो ज़रा कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उर्दू में भी करें. Can you see the screen now?
हाँ लेकिन उसके ऊपर आ कुछ नहीं रहा अभी. Is it blank? As you can see on the screen, it's coming up as blank. Yeah. Is it on now? No, it's still. Can you see it now? नहीं आपकी स्क्रीन शेयर हुई भी है लेकिन हमें उसके ऊपर नजर कुछ नहीं आ रहा, वो सब ब्लैक है इस वक्त. Now it will be good. Hello? नहीं यार नहीं है, आपके स्क्रीन पे ब्लैक आ रहा है सर. या तो आप सही तरीके से शेयर नहीं कर पाए उसको. Let me actually see if I can do it from here. Sorry guys. It's not that smooth experience, but I'm gonna try it. Yeah, I actually don't have your pitch with me now. Okay, cool. That's it. Sultan, can you actually stop sharing it? Stop sharing your. Okay. Yeah, sure. So let me actually take care of it from here. Sure. Because I don't know what's the issue with you on your end. Okay, here we go. Please go ahead. Your time starts now. Yeah. Actually, welcome to Startup Co-works. It is one of the co-working spaces in Pakistan, Rawalpindi. And to start off with, let me tell you that we have started our operations in December. And can you move forward, please? Yeah, just 1 second. I'm the co-founder of Startup Co-works. Yeah, move forward, please. Actually, we are a part of a entrepreneurial ecosystem, which all of the co-working spaces are a part of. And can you please move forward? Our mission is to get recognized as the most profitable co-working space in Pakistan. As you all know that I have already told you that we have started our operations in December. We were profitable from the third month. Before this COVID, in March, before closing our offices, we were in profit. And these are the list of services what you can see that what we are providing. We are providing high-speed internets, local landline numbers, prestigious address. We are located in STP, and most of the office services are available. And the best part is that office is operatable 24/7. You can come in anytime and you can start using it. It's just plug and play. Can you please move forward? Here is the market scope and the competition. The scope is that we'll sell the franchises, convert freelancers into startups, sell spaces. We have the consultancy team of our own, education and trainings. And in competition, we have Workspace, Launchpad 7, which is just a few steps away from us, Twin Hub, Popcorn Studios, Ivy Co-working, Collabs. Can you please forward? Preferred areas. This is the key area in which we are targeting. We are specifically targeting in fintechs and AI and VR. And right now, currently, we have two startups with us who are working on fintechs, and they have their MVP ready with us in just these past 6 months. One of the platform is doing very good. They are working on a crowdfunding platform. Currently, we don't have any regulations right now in Pakistan, but the SECP has given us the regulatory sandbox, and they are very closely working under that shadow. Can you please move forward? Future programs and prospects, investor day pitches, boot camps, entrepreneurial courses, innovation related programs, etc. Can you please forward? Investment detail as per franchise.
What we offer is a premises space to run the center is minimum 2,500 square feet or above, management of daily routines in the centers, and marketing of the brand. That's the key area. We have this specific thing with us that we'll also be marketing your franchises. Investment in softwares, hardware, infrastructure, and staff will totally cost you around 45 to 60 lakh variable, depending upon the space. The total management fee is like 7.5%. Can you please forward? These are the financials. Currently, we have 2,100 square feet of space. Sitting capacity is like 33 per shift. Average income per seat is like 8,000. We have two dedicated rooms of which we are charging 50,000. Currently, both of the rooms are booked. Income from those rooms will be around 1 lakh, and total income is like 7 lakh 28,000 or 30,000, you could say. The total expenses including the rent and all the things is like 3 lakh 50 to 3 lakh 70,000. So there is a profit of like around half of the thing. 50% is the profit, like 378 to, you can say 3 lakh 50,000 to 3 lakh 78,000 is the profit base. Can you please forward? This is our growth strategy. Partnership with the accelerators and incubators, partners with the angel investors and venture capitalists, the VCs, and the crowdfunding platforms, universities. We are keenly working on women-only co-working spaces. Previously, I was in talk with the RCCI as well, and they are working a women-only co-working space of their own as well. So, and one more thing is that we'll also be selling the franchises based on the location in Karachi and all the major cities of Pakistan as well. Can you please move forward? Hello? Yeah. This is what our exit strategy looks like. We'll look for a Series A to get the exit for seed investment with the partners. And what we exactly want is to be acquired by any soulmate venture firm, investors of WeWork or any other giants, or get merged into any co-working space, serviced offices, giants, and get listed in the stock exchange in next 4 years. Can you please forward? There is a slide. What we want from this platform is that invest in Pakistan. Uh, any investor could join hands with us. We want a 40 million rupees in exchange for 35% shares in the company. And with that 40 million, we'll be building 6 new co-working spaces in all the major cities of Pakistan. That will be the minimum space of more than 3,000 square feet. As I've already told you the financials, now you can ask the question. Yeah. Thank you. Okay, so can I go first? Yeah, yeah. Okay, sure. So actually, you said you are a co-working space, and then you said a lot of things about like accelerator, you are incubator. I don't know. I'm confused a little bit. Actually, the thing is, you yourself know that co-working space is not enough. You have to be a part of that ecosystem or entrepreneurial system. With co-working space, you also get a chance to be the incubator as well. When you have bought the space, you have to bear the expenses. So what we thought of that, after that, we also went into incubation as well. And this iMoney, if uh, I can tell you, share the screen as well. I don't know. Just give me a minute. Here it is. Can you see the screen? Hello? Yes. It's hard to read. Screen is too short. So you want to explain something? Go ahead. I want to show what our startups who are working with us in our incubator, what they did. They made a crowdfunding platform that is online. Okay, so it's not in a commercially viable position, but the thing is that they have made an MVP. It's just a website at the moment, but the thing is they have done some work, and they are working guidelines by the SCCP. So right now the current issue in Pakistan is that
they don't provide the crowdfunding regulations, right? They are working in the regulatory sandbox, and we are proud that they are working with us. So this is what we get out of this incubator. It's a small Okay. incubator. And another question. So what is your strategy for COVID-19? So I think nobody is going to office these days. So let me tell you one thing, that currently we have our space covered with like 30% people are still coming to the office these days. What we are following is the proper World Health Organization's SOPs. We are disinfecting. Whatever. We are disinfecting the place 3 times a day. We have placed the sanitizers, tissue rolls, and we are making them with a distance of around 7 to 8 feet. So these are the protocols we are following. Okay, just to tell you where I am, I sit as one of the landlords for IWG in the UK, which is probably the second largest co-working company in the world after WeWorks. We invested, well, we bought the property that they lease up us on a long-term lease. But I'm totally confused here because I thought you started up as a prop tech company, leasing space out. And I'm not sure where I'm being pitched now, whether I'm being pitched a crowdfunding platform or a franchise. What are you actually pitching? No. I am not pitching crowdfunding platform. I am pitching the co-working space. So why are we talking about the crowdfunding platform? Crowdfunding platform was part of our incubator. No, but we're not interested in the incubator. Tell us about you guys. Yeah, this is our website as well. So you can go through it. And so you're pitching a similar model to WeWork, we also have a VC. Sorry, didn't get you. Are you WeWork model? And that model didn't work anyway. Yeah. So are you leasing the property of a superior landlord and then subleasing it to co-working companies? Yeah. So what are you pitching to us? Are we looking to invest in you, or do you want space off us, or are you pitching your franchise? What are you pitching? I am pitching for startup co-works. We want to build 6 new co-working spaces in Pakistan in different cities. Okay. Okay, I think I think if you would have come up with an idea of a virtual co-working space with an interesting idea, I might have been very interested, Yes. But talk about a physical space right now, it doesn't matter what SOPs you're following, it doesn't make any sense to me at least, because I don't think that it's really calibrated to what's happening around the world. We are also big in real estate. One of the major competitors you have missed in your pitch, which is Daftar Khan, I think that's not present there. So for these reasons, and furthermore, I also don't understand, do you want us to buy a franchise from you, or do you want us to invest in your company, or do you want us to generate leads for you? So what's the investment offer? We're a bit confused. I want you to invest in my company for 35% stakes. I've already mentioned it. Okay, so you want to open 6 offices in Pakistan, and do you think this is the right time to open 6 offices? And why do you want to open 6 offices to begin with? Okay, guys, this is the last question. Time is up. We are talking about 1 year from now, not today. We will start today, but Okay. Okay, thank you, Sultan. We got the answers. So all the investors will make a decision, and inshallah, like if they are interested, then it doesn't look like right now if anybody is interested, but please do raise a hand, and then we'll just connect. Sure. All right. Thank you. Okay. So the next one is Waqas. If you could actually explain to me, because we aren't going into, we missed
because you were not there. What's your startup name? Because your mic is there. And you have to unmute your mic. Yep, I guess you can hear me now. Yeah, we can hear you now. Ji, Assalamualaikum everybody. I guess I'm a bit early because the time slot I was just coordinating with your team, and I was supposed to start at 5:15. But we can start if it is. If you're ready, then we can start. I'm ready for more than 6 months. That's the real start. Yeah, I'm always ready. Okay, so is it called Atom Global? Yes, my company's name is Atom Global, and what we have done is, let me give you just one-liner, a brief of what we are doing. We have multiple products that we are working on, and one of our hold on a second, because I have to start the timer, so we can't just simply get you the time, or it's going to be added advantage for you. So we can start now. Do you have your presentation ready, or? Yep, my presentation is all set and ready. Okay, so share the screen, please. Okay, let me just share my screen. Okay, so I hope you are able to see my screen. Yes, please go ahead now. Your time starts now. Perfect. Bismillahirrahmanirrahim. What we are doing is that we have developed one of the CRM solutions, totally indigenous in Pakistan, and it is primarily focused and designed for the real estate sector. Our target is not to develop another marketing site or just another marketing site. Our target is to enable and facilitate transactions and generate revenue from the CRM solutions, and facilitate people to actually start working in the real estate sector more efficiently. So what we have done is, what are we looking for? We aim to be the Amazon of real estate rentals, selling and buying. I know it sounds a bit crazy to hear on the first moment, but believe me, this is what we are looking for, and we will definitely be there, inshallah. What is our current status? Just to this is just a brief of where we stand now in terms of our product development, in terms of our customer groups, and in terms of a bit of effort on our marketing side. On the product development side, these are the three key areas where we are working. We have developed rentals management, property sales, and buying modules, and managed service rentals and all that. Then we are working on property auctions in Pakistan, the commercial private property auctions, and then we are working on partnered buying, where we are facilitating the lower income group towards enabling them to be part of the overall national real estate revenue cycle. Our current state is that we are ready to launch on rentals, selling, and buying modules. We'll be ready in next 4 weeks with our property auctions module, and we'll be ready in next 4 to 6 months, and that is purposely we are keeping it to 4 to 6 months because there are lots of legalities involved in partnered buying. So we'll be ready for partnered buying in next 4 to 6 months time frame. Currently, we have 2 customers. One is based out of UK, and one is based in Islamabad. And we have given them our product licenses, and they are currently our users. Plus, we have also been featured in a couple of other conferences as well here in Pakistan, where if you just have a moment, I can just play this video of one of our interviews, which was published in one of the digital magazines. Or we can skip it and move forward. Hello. Play it. Yeah, go ahead, play it. Let's have a look. Okay. So, ladies and gentlemen, we are here to present Atom Global. What is Atom Global?
we are working in the domain of PropTech. PropTech is probably a very new concept in the world, and we are, I guess, the first one to work in this domain in Pakistan. What we are doing, we are not trying to become any kind of a listing service, or we are not trying to become any kind of a marketing platform. What we do is we are trying to help and facilitate the real estate agents in terms of managing their business more smoothly, executing the transactions in a much better way, and handling the customer in terms of providing them better customer experience. My name is Waqas Ahmed, and me and my wife, we are the management team of Atom Global. We have a team of experts, wonderful experts, and we have been successful in getting great traction within the European market and within the North American market. Now we are bringing this new idea to Pakistan, and we welcome all the real estate industry to join us, to help us grow, and we will help you grow in terms of managing a better customer experience. Thank you very much. Right. So this was one of our a brief product interview which was published in eSyndicate last year. So if we based on our product, if we look at that, where is the market standing right now, especially in Pakistan, because right now we are targeting and we are focusing on Pakistan's market. So in Pakistan, currently it is one of the top 10 most populous countries in the world. We have our annual urban population growth of around 2.8% on annual basis. Similarly, there is a steady gap of around 10 million houses on the annual basis, and it is continuously pushing this number to grow further by almost 4 million houses being added annually to this number. So this is the major challenge that we are targeting. Now, in response to this, if you look at the real estate market currently, from 2013 till 18, there was 118% growth in the market, and there was almost 23 billion rupees of tax collection. In 2017, the total asset value of Pakistan's real estate was $400 to $700 billion. And if we look at the based on all these numbers, if we look at the transparency ranking in terms of the global market, Pakistan stands at 88th number. So there is something wrong that we found out, and this was the key thing that we thought that, okay, this might be the area where we can create a difference. So what we did, we started doing some research, and we came out with a few very drastic and very disturbing numbers. We are trying to put it in nice words, but the reality is a bit better. Currently, there are almost 20 portals working in Pakistan for real estate with almost 50 million plus listings, and we did small survey on that, and what we found out was amazing. 90% of listings on all portals in Pakistan, 90% of them are non-transactionable. Either they are very old, already transacted, but they are occupying the space for the consumer, or they are fake, or they have been placed just as the placeholders. So this was one of the major thing that I think which we think is becoming a major showstopper in terms of Pakistan's industry growth. Now, if you look at the economic distribution, we see that 20% of the middle income group of Pakistan is able to afford 43% of overall available housing in Pakistan. Last 30 seconds. Okay, so I'll be very quickly rounding up on this thing. This is a brief market analysis. The problem that we are targeting is that we want to create ease and establish transparency in real estate transactions, so that buying behavior gets started while assuring better affordability to enable masses to start investing. What we are offering agency subscriptions to manage their operations. We are offering license sales. We are offering managed rental services, and we are also offering the auction services for real estate.
what is our competitive advantage? Current in the COVID-19 pandemic, one of the most largely hit sectors is the real estate sector. And being a very labor intensive, it is very important to maintain social distancing as the new normal to avoid the further spread of COVID. And in real estate sector, managing transactions without people getting closer to each other, Sorry, Waqas, it was it is very difficult. And what we are doing is that we are trying to make it. Time is up. Time is up. Questions, please. Can I go first, please? Yes, please go ahead. Yeah. Waqas, assalamualaikum. मेरा नाम जहांगीर है. मैं कराची में based हूँ. I am very keen on the prop tech segment, but my understanding is that transactional side पे जब आपकी मतलब as a segment या as a niche जो prop tech है, that is fine for me. And but the issue with me is कि आप transactional side को focus कैसे करेंगे जबकि market value और FBR value में जो फर्क है उसको आप legalize कैसे करेंगे? उसको ट्रांजैक्शनल साइड पे जाने के लिए तो ये और इसमें आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया ना कि 90% आर फेक लिस्टिंग्स या डबल लिस्टिंग या जो भी है, इन एनी केस रियल बायर ऑनलाइन जमीन पे भी आज नहीं है, वहां भी ब्रोकर ही मिलते हैं आपको, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट्स ही बैठे हुए होते हैं. तो अगेन हाउ कैन यू चेंज दैट माइंडसेट? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आर यू डूइंग टू एड्रेस इट? देखिए उसमें what we are trying is we are trying to reach directly to the consumer, and this is what we are enabling the state agents as well for. Currently state I'll just stop you here. Zameen.com ये काम नहीं कर पाया अभी तक, आप कैसे करेंगे? And with their funding and with the millions and millions of dollars they've raised, they still can't do that. Right. So just let me complete, and I think I'll be able to answer this. What we are trying is we are changing the model a little bit. हमने उसमें हम कर इस तरह से रहे हैं कि हम रियल एस्टेट लिस्टिंग को, what our plan is clear, रियल एस्टेट लिस्टिंग को हमने डायरेक्ट कंज्यूमर से एनेबल करना है और स्टेट एजेंट्स को हमने सेलर बायर साइड के ऊपर लेकर आना है. That they will be primarily convincing people in terms of buying the actual properties. So this is what our difference. और जहाँ तक बात है FBR rates और market rates का, that is something which is beyond our control as well. Honestly, we cannot control that. No one can control that. It is actually the seller's wish and the government's policy thing, and we cannot influence in terms of changing the wishes or changing the policies. But मैं वही कह रहा हूँ कि keeping this in mind, do you think the transactional model that you're focusing on will be successful, whereas the other giants have not moved towards transactional side in Pakistan? Right. Yes, it will be successful, and we are confident on that. And why are we confident? We are confident because abhi, other than this FBR pricing and all that thing, what is the major showstopper in terms of a real estate transaction? हमारे अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी थोड़ी सी रिसर्च पे जो फाइंडिंग मिली है हमें, that is कि most of the people are a bit hesitant in terms of completing the documentation cycles. That is one of the, I guess, major issue where we are lacking, और उसी की वजह से हमें we are having this so many challenges in terms of completing the transaction transparently. So what we have done is कि हमने ट्रांजैक्शन के अंदर जितने डॉक्यूमेंट्री स्टेप्स हैं उनको हमने फुली ऑटोमेट कर दिया. यानी each and every step, wherever there is a documentation piece required to be produced, it is produced by the system there and then, and it is kept online in the digital format, जिसको हम document security के through secure भी कर रहे हैं. और उसको हमने अभी recently एक partnership की है with one of the document security companies based out of US, और उनका solution हमने अपने पास implement किया, जिसके through the legal document that we will produce from our system, it will be a copy proof, it will be a forgery proof document. ठीक है, बट ये आप इसको अपनी वेबसाइट डायरेक्टली मतलब इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे या ये वाइट लेवल पे है? ये नहीं, we will launch it through our name, और हम अपने पोर्टल इसको अपने नाम से लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं. और प्लस हमने अपने जो कस्टमर्स भी दो जो आपको बताया जिनको हमने लाइसेंस सेलिंग की है, उसमें दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर स्टिल विद अस,
and we are selling them license, And renewable how are you license. going to make money on this? What's your revenue model? Right. Let me show you quickly to my revenue model. हमने उसमें अपने पास different जो ऑफरिंग्स रखी हैं कि जिसमें एजेंसी सब्सक्रिप्शंस हैं, लाइसेंस सेल्स हैं, मैनेज्ड रेंटल्स हैं और ऑक्शंस हैं. इसके ऊपर वी हैव डन अ कंप्लीट फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और इसको हमने डिफरेंट अपने एक्सपर्ट से वेरीफाई भी करवाया है, रिव्यू भी करवाया. तो ये हमने 2023 तक की वर्किंग पूरी की है, जिसमें हमारे पास एक वी हैव अ वेरी सॉलिड नंबरिंग जिसकी बेस पे वी थिंक सो ठीक. इसमें अगर हम अपनी We can't read the numbers. Okay, let me just zoom in. Is it visible now? Can you see it now? Why don't you say it? That will be a lot easier and will save you time. Right. So अभी जो हमारा plan है कि if we start from Q3 of 2020, we should be able to generate a revenue of 4.7 million, while our cost will be around 4.3 million, which gives us 8% profitability on quarterly basis. Similarly, when we we continuously keep moving forward and we keep adding our customers and services and regions into our service offering, we should be able to get in 2021 in Q1, which will be getting annual revenue of 120 million, 12 million, and then with the cost of 5.1 million. So our profitability goes up to almost 57%. And similarly, if you look at the numbers by the end of Q4 of 2023, our gross revenue, annual revenue goes up to 197 million, and the cost remains at 7.8 million. So that actually gives us the leverage of economy of scale. You didn't answer Jangir's question. What sets you apart from Zameen? Could you repeat that? Not you think. Convince us what sets you apart. I know Zameen got foreign funding, and as Jangir said, he's on the ground there. That what sets you apart, I have no idea. Could you please, if you have time, can you please let us know what sets you apart from Zameen? Why you are going to be successful, where Zameen has failed? Gentlemen, one last minute left, so please wrap it up. Here the important thing is that we all need to understand the model of Zameen.com and the model that we are offering. Zameen.com is actually is offering the building services and is offering it's developing its own project. The funding that Zameen.com is getting, they are developing their own real estate projects and they are marketing their own real estate projects primarily through their portal. And plus, they are also offering subscription services to real estate agents. So this is primarily the model where they are doing the construction services. We are not doing the construction services, and we don't even plan to go into that arena because we are not the experts of that. So what we are targeting is that let's make the transaction easier. And if we see at the customer journey with the Zameen.com, anyone, if you are looking for a house for rental or purchasing, what is your customer journey with Zameen.com? The moment you get the number of a broker, your journey ends with Zameen.com. Right? So, but with us, what we are talking is that your journey on our platform will remain there for the rest of your lifetime. I think Waqas, I'll just sum it up because I'll just sum it up because the issue with me, I'll go out of this because आप एक नीश माइंडसेट क्रिएट करने में जा रहे हैं इस एक ऐसी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में जिसमें बड़ा मुश्किल काम है एंड उसके लिए यू नीड टू ईदर बी हैव वेरी डीप पॉकेट्स or you need to do something along those lines जिसमें you can change that mindset. I would have been interested and rather I've been looking for prop tech startups which I couldn't find in white labeling options and giving solutions for property managers. DHA को लाहौर में, कराची में या कहीं पे बहरिया टाउन को अगर आप इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं जो रेजिडेंट और उनके मैनेजमेंट के बीच में can bridge that gap in COVID time, I would have been more interested. But transactional side is a very large domain. And personally, I don't go for companies which are into mindset change because that takes a lot of money and time and with unsure sort of revenue. So I'll be out. So why don't you have a demo of our system?
Why don't you give us a sure. time? I'll ask for them to pass on my details, and we can connect. Sure. Right now, we are already in talks with two Chinese companies who are developing the real estate on the CPAC project. So we are already in discussions with them, and our demos have initiated with them. Thanks, Waqas. Thanks for the pitch. It was great, and I think it has a great potential. But the only thing is, you have to start listening to the actual peers, basically, and be ready to actually change the business model if need be. I totally agree with this approach. What Jahangir Bhai said, that it takes a long time to actually change the mindset, and especially for the Pakistanis, is simply the hardest job in the world to change their mindset. And Huram Bhai, probably hundreds of millions of rupees of marketing will go into this before the mindset changes. Correct. This is deep pockets on this. Yeah. So instead, one thing you have to realize is, like as the Steve Jobs said, like people don't know. Don't try to change the mindset. Study their mindset and then come up with a product which they're going to love. But anyhow, thank you. And if you, Waqas, wish you best of luck. Yeah. Then we'll pass on the numbers. Thank you. So guys, we have next one is Zahir Abbas from Poultry Baba. We can't see you, Zahir. Can you actually show your face? I think his camera is not working. जी सर जी मेरा कैमरे का इशू आ रहा है, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इज इट ओके अगर मैं ऑडियो के साथ चलूं? Sure. Do you have your presentation ready? Yes, it is. Okay, so please share the screen. So you're saving me from doing work from my end, so that's pretty good. So, मैं स्टार्ट करता हूँ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एशिया's first market for presentation. अगर शक्ल नहीं दिखा रहे तो presentation ही दिखा दें. जी प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर चुका हूँ, आपको दिख रही है? नहीं, मैंने कहा अभी आप अपने एंड पे नहीं शेयर कर रहे उसको, या मैं यहाँ से चलाऊँ उसको? पुरम भाई आप ही चला दें, इट्स इजियर. मैं आप चला दें. 1 second. It's going to take me because I was expecting that he was going to actually play. So 1 second, guys. It's going to be a while. That property one is really good. I think there's a market, but it's just have to look into it from different perspective. That's the only thing. So nearby, I think you need to have a look at Imar's app now, which is a property management app. They've done a fantastic one. Yeah. Every homeowner, the maintenance guys, the billing system, everything is controlled by one app. I think it's called Imar. See, I think this is the thing I was looking for also. Okay, Pakistan mein any startup which is, and through this platform, if somebody is listening, maybe they can take note. कि इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं कि 400 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, 600 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, या छोटी टाउनशिप्स या कॉलोनीज आती हैं जिसके अंदर नाउ यू नीड मोर ऑटोमेशन टू कनेक्ट विद द प्रॉपर्टी मैनेजर विद द रेजिडेंट्स. 100%. कोई भी इशू है, कोई भी लॉक करना है, प्रॉब्लम्स है. बहरिया टाउन इज फुली सेल्फ मैनेज्ड सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी. उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ मैन्युअली विजिटिंग ऑफिस एंड लॉजिंग अ कंप्लेंट. So, and white labeling is one of the areas which is now picking up in software as well. So you need to not necessarily develop anything. You can pick it up from somewhere, white label it, and launch it. जी. I don't know why. मुझे भी लगा दिया इस काम पे, presentation पे खुद भी खोल ली भाई. So go ahead, ज़हीर. मैं स्टार्ट करता हूँ जी. जी जरूर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एशियाज़ फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर पोल्ट्री एंड लाइवस्टॉक इंडस्ट्रीज़ के नाम से हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, जिसका नाम पोल्ट्री बाबा है. और ये मैंने इनिशिएट किया है जो कि मैं सेकंड जनरेशन में पोल्ट्री इंडस्ट्री, और 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है लाइवस्टॉक प्रोडक्शन
सेल्स एंड मार्केटिंग का, ये हमारी टीम है, और जिसमें मैनेजमेंट टीम में हमारे ये लोग हैं, आईटी टीम में ये है, आईटी टीम की लीड मिस शर्मीन इस वक्त हमारे साथ हैं, और डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग टीम में हमारे ये 4 लोग हैं। इस प्रोजेक्ट को हमें इनिशिएट किया था मैंने 2018 में जुलाई में, और हमने इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमने फेसबुक पेज हमने क्रिएट किया था अक्टूबर 1 को, जिसको अभी तक हमने अब तक 72,000 कम्युनिटी लाइक्स हमने हासिल किए हैं। और हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च करना चाह रहे थे अपनी एप्लीकेशन में, उनका हमने लिटमस पेपर टेस्ट किया। उसके लिए हमने स्पेशल कंटेंट जनरेट किया वीडियोस की शक्ल में और एंगेजमेंट की शक्ल में, जिसका अभी तक में 2.3 मिलियन मिनट्स व्यूज़ हमने हासिल किए, और हमने बहुत ज़्यादा रिफाइन किया अपनी प्रोडक्ट को। अक्टूबर 2019 में हमने प्रोटोटाइप अपनी मोबाइल और ऐप का लॉन्च किया, और उसकी बेस पे हमने और रिफाइन करने के बाद बीटा लॉन्च किया। हमने टेस्ट रन किया जनवरी में 2020 में, और फिर हमने प्लान अपना रेडी किया, और अभी हम लॉन्च करना चाह रहे हैं जुलाई में इंशाल्लाह इसको। अगर हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स की बात करें तो लो क्वालिटी इनपुट्स का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है पोल्ट्री फार्मर को। उसके बाद अच्छी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए उसको मैनेजरियल और एफसीआर के इश्यूज आते हैं, और जब वो अपनी प्रोडक्ट को तैयार कर लेता है तो उसे बहुत सारे इश्यूज का मार्केट में सामना करना पड़ता है, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसका सोल्यूशन हमने ये देखा है कि इसको डिजिटल इकोसिस्टम का हम सोल्यूशन निकालें कि जो कि iOS पे, एंड्रॉइड पे और वेब पे हो। इस हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हमारी एप्लीकेशन के होंगे उसमें ये होगा कि हम जो बिजनेस प्रोफाइल्स बना रहे होंगे वो रेटेड, रिव्यूड और सर्टिफाइड होंगी बाय पोल्ट्री बाबा एंड अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। इसमें हम दूसरा यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा ये है कि हम कमोडिटी एक्सचेंज मॉडल पे लेके जाना चाह रहे हैं कि अंडा, चूज़ा, ब्रॉयलर और फीड इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी रियल टाइम मार्केट का पता चल रहा हो, डिमांड और सप्लाई और मार्केट्स की पोजीशन क्या चल रही है। और तीसरा हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हम मल्टी लैंग्वेज में जाना चाह रहे हैं। प्राइमरली हम पाकिस्तान को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो इंग्लिश और उर्दू में हम आएंगे, और अगर हमें मौका मिला तो हम इंडियन मार्केट में जाने से पहले हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके जाएंगे। ये हमारी दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए डिज़ाइन की हैं, जिनका हमने पूरे 2 साल में लिटमस पेपर टेस्ट किया है, और हमने देखा है कि इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिमांड मार्केट में है। ये हमारे प्लेयर्स हैं, 16 प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो के सारे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पोल्ट्री फार्मर को बेच रहे हैं, और पोल्ट्री फार्मर हमारा इस इकोसिस्टम में हीरो है। और हमारा हीरो इन सारी इनपुट्स को लेने के बाद 3 चीज़ें प्रोडक्ट्स को निकाल रहा है, रेडी, ब्रॉयलर, एग और कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं। हमारी ये कोशिश है कि ये सारे प्लेयर्स भी हमारी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को सेल करें, और हम एजुकेट करें अपने पोल्ट्री फार्मर को, हीरो को, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होकर प्रोड्यूस होकर निकल रही हैं वो भी हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ही बिक रही हों। अगर मार्केट साइज़ की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं, इस बात पे फोकस है कि हम सिर्फ पोल्ट्री पे ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका 1.5% GDP में शेयर है। 15 लाख लोग पाकिस्तान में इससे जुड़े हुए हैं, और 950 बिलियन रुपीस की ये मार्केट है। लेकिन इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम जब फीड इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की 80% जो कॉर्न है, और बहुत बड़ी तादाद में गंदम है, और बहुत सारी और ग्रेन्स हैं वो फीड में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये होगा, एग्रीकल्चर भी इससे जुड़ जाएगी, और अल्टीमेटली अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो लाइफ स्टॉक, डेफिनेटली हम लाइफ स्टॉक की तरफ भी चले जाएंगे। अगर हम इसको अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं और सियासी तौर पे हालात बेहतर हो जाते हैं, तो हम अगले 6 माह में इंडिया में जाने का प्लान भी रखते हैं, जो कि हमारे से 6 गुना बड़ी मार्केट है। और डेफिनेटली उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इसकी बहुत पोटेंशियल डिमांड मौजूद है। मार्केट स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो हम फील्ड में चैंपियंस को हम लेके जाना चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट में सेल्समैन हैं उनको हम चैंपियंस बनाएंगे, वो हमारे लिए सेल्स करेंगे। टारगेट सिटीज़ में हम कुछ फ्रेंचाइज बनाना चाह रहे हैं, चैनल पार्टनर्स बनाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी पोल्ट्री स्टोर्स हैं। OLX की तरह हम प्रीमियम एड्स लगाना चाह रहे हैं, और इन ऐप सेल्स हम करना चाह रहे हैं। जहाँ तक हम कंपेटिटर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे कंपेटिटर्स मार्केट में हैं। हमने उन सब की वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ्स को देखते हुए हमने बहुत सारा कंटेंट जनरेट किया। फेसबुक के जरिए हमने सर्विस किए, ऑन फील्ड हमने सर्विस करने के बाद हमने उन सब की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने पोल्ट्री बाबा में हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। फाइनेंशियल मॉडल की अगर हम बात करें तो प्राइमरली हम सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, सिर्फ 1000 रुपये हम चार्ज कर रहे होंगे पर पर्सन। उसके बाद सर्टिफिकेशन के चार्जेस होंगे, स्पॉन्सरशिप पे जाएंगे, प्रीमियम एड्स पे जाएंगे और प्रीमियम अकाउंट्स पे जाएंगे। और वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, और बेस्ट केस सिनेरियो में हम ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। फंडिंग यहाँ पे मैं 15 मिलियन मैं यहाँ पे सीख कर रहा हूँ, जिसमें हम अगले 6 माह में 5000 पेड प्रोफाइल्स और एटलीस्ट 15,000 एक्टिव प्रोफाइल्स हम यहाँ पे मैं सीख कर रहा हूँ। और ये हम यूज़ ऑफ प्रोसीड्स कर रहे होंगे।
अगर आप मुझे ये प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मुझे 2 मिनट इसके लिए स्पेशल चाहिए होंगे कि इसको मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ कि हमारे फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान्स में ये क्या है और इसमें क्या पोटेंशियल मौजूद है। ये मेरी तरफ से है जी। अब मेरे साथ मिस शर्मीन है, वो आपको टेक्निकल साइड पे कुछ बताना चाहेंगी। जी शर्मीन। Assalamu alaikum. My name is Shameen Jiran and I've been. Hello. Can you people hear me? Okay. I have been working with Poultry Baba as solution architect. जब से ये develop होना शुरू हुआ है और हमने इसकी at the start we were 4 people, 3 developers are working under me and one we have as a designer, and we focused on Android app first, lastly, which was ready almost to live in March. But with the feedback and the potential we have received by marketing, we have seen that we will going to receive a lot of traffic on Poultry Baba app. So we restructure a bit architecture of it, and we are moving to microservices, if you understand technically, and we redeveloping the Android app, which will hopefully be launched in mid of July. And also with the time we feel that we will be needing iOS app too, and we have started working on Flutter platform for this application too, and we have developed an admin portal for managing the farmers and the users and all the traffic and the data we are going to serve to the farmers or the whoever the end users will be. And also, I am. We currently we have 6 people under me. They are all developers. 2 of them are working for iOS app, and 2 of them are working for Android app, which will be ready and will be live next month, 15th of July. And after that, we will keep working on the requirement on the basis of feedback, whatever we get from the market and other features. Guys, your time is up. So the questions now. So यार मुझे तो honestly समझ नहीं लगी कि आपका product क्या है और user. I don't understand. I mean, is it B2B? Is it B2C? What are you selling and to whom you're selling? ये B2B मॉडल है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए कि जहाँ पे वो जितनी इनपुट्स पोल्ट्री फार्मर जो कि हमारा हीरो है, उसको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होएगी वो हमारे ये देखें ये 16 लोग हैं, ये ब्रायलर, हेचरी, लेयर, डॉक्टर, वैक्सीनेटर्स, फीड फैक्ट्री वाले, इक्विपमेंट वाले, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, राइस एंड फिश के ट्रेडर्स, ब्रीडर है, किसान है, लेबर एंड प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडर, ब्रोकर्स हैं, मेडिसिन कंपनीज हैं। आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इनको हम मार्केट प्लेस हमने एक डिजाइन की है जिसमें वो अपनी प्रोफाइल्स बना के अपने हीरो तक अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, और वो जो प्रोफाइल्स होंगी वो रिव्यूड होंगी, सर्टिफाइड होंगी पोल्ट्री बाबा से और मार्केट से। और एंड पे आपका जो यूजर है जिसने ये चीजें खरीदनी है वो इनसे खरीद दिया करेगा अपनी प्रोफाइल। सो इट्स इन स्टोर बने हैं सबके। दिस इज द बिजनेस मॉडल। जी ये बिजनेस मॉडल है कि हमारा जो हीरो है इस पूरे इकोसिस्टम का वो पोल्ट्री फार्मर है, वो इनपुट्स खरीदता है इन 16 लोगों से, वो खरीद के तो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक अंडा और एक ब्रॉयलर मीट। तो वो ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के जरिए वो इस वक्त बेच रहा है, और वो मोनोपोलीज बहुत सारी होती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसमें हम कमोडिटी ट्रेड का एक मॉडल लेके आ रहे हैं जिसमें वो पता चल रहा होगा कि पूरे पाकिस्तान में क्या, कौन सी मंडी में क्या रियल टाइम रेट्स चल रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट का अच्छा रेट हासिल कर सके। और सर्टिफाइड प्रोफाइल का और रेटिंग का ये फायदा होगा कि इंटीरियर सिंध का बंदा अगर कोई पंजाब में या पंजाब का कोई बंदा सिंध में जाना चाह रहा है, बलूचिस्तान में करना चाह रहा है, तो वो उसको एक कॉन्फिडेंस उसको डेवलप हो जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन है, इससे सर्टिफिकेशन भी है और इसकी रेटिंग भी है। Okay, thank you. Okay, I think I've seen this type of platform already launched in India with a lot of success. And I think this was a fairly good presentation, even though it's a little bit confusing on who you sell to, but good presentation. I know it's a very centralized business. I know Nawaz Sharif's son has a lot of poultry. Jagir Tareen has a lot of poultry farms, and it's a very centralized business. There are certain monopolies. How do you intend to penetrate those monopolies and influence them? Because they're setting the rates and everything. There's just too much competition, and there are 2 major players in this market.
نہیں انفیکٹ اس میں کسی کا مونوپولی ایز سچ ہو نہیں سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی خاص مارکیٹ میں بعض اوقات ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جب گیپ آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں کم از کم 50 شہروں کے 50 شہروں کے روزانہ کے ریٹ اناؤنس ہوتے ہیں, اور جو وہاں کی لوکل منڈیاں اناؤنس کرتی ہیں کہ آج ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہماری یہ ریٹ اناؤنس کرتی ہیں, اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے پوری انڈسٹری میں. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آلموسٹ 50,000 پولٹری فارمرز پورے پاکستان میں وہ جڑے ہوئے ہیں اس سے. وہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ کے پلیٹ فارم پہ جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کی اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو سینٹرلائز کر دیا اپنی اپلیکیشن میں. ہم ان سب کو آن بورڈ کریں گے کہ یہ ریٹ اناؤنس ہوا ہے. اس کے بعد جو فارمر ہوں گے وہ اپنی پروڈکٹ کو اس پہ پوسٹ کریں گے, اس کی تصویر کے ساتھ, اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ, اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ پوسٹ کر دیں گے, اور جو بائر ہوگا وہاں پہ جا کے دیکھ لے گا, اور اسی طرح بائر اپنی ڈیمانڈ لگا دے گا کہ مجھے اتنی میری ڈیمانڈ ہے اور میں یہ ریٹ دے رہا ہوں, مجھے کوئی بیچنا چاہے تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لے. تو بیسکلی ہم ایک مارکیٹ پلیس ہیں. Basically, you are an exchange, you know, where people are going to come and trade. Yeah, it's a marketplace, it's a trading place. Basically, you are combining buyers and sellers or feed wale hai. They are going to generate advertising revenues. Exactly. And you are going to get revenues from them, right? جی ہم سبسکرپشن ماڈل ہم پہ جا رہے ہیں ہم, اور جو اس کے بعد جو پریمیم ہم اکاؤنٹس بنائیں گے وہ جو بڑے پلیئرز ہیں, فیڈ والے ہیں یا میڈیسن والے ہیں, ان کے لیے علیحدہ سے اکاؤنٹس ہوں گے جن میں ہم ان کو بگ ڈیٹا بھی ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہوں گے, اور ان کو ایکسیس تھوڑی سی بہتر ہوئے گی. Zahid, have you heard of something called M-Agri? Sorry? Come again? M-Agri. There's a telco company. There's a telco company providing farmers with information at the moment. I want to they have 6 million subscribers just for weather information on a daily basis. No, sorry, میں نہیں جانتا ان کو. So I think آپ کے پلیٹفارم میں بہت potential ہے. I think it's got a lot of potential there. You just need to guide it in the right direction. But the subscription model of giving information to farmers working in Pakistan, but in India is multi-billion rupee industry right now. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پرائمرلی ہمارا صرف اور صرف فوکس پولٹری پہ ہے, جو کہ 950 بلین روپیز کی مارکیٹ ہے, اور جو میں نے فائنینشیل ماڈل میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ صرف پولٹری پہ سٹینڈ کر رہا ہے. اگر اس میں ایگریکلچر بھی آ جائے گی, اگر اس میں لائف اسٹاک بھی آ جائے گا تو یہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے, اور اس کی بہت اچھی خاصی ڈیمانڈ انڈین مارکیٹ میں ہے. انڈیا میں اس وقت 3 اپلیکیشن چل رہی ہیں, اور ہم نے ان کو بھی بڑا ڈیپلی ہم نے اسٹڈی کیا ہے. جو ہماری پروڈکٹس ہیں ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے اپنی پروڈکٹس کو دیکھتے ہوئے, اس کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ جس میں وہ پولٹری بازار میں اگر آتا ہے تو صرف فیڈ چوزا اور انڈا چوزا اور برائلر کی صرف ڈیل کرے گا. پولٹری پلازا میں جب جائے گا تو ایوری اکوپمنٹ, میڈیسن, ہر سروسز وہ یہاں پہ بیچ سکے گا. میری روزی میں جا کے وہ جابس کو جاب دیکھ سکے گا. گرین مارکیٹ میں فیڈ انگریڈینٹس کی بات چل رہی ہوگی, اور فیڈ انگریڈینٹس اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ چاہیے. زمین میں ہم جا کے سیل پرچیز اور رینٹ چل رہی ہوگی, لائف اسٹاک پراپرٹیز کی منڈی ریٹس میں ریئل ٹائم ریٹس آ رہے ہوں گے, کوئک ٹپس چل رہی ہوں گی, ڈاکٹرز کارنر ہوگا جہاں پہ پیڈ اور فری جو ہے ہوگی وہ ڈاکٹرز ان کو کنسلٹیشن دے رہے ہوں گے, اور نیوز اینڈ ایونٹس میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ انڈسٹری میں کیا چیز چل رہا ہے وہ ہم بتا رہے ہوں گے, اور سکسیس اسٹوریز فارمرز کی ہوں گی. تو یہ جتنی پروڈکٹس ہیں, میں شروع میں کیا تھا کہ فیس بک پہ ہم نے 1.5-2 سال میں ہم نے اس کا لٹمس پیپر ٹیسٹ کر کے ہم نے چیک کیا. Okay, guys, time is over. Just tell us what you're going to spend the money on. یہ جو انویسٹمنٹ آپ مانگ رہے ہیں, یہ کہ انویسٹمنٹ کیسے اسپینڈ ہوگی؟ اس میں ہم نے ایپیکس اور کوپیکس کے لیے بنایا, اس کے لیے علیحدہ سے ہم نے سارا فائنینشیل ماڈل بنایا ہوا ہے. اگر مجھے خرم بھائی ٹائم دیتے تو میں وہ بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں ڈیٹیل سے. 1.5 کروڑ کا ROI بتا دیں کیا, اور پے بیک پیریڈ کیا ہے, if everything goes well. اتنا سا فائنینشیل ماڈل بتا دیجیے سر. یہ اگر فرسٹ پیریڈ میں ہم جاتے ہیں, ورسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے تو اور آپ کے پیچھے گارنٹی کہ if you fail, because it's a very targeted segment and I think the risk is very high. اگر وہ ساری یونینز مل کے اس کو بوائکاٹ کر دیں تو کوئی بھی ایپ پہ رجسٹر نہیں ہوئے گا, اور maybe somebody else can do the app, and thirdly even the government can use an app for an industry and even make it mandatory for people to work on it. So I don't know کہ آپ کا barrier to entry کیا ہے اس میں. پہلی بات تو یہ کہ ہم SECP سے رجسٹرڈ ہیں اس وقت, اور بھی مجھے تو یہی ایک گارنٹی نظر آئی ہے کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے
गारंटी होनी चाहिए, और भी अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेफिनेटली मैं पूरी करना चाहूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है पूरी करने में। और जहाँ तक, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और पेबैक पीरियड बता दीजिए if everything goes well on 1.5 करोड़ रुपए डिमांड। ये मैं ज़्यादा डिटेल से शायद अभी ना बता पाऊँ, मेरे जो हमारे टेक्निकल बंदे वो आपको बता पाएंगे, उसके लिए हमने अलहदा से प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ये प्रोजेक्शंस मैंने उनसे लेके यहाँ पर रख दिया कि वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास ये है। ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है और बेस्ट जी, ये मेरा वीक पॉइंट है, मैं इसको एडमिट करता हूँ कि मैं यहाँ पे शायद आपकी बात का सही जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मैं अगर मुझसे दोबारा रब्ता किया जाए तो मैं इस पर आपको कॉन्फिडेंट दे सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अभी तक आपकी प्रोडक्ट लाइव नहीं है, मार्केट में चल नहीं रही है, राइट? अभी आप सिर्फ काम कर रहे हैं और सारी जो चीजें आपने बताई हैं, राइट? जी एग्जैक्टली। Okay, guys. So basically, I had some. I think the person. Thank you, Zahir, for connecting and basically pitching, and it was quite fruitful. Just on 2 cents on this, like I just wanted to actually have a discussion on this. I think there are many, gaps in the market, and it's good to actually discuss that. Will be a go to the base. Got them dropped off somehow. She's here, but let's see. So the point is, do you need something like this in the market? I mean, for every single thing. So for the livestock, for poultry, for agriculture, harvest, and all that. I mean, do you guys have any, insight that other markets, how they are actually playing it? Because, I mean, if this is the time. So for instance, Zameen started about 14 years ago, and now they are the actual, probably going to be the first unicorn of Pakistan coming out of Pakistan. So, I mean, again, this is a marketplace. We need marketplace for each sector, and within the sector, anything. Varun, I think Amjad Noreen said this earlier on that we want to promote cottage industry, small providers to rise to the marketplace. So I think these marketplace apps have the potential of small farmers being able to sell their livestock and their products without having to go to brokers who make the majority of the money and the margin in there. So I think there is room for this app. They just need to be careful of how many avenues they go chasing after. But we've seen similar apps in India scale very, very quickly. Although the Indian market is probably 4 times larger than it is in Pakistan, but they've scaled within 18 months on a huge level. But I think the same, if you look at it, like, you saw the pitch. I don't know whether you guys really understood it, but I've looked at it, and from that perspective, if you see, I mean, it would be a lot more easier for me to sort of like a geotag every single poultry farm, and have the full supply chain in terms of the poultry feed, and then over the time actually bring in some sort of like a what do you call it? Some sort of like a standard into the whole poultry thing, because right now what's happening is the poultry is being actually transported from Lahore to Islamabad and many other places like that, in an open sort of like a places where the chickens are like just hanging out of the actual truck and everything. So I mean, I think there's a need, but anyhow, we'll have that discussion. So just briefly, I have to actually take down Mustafa 1 second, and then I'll drop. So, Assalamu alaikum. How are you doing, Taner? Alaikum assalam. So, are you going to be presenting from your end? Yeah. Yes, I will share the screen. Your screen, and then start your presentation. So Dr. Zunaira Saqib has got the startup name Mera Future. So she's going to be, as soon as she starts, and she's going to. Can you see my screen? Not, yeah, now. Is it visible now? Yes, it is visible, but you have to actually start the presentation. Yeah, I will start the presentation. I just want to make sure that you're seeing the PowerPoint and not the yes Chrome window. Okay, great.
Okay, so my name is Dr. Saqib. I'll be presenting today for my startup merafuture.pk. So I'll start with a few stories that will give you a good background of our startup as well. Dr. Zunaira, So, your presentation yeah. is not visible. Your screen is visible. So you have to bring that to the screen. Okay, just give me a second. Basically, what's going to happen is you have to just start doing your presentation in a full screen rather than actually looking at yourself. There we go. Is it? Yep. Is it there now? Now you can Sorry, play that in the full screen. Right. Okay. So I'll start with small stories that will give you a good background on our startup as well. There is a story of a girl, Aisha, who has just completed her A levels. She got good grades in that, and she's always been a good student of maths and quantitative subjects. So everybody kept telling her that as soon as she's done with her A levels, she should apply for electrical engineering, and she did. And she got admission in one of Pakistan's top universities as well. So she's receiving congratulations these days, but she's also a bit confused because she's not sure if this is the only degree that is available out there that is suited to her personality, because she's an extrovert personality. She loves studying people's behavior, but she doesn't know if studying people behavior can be a skill, or is it a degree that she should go for? Is there a scope of it in the market? So she's a bit confused. Then we also have Jawad, who has recently done his metric. He studied science subjects, physics, chemistry, and biology. He wasn't particularly interested in science, but because his school did not offer art subjects, so he had to go for these. He thinks he likes a career in computers because he's good at computers and everybody comes to him for help when they're facing any issues in computers. But he's a bit unsure that which subjects should he take in his FA or FSC, so he'll get admission in computers. And he was also wondering if there are more options, another suitable degree out there for him. And these are Saira and Ahmed, who consider themselves quite liberal parents. They have always given their kids choices. They have enrolled them in extracurricular activities. They have told them they can study whatever they want. They have a daughter who has recently completed her intermediate. She's applying for university admissions. She's very bright, she's very smart, but she's not sure which degree she wants to study. And Saira and Ahmed both want to help her, but they don't know that where to go to, whom to go to get some sort of advice regarding an undergraduate degree. So all of these stories basically bring us to a problem that is in Pakistan, and that is absence of career counseling for youngsters who are at FA, FSC, or A-level stage. Students are choosing their degrees based on social pressure, job security, popular options. They want to go to a certain university, they don't get admission in one degree, they go for another degree because everybody wants to study at LUMS or IBA or NUST. There is either absence of career counseling or there are issues of access, because in smaller cities there is either no concept, or even if somebody has an understanding of career counseling, they don't know whom to go to, where to go. And all of these leads us to bigger problem where students are landing in wrong degrees. And even a bigger problem that once they land in wrong degrees, they stay in those degrees, they graduate from those degrees, and they land in wrong jobs and they remain demotivated, unhappy throughout their lives. So what is the solution of it? The solution is basically aptitude testing. So aptitude testing is what matches students with the right degrees according to their personality, their interest, their strong subject areas. In Pakistan, nothing like this exists. So we came up with merafuture.pk, which is Pakistan's first AI-based career counseling website. So essentially what we did is we came with three types of tests. One is the technical or subject-based test, which includes numerical, mechanical, verbal, inductive, deductive, error checking. We have personality testing and we have interest. So combining all of these, our tests are called multi-dimensional career counseling test, or MCCT. When a student comes to our website and give this test, they get a 30 pages career assessment report. This report gives them detail of their first and second and dominant personality, their first and second and dominant interest, their strong subject results, and most of all, most importantly, it gives them a matching with two most suitable education field and degrees available in Pakistan. So what is the impact of our product? Basically, what we are doing is we are matching the students' rights, students with the right degree. And we are hoping that if students are matched with the right degrees, they thrive in their degrees. We are creating eventually a workforce of motivated and imaginative individuals who are out there in the market and they're contributing.
We'll be generating employment through our company. We'll be helping universities and schools become more effective. And most of all, we think that we'll be contributing towards Pakistan's economy, because when you produce graduates who are happy in their jobs, who are happy in their degrees, they're going to be contributing positively towards Pakistan's economy. So our value proposition is very simple. We are AI based. We are affordable. So I'll get to the part of price in a minute. And we are accessible. We want this website, we want career counseling to be accessible to everybody in Pakistan, whether that person is sitting in a far-flung village of Sindh or whether the person is in Lahore or in Islamabad. These are some screenshots of our website. So this is where we tell them about the test. We show them a career sample report. We have a lot of videos on our website which tells them what exactly is career counseling, how Mera Future works. We have a section which is called Advice from Professionals, where they can see detailed career videos about certain careers. We also have a huge database of universities. We have a huge database of universities and degrees. So we have covered all HEC recognized university and undergraduate degrees under them. These are just some extracts of our career assessment report. So they get these detailed results of their subjects, their personality, and there are suggested careers with them as well. And this is the most important part, where they have a suitable field. For example, it could be business administration, and under that there are certain degrees that are available, and what subjects do they need to take at metric or O level or A level. So our business model is very simple. We charge 1,000 rupees per student per test, and we are targeting, we launched on 1st of June 2020, so only 10 days ago. So our target is that we want at least 3,000 students by December 2020. With schools, we are trying to build strategic partnerships, and we are offering them 30 to 50% discounts for the students on these services. Our target market is basically the FA, FSC or A-level students. So there are around 2.5 million students from major boards and Cambridge A-level. Our serviceable market, I would say, is about 1.3 million, because not all of them make it to university. We want, by the end of our 5th year of operation, to capture 5% of this market and generate a revenue of 65 million per month, because we would like these many students giving tests on our website every month. Why do we need funding? So we need funding, one, to make our AI model more accurate. We need to collect more data points. So we have built it on very detailed, very effective data points, but we need more data points to cover more fields. We would like to purchase and manage AI software and hardware. We want to train and hire an AI team with the help of some international expertise that we have already shortlisted. And another important aspect is we would like digital presence, because we want it to be accessible, to be known to everyone around Pakistan. So we want to market it very extensively digitally throughout Pakistan. So we have a very small team. It's me. I have a business development executive. I have a F5A group under me that comes from NUS Business School. So I've been teaching in NUS School for 10 years. We have one person who does the web development. We have one person who is a consultant role, and in future we are hoping to have it be a team of 40 people by the end of our 3rd year of operations. So that's about it. If you have any questions, please go ahead. I'm actually, if gentlemen, you allow me to go ahead, I'm actually a little familiar with this industry. There's a company based right out of Boston, and they have their offices in Lahore. They already provide the service in addition to managing, class schedules, tuition fees, loans, and everything. What I see is they're already doing it, and I know it's called TechLogic. They're both MIT graduates. Khurram, you might know Kevan and his partner. Already doing it, and I can tell you from their experience, they work with Microsoft. It is extremely challenging. They have 27 private institutions right now in Pakistan, and they just got one of the biggest institutions, universities with 48,000 students in South Africa, right? It's a very challenging industry. AI, hiring AI people, Khurram can tell you, Microsoft can find, Google can find enough AI people. I think so rather than trying to hire them and raise money, I would say talk to Khurram or someone who is affiliated, or talk to TechLogic and see if there's additional value-based proposition you can bring to them, because your model is very good, but it's already being done. In America, my kids took it in high school.
They offer it in high school and it's free. Nobody's charging $1,000. So I see your business model, if I'm allowed to suggest, I see your business model as part of a university software program where like PeopleSoft is Oracle, right? They have $150 million minimum ticket. So TechLogic or other companies, you can approach them and offer as part of their service, but they're already doing it. What are you going to offer them? Okay, so this is not just simply aptitude testing where you get to know about your personality. What we have done is we have localized data points. So it means is that if my daughter comes and gives the test, we also match them with local students and suggest them to suitable education fields. If you go online and give a free career test, they will tell you that because you have done well in numerical reasonings, you are very suitable to become an engineer. But what is exactly a profile of electrical engineer, a good electrical engineer in Pakistan? Nobody has done that. The company that you were talking about, I think they help with university admissions as well. We don't do that. So many of the counselors or career counselors, this is what essentially they do. They help people with the admissions of the universities. We don't do that. We tell students where their aptitude is. So when somebody comes to my website and gives the test, at the end of the report, we tell them that you are suitable for computer sciences and you are suitable for electrical engineering, and these are the degrees under it, and this is the path that you need to take. So qualitatively, some companies are doing it, but through AI model and through localized testing, there is no company that is doing this sort of testing in Pakistan. So where are you collecting the data from? We have collected it from Pakistan's top 10 universities. We have collected from Pakistan's top 10 universities. I've been in academia for 10 years now, and all of that data point was collected with the help of my personal contacts. Okay, so for now, you are not doing any data analysis. You're just like you're planning to do the AI model. And we have done the data analysis. We have launched the website. It's there. We just think that. We don't think it is the fact that we need to add more education fields. We need to add more data points in it, because if an AI model to work, it has to continuously improve. It has to continuously have more and more data. So whatever we could as a small startup with a small funding that we had, not a funding with our own resources, we had a lot of data points, but now we want at least 5,000 more data points to become more effective. Yeah, because I know it's very difficult especially the personality tests, they are very vague, to be honest. Most of them you try on internet, like they're like very vague. So I don't want that. How do you solve this problem? If you solve that problem, like especially the students from Pakistan, if they take that test, then you should be able to. These tests have been validated in Pakistan. So these are not like a test that I picked up from the internet and applied it in my company. No, they have been developed, they have been localized, and they've been validated in Pakistan. And I think that is something that is very different about our company, because we are not pretending to be Americans, we are not pretending to be British, we are not some companies का Google पे search करें free test दे दें और वो कहेंगे हाँ जी आप engineer बन जाएं जाके. No, we have very localized data set that helps you understand, that matches you with the students who are actually in undergraduate degrees right now. उनका हमने जी. Sure. One last point, and then other people can ask the question. Just one thing. I think these aptitude tests should be done early in the education, not after your intermediate or like higher education. So I think you need to change this early. It's from 10th to 12th grade. So it is for the students to help them understand an undergraduate degree. Eventually, we do plan to go backward as well. We want to help students select their O-level subjects as well. But for the time being, this product is very particularly targeted to 10th to 12th grade students. So they choose a university, they choose a degree according to their aptitude. So I think, as far as I'm concerned, I'm recently being part of a digital symposium for the last 1.5 years. I'm trying to bridge the gap between the corporate and academia. It's a very common problem here. What I've learned is that there are a number of career councils almost everywhere. Every single university has one. Every single college has one. Schools even have one. So first of all, I think hitting the academia sector in Pakistan, I think is brilliant. Education sector is a growing sector, and it's a great sector. It's a very profitable sector. So kudos to that. You picked up the right sector. What my question here would be, perhaps exactly how Amjad side has suggested you, it is for you to sort of collaborate with something bigger. The reason being because your entire concept to me is more like a module compared to a business. And furthermore, if you're charging from the user, this usually never works. So subscription models and user-based models are not really a hit.
These Pakistani customers, they have issues when it comes to their skill development and career counseling. They would actually go to their rishtadar and their existing teachers to learn what they're suggesting, then getting onto your portal. So if your portal is free, and perhaps you can work the other way around, which is to ask the corporate to give you the right skill set and the right data points and the kind of skills that you could essentially match with the personality, and then offer a career path which is both from a mainstream education plus skills. And that's an added value. And furthermore, what people are interested over here or anywhere, all the students, that is that they need to get internships. They need to get jobs. They need to land on those areas. So my suggestion to you would be to possibly explore Career Souls in Lahore. She's a very good girl. Her name is Ikra Alim. And I think if the two of you can collaborate, and furthermore, TechLogic's guy, I know them very well. They're in the business for the last 2 decades almost. They're brilliant. So I think you just need to work on it. It would be really good. But frankly, I'm very much interested to explore further, and maybe for them, if you could help us patch up. I think refining her product a little bit and putting some cash into it. The sector is correct. It's just to do it the right way. I think it could be a good. And I think we've run out of time. Just a quick comment on this. This is like something which is so much needed for the market. This is like our KPI. This is what we've been talking about, like at the Jumpstart, that how can we build the capacity? And this is the foundation of it. But whatever everybody said, I think that's where the issue is, that we haven't really built the culture of mergers and acquisitions in Pakistan. And that's what the ecosystem is lacking. And that's what we are trying to do. So M&A is anywhere in the world. I mean, that's what's needed to be done. And especially from the IT perspective, the guys who are actually good at domain, looking for the IT companies who are developing amazing products, and they don't have the capability to actually go on foot and then do the footwork. So, I mean, if them to, and I've been on and on, like I've developed some of the really amazing products in past 5, 6, 7 years, but every single time, because of the actual overwhelming this shadow of actually coming with the technical side of it. So we want to actually make sure every single feature is there, what the user is thinking, what the UI is, what the UX is, but we are not good at the footwork. And that's where you guys come in. So it's just a quick point, but thank you. I think I'd just like to add here that, Zunaira, I think this is by far the best presentation that I've gone through personally on this since yesterday. It was very precise, crisp, and to the point, and you seem to have the knowledge as well to be able to take it forward. And as the panelists rightly pointed out, that yes, collaborations are required and you need to fine-tune the model, but I think EdTech in itself is a large domain, and given the COVID situation, it has a lot of potential. I would one thing you didn't mention was the funding requirement that you're looking at, and what's the sort of so what's the funding you're looking at? It's 7 million. 7 million against? It's against 20% of the company. 20% of the company. Okay. So, ठीक है. I'll ask for them to put me in touch with you, and I would like to explore it. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Definitely, as I said, I don't know, I think she is connected. But inshallah, I think this is something which we should all talk about. And as Dangir Bhai said, I think this is, one thing we have actually seen, that she has the grip of the actual domain. And that's the thing about this. So, inshallah, जैसे कल भी हमने देखा था, कल जो हमारे ये जो आए थे साइकिल वाला, so इसकी जो इलेक्ट्रिक बाइक की जो बना रहे थे किट. So the point was the individual had a lot of knowledge. Maybe he lacked presentation skills, but why did everybody get interested was because he had the knowledge and he convinced us that I can do it. So this is also what we need to look into, the people who are presenting their knowledge and how can they convince us to be partners with them, right? Because correct. And I think at some point in time, I think we should actually schedule a call between ourselves. We have a session tomorrow, by the way, investor session. So inshallah, we're going to have a good discussion about the challenges of the investments in Pakistan. So discuss karenge, but at the same time, I think some point in time, all these pitches, we can discuss it one by one.
schedule a call like for a couple of hours and see how can we go about it. The prime reason is to actually help them and see how can we. But thank you, gentlemen. Inshallah, I don't know how many of you are joining us for the SME. Fakhar would have actually coordinated with you. But today we have a couple of really good SMEs, and they are looking. One of them actually looking for like $30 million, by the way. So, wow. Really? Seriously, and I was like, oh my God, seriously. You just scared us not to attend, you know. You cannot say no. No, but this is, you know what I'd like to convince them to pitch at this platform. But I don't know. I think we have between ourselves, we have like a good connections, and we can bring in a lot more other VCs to get connected. But let's see, hear them out. So at the SME 8 p.m. tonight, inshallah. So thank you. Just a quick one. I need to get that diesel, the Motorwala guy, the electric Motorwala guy. I sent you a WhatsApp. We should talk about that. Actually, I have a very good relationship with some distributors in Pakistan. They sell motorbikes, 70cc motorbikes. They're already spread out. What I need to know is what's so unique about his product. Why is it different? So I'm doing some research. I was thinking of introducing them to the bike sharing hailing business here. I was talking to my kids, and if his is better and it can hold a charge, and we can add something and IP it or do something about it so we can do a licensing deal here. Well, I think so that company has some potential, but we need to do some more. We need to talk to him whenever we get a chance. I know. So, I have other panelists are already joined me, so I have to their time. The actual session itself is quite interesting, solving challenges in developing countries with the blockchain technology. So that's going to be really intense technology session. Today, are we going to have another one? So inshallah. Okay, thank you. Thank you. See you guys tomorrow. Thank you. Bye. You guys, you take care. Well, Hafiz, all the best. Take care, Vijan. Thank you. Take care. Okay. So, guys, that was the pitching session, and inshallah we'll be going to the next one, and that session is amazing one in terms of a lot of people actually discuss in terms of what is going to be technology has. So, from that perspective, inshallah, we're going to be actually discussing Hamdhan, who's going to be the actual host for this. And sorry, Hamdhan, your picture is not showing up properly. I don't know what has happened. I think one second. I don't know whether it's just me or other guys. Hamdhan, your picture is sort of like stalled. And I think he's disconnected, so he's going to come back on. Guys, please bear with me. Sorry about that. Hamdhan is having slight problem in terms of actually bringing in. Let me welcome Musimo. Hope you're doing well. Hi, I'm doing very well. What about you? That's great. I'm good. Basically, what has happened is Hamdhan got disconnected, so he's just joining back in again. So I'm just going to actually one by one welcome you all. Sebastian, how are you doing? Hey, hi, Kuram. Very well. Thank you. Good, thank you. And then we have George and we have Tayyab. So welcome. And I was going to actually hand over to Hamdhan, but Hamdhan somehow got stuck. Your frame got stuck, and then we were not able to actually talk. But can you hear me now? Hamdhan, can you hear us? Hamdhan, we cannot hear your voice. It's not the mute issue, but there's something else. I think you would have to actually
sort of connect back in again or something like that. But in the meantime, I think this is until I mean, I wasn't supposed to be in the panel, but I think we have to do the improvisation. So could I please ask you to introduce yourself, a minute each. So starting with Massimo, if you could please introduce yourself. Sure. Okay. I am Massimo Buonomo. I am a United Nations global expert in blockchain, cryptocurrencies, fintech, and green tech and reg tech. And currently, I'm focusing on blockchain solutions to COVID-19 problems for governments and companies. I am an international consultant on blockchain issues. I'm a former university professor of fintech international finance, and previously I was a senior European equity bank analyst in the City of London. I lived in Europe, China, US, South America. I'm fluent in Italian, English, and Portuguese. Thanks, Massimo. Next one is George. Everybody knows pretty much who George is. We have had many discussions before. So George, just like 30 seconds intro, if you could do that, please. Looks like my camera is frozen. I don't know why. That's fine. We can hear you. You can go ahead. Okay. Well, good afternoon, everybody. My name is George Sebastião. I'm a CTO and advisor. I've been in the Middle East for the last 25 years, and I've been visiting Pakistan for the last 25 years. I've worked in the blockchain space for the last 5 years, and looking forward to this session. Thank you, George. Hamdhan, can you hear us now? I can hear you. Can you hear me? Okay, great. Your connection is a bit sluggish, but I think we can hear you. As long as we can hear you, then you can control. So please go ahead. Let me finish with the 1 minute intro so I can go to Sebastian. Please go ahead, 1 minute intro, and then I can hand over. Okay, I'll be even shorter than that. My name is Sebastian Diacono. I am Chief Communication Officer for Maxon Row, which is a blockchain platform, and also CEO of Avantas Technology Accelerator. We are focusing on enterprise blockchain solution right now, and one of them is actually is developed to deal with COVID-19. It's basically a solution for the current pandemic that is hitting the world quite hard still. And I'm looking forward to this session to discuss how we can help each other to get the best solution for this. That's why I told you it's very, very concise, because I think COVID-19 is on everybody's lips at this moment. Correct. Next one we have Tayyib. Tayyib, if you could introduce yourself for 30 seconds. Tayyib, can you hear us? Tayyib, are you there? Okay. Anyhow, Hamdhan bhai, take over from here. Thank you. Inshallah. So I'll make a brief introduction with Tayyib since he couldn't hear us. Tayyib, in addition to what's this called, being in the blockchain space, Tayyib also in the artificial intelligence space. So we'll hear from Hamdhan bhai, you have to speak up a bit because we can hardly hear you. This voice is a bit low. Is that better right now? Yeah. Perfect. So what I'd like to do is kickstart this session. Thank you, panelists, for joining us today. I'll start off the session with how things changed in 2018, where the G20 leaders agreed to establish a framework for crypto assets, right? I'd like to ask each of you this question. What are the risks associated with using blockchain without regulatory standards? Start with Sebastian. Okay. Okay. The funny thing is that before working for Avantas and Maxoro, I was a CEO for crypto exchange in Asia. So I'm pretty familiar with the crypto exchange. Was actually established in 2017, and the regulatory framework at that time was pretty
vague, especially in Asia, but I think around the world, there were only few jurisdictions where they have some sort of regulation now. Honestly speaking, the risk exists. Either we have or we don't have regulation. And I will tell you this even from my previous experience in financial markets, where a lot of brokers, forex brokers especially, even regulated, were still managed to scam people, and people losing their money while being in a slightly less regulated environment. They could just do their business just fine. But strictly on the blockchain side, I think here, and I think George can give us his opinion, is that from a cybersecurity point of view, this is the biggest challenge. And the biggest and another big problem is that we don't have a relatively unified regulation when it comes, or point of view when it comes to cryptocurrencies, especially because they are seen differently in different parts of the world. And I think this is a big issue because this can be exploited. But of course, now in 2020, this matter seems to be less as a problem, because a lot of countries are looking for solution around the world, and more countries are trying to regulate to protect their investors, because in the end, this is the biggest issue: how we can protect our own people from the scams, especially the ICOs, which we saw booming in 2017, and over 90% were scams. So yeah, I hope I answered to your question. Absolutely. Now I'd like to allow Max a chance to answer the same question. Okay. The global expert. Okay. Well, as Sebastian said, regulation is an important issue. If we looked at what has happened over the last few months in the United States, for instance, there has been an upgrade in regulation, but there have been also some conflicting signals, because from one side you can see that there was the Cryptocurrency Act of 2020 was introduced to the House at the end of 2019. So that is a big step forward. But on the other side, the SEC cracked down on stable coins. In fact, in April 2020, the New York Litigation Office has filed 11 lawsuits against Binance, BitMEX, Block One, and Tron, among others. And the SEC alleged violation of security laws in the United States. The violation supposedly came back during the sale of a TRX token. Binance, BitMEX, and others were also charged allegedly due to illegal token sales. So the problem was that token issuers took advantage of the market's lack of understanding and awareness of how cryptocurrencies worked and sold the illegal securities to US citizens. So you can see that, in fact, the lack of understanding from the investor point of view, it is a serious problem that must be addressed. So from one side, you see the regulators wanting and willing to upgrade the framework, but on the other side, you see that whenever there is a violation, illegal token sale, they step in and they intervene quite aggressively to protect investors, because this is also about the money that people held. Okay. So, right now, like the SEC and State Bank and whatnot have different definitions for blockchain assets, right? Can somebody throw some light into how they're defined by the different regulators? Well, I can mention one thing that there was, again, in United States, the regulation is quite strict, because in the USA, there was, in March 2020, the SEC proposed amendments to raise funds for blockchain companies. And they define exactly the kind of regulation that must be implemented. Regulation A+, and the amendments were intended to offer an exemption for small issuance
providing startups and small firms an easier way to raise funds from investors. And then there was a two-tier framework for Regulation A offerings. Under Tier 1, the issuers may offer and sell up to $20 million of securities over 12 months. Under Tier 2, issuers may offer and sell up to $50 million of securities over 12 months. So you can see that the regulators are setting some standards in terms of how much money you want to raise, and they are favorable, at least in the United States, to issue these offerings as long as they fit the standards defined by them. Gotcha. Thank you. George, would you be willing to give me some idea on how security is addressed in terms of regulation and standards for blockchain and artificial intelligence? Since you're an expert on both. Okay. The security still lacks in actually both areas. Certainly the countries that have done the biggest progress in the area of security is Europe with the GDPR. But beyond that, still a lot of work needs to be done in the area of cyber security. In the case of AI, the cyber or the protection against AI still lags way beyond, because AI has many issues. One primary issue would be the access to data, because without the proper access to data, you cannot establish the required training models to give good predictions. And the second aspect about AI that needs to also be regulated is how AI is allowed to perform activities by themselves. More specifically, in the investment field, we do have several usages of AI. AI is being used in the marketing side to actually contact or canvasses new potential investors. These are basically chat bots. It has been used very successfully in the areas of support. It has also been modestly or moderately successful in the areas of trading itself. A lot of this trading has come from other areas like the Forex, as described by Sebastian earlier. So trading bots obviously have a net advantage over the average user from the point of view that they can perform a much larger number of trades. And these trades apply also to obviously blockchain and cryptocurrencies. One of the biggest problems that exists today, certainly regarding AI in the area of cryptocurrencies, is basically the availability of dense data. So if we look at the traditional stock market, we have lots of data, and by having lots of dense data, this allows us to make much better predictions. So that means bots can easily be trained to trade better than humans. In the context of blockchain and cryptocurrencies, and cryptocurrencies include obviously ICO, IEO, STO tokens, much less data is available. So the only way to complement this shortage and this unavailability of data is by using sentiment data. This sentiment data today can be found in areas like, for example, Telegram groups. So by scanning these Telegram groups, we can have the trading bots achieve better predictions of market. But these predictions are still extremely short term. We're talking about predictions that are anywhere from 1 to 5 days. Beyond the 5 days, the markets are so volatile that it is very difficult to predict. There's actually an interesting terminology that has been introduced. Many of you have heard about the term known as the bears, meaning when the market is not doing so good. Then we have the bulls when the market is doing extremely well. Well, there's a new term in today's market, especially with this COVID-19 and this unsettled markets, and they've been known as the kangaroo markets. That means they just jump up and down
quite regularly. So. Very well termed. Back to you, Hamdhan. Thank you, George. Tayyib, are you able to hear us? Yes, there's a big lag, but yes. No, the video plays only 3 or 4 minutes after I talk, so I feel like I'm watching one of those dubbed movies. Technology challenges of the new world. I think we have a lot of people online these days because they're not at home, they're not working from the offices. I feel like I'm watching one of these kung fu movies that has been dubbed into another language, and the lips move, and then the sound kind of progresses a few seconds later. Great, gotcha. Hey, Tayyib, are you online as well? Can you hear us? Yeah, I can hear you. Fantastic. Hey, Tayyib, I'd like to ask you a question since you're in the AI space as well, right? Basically, what we see is artificial intelligence that we find in third world countries is cost prohibitive. Most people don't get into it because it costs so much money in setting up databases and stuff like that, right? So what needs to happen for AI costs to be scaled down to make it more approachable and a usable option in developing regions today? Sorry, Hamdhan, I couldn't hear your last sentence. What can you repeat it again? What do we need to do to bring down the cost and get AI and get data for AI to perform in third world countries? So basically, first we need to identify the areas, where this AI can help the third world countries, and the UN Sustainable Development Goals are already there. They are basically saying that, we have to do. There are two aspects. One is related to hardware side, another one is related to AI and data size. So the data side is pretty much easier. For that, you need to train your people, give them right knowledge, provide them right tools to identify or identify the problems and provide so that they can come up with a solution. So I'm just I just wanted to share the sustainable goals, where the AI can help us, and the government and the private sector or the companies that can also help the corporate side to help the developing countries. The first one is probably that was related to emergency response like earthquake, floods, how to deal with that situation, identify the data patterns, and come up with the greater prediction, and find out how you can help you using satellite imagery, help help people. Other than this, there is a lot of potential available in the agriculture side, to identify the crops data, identify the diseases, soil health monitoring, and all those pesticides and all those things, to come up with the right solution that is localized for that country. Also, by using an AI, you can have help to improve diagnosis, healthcare, and other things, that make, that would reduce the load on health sector. And, we can automate as much as we can do by having the healthcare data. And then, also we need to work on the important aspect for the developing countries, that they're not good in the planning side. They're having this data, maybe it's related to urban planning, maybe it's smart cities and other things. They need to work on this. And other thing that probably AI can help is the waste management, where in which generally these third world countries are really lacking
maybe it's related to plastic waste or other waste, maybe using computer vision technology to address with this one. And also the use the integration of AI, integrate an AI to reduce the discrimination, gender inequality and other things, and the third thing is the pattern recognition for illegal crimes or illegal activities, to identify those and help the policing sector. So I think that's the area where. Do you think there are sufficient input mechanisms in place for AI to be able to gain enough data points? Yeah, there are certain challenges that these countries are facing at the moment, and first one is the availability and accessibility of the quality of the data. You might have data sets that's available for developed countries. They make it anonymous, and so that the privacy will not affect, but that's the biggest challenge in the AI, that you don't have the accessibility or availability of quality data. So here this needs to be worked out, and then there is a capacity to the AI shortage of AI knowledge, skills, and expertise. It's lacking globally, but in the third world countries, that's too much. And to develop this expertise, that's another thing. And the third thing, that probably is the biggest challenge in third world countries: the data ownership and privacy and the security, because people are there is fair laws are available, but the law, abiding the law, personal data, would be critical for every person. So that needs to be, there should be several regulations should be there, applicability of those laws, the privacy breach, that these things needs to be sorted out. And the fourth thing, the government or the accountability, the government agencies, they don't have much knowledge about the AI. They don't allocate the funds. They don't provide the budgetary support or policy making, because they have their own fears about if AI will come up, that a lot of people will lose their jobs, but they don't think how using an AI, how you can attain more you can attain more income, and that will help you to flourish the country, and so that's another thing that needs to be these challenges needs to be addressed for, specifically for the developing countries, to flourish and to move on the right side. Thank you, Tayyib. George, Tayyib talked about not having reliable data. How do you think blockchain can enable or help provide reliable data for AIs to consume? I believe that blockchain can play an extremely important role in providing data to AI. It can help in several areas. The first area that blockchain can help is in the ownership of the data. Today, in the world of Facebook and the world of Google, your data is basically being sponged away without you having any control over it. So basically, your data is being sold to other commercial organizations for profit, and you have no returns on the profit generated by this data.
So it means you're being bombarded with ads and other promotions as a result, and your likes, your your favorites, etc., is being used. With blockchain, you can ensure that your private data stays yours, and you can only provide this data to whom you feel like, and potentially to whom will generate some dividends or profits back to you. This technology is already live in some cases. One best example, many of you can try very easily, almost immediately. It's known as the Brave browser. The Brave browser is based on the same technology as Chrome, but it behaves under the covers extremely differently in the sense that it is a browser based on privacy. It is a browser that allows the end user to monetize his data and to choose which ads he watches and which ads he gets paid to watch. So this is point number one. Point number two, where blockchain and AI can play and intersect an extremely valuable area, is that when we train a model for AI, we do not know if this is a well-trained or not a well-trained module. So we use tasks and processes. One is known as micro-tasking. So once we have a good trained model, we could use blockchain to actually certify that this model was trained properly and gives valuable results. Now, what does it mean, valuable results? Maybe it's accurate 95% or 98 or 99% of the time. So blockchain will allow the AI model to actually participate in an AI marketplace based on its certification. Today, some of these APIs have also been and are made available. You can call this almost like an ecosystem of AIs. One good example of the usage of this technology is a platform known as Singularity.net, where various AI APIs come into play and allow individuals or organizations to make use of those APIs, and the people that train the models actually are being rewarded for the usage of these APIs and these models. Okay. Thanks, George. There continues to be a bit lag, so please go ahead, Hamdhan. Cool. Thank you. Thank you, George. I'd like, Max, you currently focus on central bank and digital currencies. Where do you see some of the challenges in central banks in developing countries adopting digital currencies? What are some of the challenges they face, and what are some of the reasons they are resisting it? Well, this is an issue I've been dealing with thoroughly recently, and I got many feedbacks, both from developed countries and from developing countries. The problem with central bank digital currency is that the model that you want to implement in order for the CBDC to work. There are two different models. One is a one-tier model where you have a digital money to be transferred directly from the central bank via the social security system to a single person. And here you have a social security system which, as we know, holds all the up-to-date information of the persons. Now, what's happening right now is because of COVID-19, the money transfer to be done for instance, in the United States to the people who need the most, mostly unemployed people, could be done directly via digital currency transfers from the government via the social security system to them. So you have a direct payment via the blockchain that allows the money to go fast to the people according to the updated information. Then you have a second model, which is two-tier model, where you have a digital money to be transferred to intermediaries, mostly banks, to a single person.
This is the model being adopted right now in China. It's being proposed in the United States and in most of the other countries. That in this model, banks are not much in favor of the introduction of digital currency because they would suffer the most if the one-tier system is adopted in the longer term. But the companies that are worst off because of the introduction of central bank digital currencies are the likes of Visa and MasterCard, because the processing of the transaction in the future will not need credit cards, but only digital currency wallets. In fact, what you tend to have is like in the Digital Dollar Project, which is a partnership between the Digital Dollar Foundation and Accenture, is a two-tier model where a digital dollar will be tokenized form of the US dollar. A digital dollar will operate alongside existing fiat currency and commercial bank money, and the digital dollar will be distributed through the existing two-tier architecture of commercial banks and regulating intermediaries. Now, therefore, these are the solutions being adopted right now. In developing countries, there is a great interest for central bank digital currencies. I'm been dealing with some governments for that. The problem is that sometimes you need to educate the governments on which model you want to use, and depending on that, based on the interoperability, which is crucial in the blockchain space, and we'll see also in the blockchain applications to COVID-19, then the right blockchain solution will be applied. Okay. Thank you. Now, how do you guys see blockchain supporting the government sector, and why do you think governments are reluctant to use blockchain today? Sebastian, you want to try that? Yes. Okay. So the question is, how do you see blockchain supporting the government sector, and why do you think governments are reluctant to use blockchain today in developing countries? Okay, that's a good question, but the reluctance of governments is not only in developing countries. Correct. It's all over the world. It's the everywhere. Same. Here, at least we don't have this difference between developing countries and developed countries, because they are all in more or less scared somehow of using blockchain. But I don't see it this way, because, for example, we are developing now a solution for the governments for COVID-19. So basically, what governments need to understand is that blockchain is just an extra layer of protection. It's not something that will replace everything that is existing today, and plus, it's not a new technology anyway. It's just that it was through cryptocurrencies was basically just become the mainstream. And I honestly don't see it this way, because I am collaborating with a few governments from small countries, or let's just say developing countries, and they're actually very open towards this. But they just need to understand it, and they just need to make sure that introducing blockchain in different areas, like, okay, COVID-19 is an example. Digital currencies, supply chain, and other solution, it's actually beneficial for them. But I think it depends very much on the people we are talking to. We're talking about governments, we are talking about bureaucracy. There are people who are pro blockchain, and there are people who are against it by definition, or they have their own interest. You have to understand, like Massimo just mentioned earlier, that the banks are not big fan of cryptocurrencies or blockchain, because this basically takes some of their business, which they don't want to lose. So you have to understand about this kind of interest as well. It's not a government that is not open to a new technology. It's just that you have to understand what is the bureaucracy behind it and what is their interest behind it. Because these people will have their own business and their own. So this is how I see it. Okay, yeah. Great. Now, what investment opportunities do you see opening up in the public sector today using blockchain or artificial intelligence?
Anybody want to take a stab at that? Okay, I can I can continue. Maybe you're in that space right now, so yes. Yes. Go ahead. Okay. Well, since I'm already mentioned, I'm talking about healthcare here because I think we do have quite qualitative data in the healthcare that we can apply AI on it. Actually, on the solution that we are developing, we in one of the products we will implement AI. Basically, just give an example, we take a scan of the lungs because we know that COVID-19 is affecting the lungs, and you can see a difference between lungs affected by COVID-19 and lungs affected by other diseases. And by just doing a scan, you can actually figure out how the lungs are affected, and if a person, okay, you have this disease or you have others, and can actually help to give a more accurate data to the governments, because at this point there's a lot of misinformation, okay, and it's a lot of and blockchain and AI can definitely help in this part. So this is one is healthcare. Second is the validity of the information that is circulating. Although it's kind of hard on this part, I am pretty sure because we see if we the statistics we have on COVID-19, I think there are many websites you can get this data. The question is, how accurate is that data? And the answer is not very accurate, because there are a lot of interest behind. Okay, some of the governments have interest to pump the numbers just to justify their incompetence. Other governments are trying to hide it. I'm not going to give names, although probably most of you know what we're talking about. Just hide it, not to see the real situation. Overall, people are have the wrong information, or they're misinformed, and that this is bombarding us every day. And I think blockchain and AI can help somehow to filter all this bad data that is thrown at us, okay, and all these lockdowns that most of them they were unnecessary, or they would not make a big difference, although they would just cripple the economy, also for the interest of others. So overall, I think blockchain and AI at this moment can help in a lot of sectors. I just give a few examples. I think the other they can just give other examples as well. But this is how I see it. So I think the application is endless. It just needs to find the right partner and the right solution just to apply it. And I think it's going to be also cost efficient compared with the traditional products that we have out there, or solutions. Gotcha. Thank you. Massimo, you've been working on the COVID plannings as well. Where do you see artificial intelligence and or blockchain supporting some of the global COVID solutions that are coming up? Okay. What I would say is that, first of all, the universe of blockchain applications to COVID-19 challenges should be divided, in my opinion, between ecosystems and specialized apps, because ecosystems are the solutions that address several things at the same time, several problems at the same time. And an example of ecosystem is actually Medlock, which is, as we know, a joint collaboration between Avantas and Maxoro. And this ecosystem is interesting because it has different apps for the three phases of the pandemic. The response phase, where you have a tracking supply chain for medical drugs, food, and other critical supplies, coordinating welfare activities and tracking donations, and managing medical data. That's for the response phase. Then there is a recovery phase, and this is what Sebastian was talking about when there is an issuing of e-certificates to citizens about their COVID-19 status if they request it, because the rule of consent is essential. Then you have medical professionals that can attest to a Medlock's user status whom they have tested, vaccinated, or seen recover. And then there is collecting data to enforce smart lockdown strategies.
which is a very interesting app because right now, for instance, in Europe, we have been seeing the lifting of lockdown, but there is an implementation of smart lockdown strategies. And then there is the third way, preparation for the next wave of COVID-19, where you have helping law enforcement and border control authorities, advising media and citizens with authentic information, and improving insurance claim processing. Now, when we talk about AI, the beauty about the app that Medslock has developed is the following. When there are lots of government tools to be implemented to face the recovery phase, you see that most of them focus on welfare activities. We have to grow the demand, we have to help the unemployed people, and so forth. There's a lot of confusion sometimes on that. Now, in the case of Medslock, they have been developing AI-based analytics and smart contracts that facilitate the coordination mechanism for all these welfare activities that randomly sometimes governments develop. And this is the ecosystem. The other solution instead is specialized apps. And in this case, we have lots of them. For instance, in Canada, we have a Canadian company called Vital Hub Corporation, which announced in April the first deployment of a blockchain-based coronavirus screening tool, which is called Dossier. We have supply chain tracking. I've been looking at that quite thoroughly. And in the United States, for instance, IBM is launching IBM Rapid Supplier Connect Network, which is designed to provide support for supplier identity using blockchain technology. So IBM Network aims to help enable users, buyers in the United States and Canada, mostly healthcare, government sectors, hospitals, state procurement divisions, to find supplies and services. And then you have some other supply chain solutions, like a North Carolina-based company called Remedy in the United States. They developed a supply chain monitoring and quality control while providing data for more targeted inventory. And they applied this solution in the country of Mongolia with the World Bank and the Onan Foundation, a big pharma, to eradicate hepatitis C and track the movements of medication from manufacturers all the way to patients. And then we have lots of specialized applications. I don't want to waste all the time I got in mentioning them, because in donation tracking, contact tracing, there are many of them. But the point that I always tell my clients is that, first of all, what do you want to start from? You want to start from an ecosystem or a specialized app. Depending on your solution, I would suggest this rather than that one. Just before we move forward, I just want to add that we actually on Medslock we do have for supply chain as well, because one point that we saw during this COVID-19 is the amount of how to say, low quality products that were distributed to different countries by certain companies that they want to take advantage of the situation. We're talking about masks, especially, which were basically useless, just pieces of paper. You're paying a lot of money, hand sanitizer, and so on and so forth. That we, with the help of blockchain, we can basically try to filter all these scammers. We can call them scammers, right? They're trying to take advantage either to overprice a certain product or just give you a bad product. So this is also one thing that has to be taken in consideration. Okay, thank you. In my opinion, sorry.
Ahmed, we cannot hear you, actually. I'm done. It's your turn again because I think one of the speakers dropped out. Yeah. He's back. Yeah. But we cannot hear our host, actually. George, Massimo, can you hear Ahmed? No, I can't. Okay, so I just wanted to add, specifically related to AI and the data science here, and that's about is, in particularly the developing countries, we have to really work on the particularly there are enormous list of the sectors, but one of the sector is the healthcare, which George already mentioned. But I think there is another sector that needs to be focused is the education sector. While using an AI, personalized learning, there is a lot of potential on the education side, and I think by working on the education sector, where we need to focus on the particularly reporting side, personalized learning, bring them a path, how they can move forward. That's one thing. And then there is a capacity building that we need to do for the AI side. And there are a lot of sectors, that are open. You can start with the customer service, account management, returns and warranty, the digital data management, auditing, budgeting and forecasting, expense management, tax, the human resource, health and safety, compensation and benefits, recruitment, training, career and development. If you come to the information technology side, there are a lot of lists, that goes from the development, data management, knowledge management, DevOps. So I think we need to work on enhancing the skill sets that's related to AI, data science, blockchain, and also focus on the education sector. So that's my take. Okay, I'm done. Based on your request, this whole event is known as Invest in Pakistan. And obviously, one of the primary objectives is how to generate new investment. As we know, blockchain technology, starting specifically with blockchain 2.0, which allowed you to create what we call digital tokens, initially called ERC20, and then evolved into later more sophisticated ones like secure tokens, is definitely one of the most better used technologies for something we know today as crowdfunding. So this is a distributed way of reaching potential investors, which can invest as little as 1 rupee or $1, depending on which part of the world it is, and participate in the success of the company or the startup or the government project that is being done. But even this is evolving as we speak. The first version, we can call it, it used to be called the ICO, or the initial coin offering. Then, of course, we found lots of scamming and opportunities for higher risk. So we moved to other ones, something we call the IEO, or initial exchange offering, that is backed by a specifically crypto exchange. Even the security of this was not enough, so we moved on to what we refer to today as the STO, or secure token offering. That means it needs to be regulated in a specific jurisdiction, and we have specific jurisdictions around the world. Pakistan is not one of them yet. We hope them to be one of those soon. But places like, for example, Estonia, places like Bahrain, places like Malta, Zug in Switzerland, and many others have established jurisdictions that allow this STOs and crowdfunding
regulated to take place. But in the last 2 years, there's the birth also of a new approach known as the distributed token offering, or DAO. So this is based on the distributed and autonomous organizations, and it's based on what we know today as DeFi technology, or distributed finance technology. So this allows, with properly written code and smart contracts, to create a dynamic organization that will actually help crowdfunding without a centralized authority. We're still doing baby steps in this new way of doing crowdfunding, but it is definitely a step in innovation and a step in the right way to introduce a better way to do funding of startups in our economy. I'm done. Back to you. I'm done. You can go ahead. I think we can't listen, Hamdhan. There must be some technical issue from Hamdhan's side. Thank you so much, guests. It was an amazing session with you all, and we will conclude it here. I hope you all added your final comments. So see you soon again in some other discussion. Thank you so much. Thank you, Hamdhan. Thank you, guests. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you. ऐसे बांधे प्यार के धागे एक है पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाएं आगे दिल मांगे मांगे ऐसे बांधे प्यार के धागे एक है पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाएं आगे
قلعہ ہے, کیا محنت کا یہاں صلہ ہے, ظلم جبر غربت افلاس مایوسی ہے چاروں پاس, کیا جینا غیروں کے سہارے, قوم کی غیرت کو للکارے, بدل طریقے بدلے طور, دل مانگے اور دل مانگے مانگے ایسے باندھے پیار کے دھاگے کے, پاکستانی سارے مل جل کے ہم. یہ تھی ہماری کچھ جھلکیاں لفٹ پاکستان کے حوالے سے, جب ہم نے 20,000 لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, ان کو امپاور کیا تھا اپنے ایونٹ کے تھرو. اور اس بار ہمارا پلان تھا کہ ہم 25,000 لوگوں کو لے کر آئیں گے. لیکن آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگے گا کہ لاسٹ ڈے ہمارے ڈے 1 میں 93,000 ریچ آئی, جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 4 دن کے اندر ہم ہارڈلی 25,000 لوگوں کو انگیج کر پائیں گے. وہاں پہ 93,000 لوگوں نے پہلے ہی دن اپنا انٹرسٹ شو کیا. یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ کوئی کانفرنس آن لائن اٹینڈ کر پا رہے ہیں, وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ. یہاں پہ اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, SMEs آ رہے ہیں, پچ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ ریز کی جا رہی ہے, ہمارے اتنے اچھے اسپیکرز آ رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک کوشچن کا آنسر کرتی جاؤں. کچھ لوگوں نے یہاں پہ کمنٹس میں مینشن کیا ہوا تھا کہ اگر سیشن اردو میں ہوتا تو زیادہ بہترین ہوتا. میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارے کچھ گیسٹ جو ہیں ان کو اردو نہیں آتی, کہ وہ انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں لیکن وہ پاکستان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ آئے ہیں, ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو اردو نہیں آتی. سو ہمیں وہ سیشن انگلش میں رکھنے پڑتے ہیں جس پینل ڈسکشن میں ہمارے ساتھ کوئی ایک جو اسپیکر ہیں وہ اردو نہیں ہوتے. ہمارا جو نیکسٹ پینل ہے وہ امجد صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں. میں امجد صاحب کو لے کر آؤں گی اپنے ساتھ. السلام علیکم امجد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, یو آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب, بہت زبردست. آپ کی آواز نہیں میں نے کہا یہ سب بس آپ کی وجہ سے جا رہا ہے. آپ اور پرم بھائی چلے تھے ساتھ اکیلے ہی, اور اب آپ کے ساتھ قافلہ ملتا جا رہا ہے. کل کی اسٹیٹس دیکھ کے میں بہت حیران ہوئی, 93,000 ریچ. مائی گاڈ. جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. تھینک یو. آپ کنٹینیو کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امجد پرویز ہے. I'm چیئرمین آف جمپ اسٹارٹ پاکستان. اور آج کا جو ایگریکلچر کا ٹاپک ہے وہ میرے ساتھ 4 میرے ایکسپرٹ ہوں گے. وہ ہے ایگری ٹیک اینڈ ویلیو ایڈیشن. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ایگری کلچر ہمارا ہے اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ کہاں تک گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے, کیا وہ فٹ فار پرپس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیداوار ہو رہی ہے دیر از نو شارٹیج آف گروئنگ کراپس اینڈ ہارٹیکلچرل پروڈکٹس, مگر پرابلم یہ ہے کہ بہت سا یہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ ویسٹ چلی جاتی ہے. تو اسے کس طریقے سے ویلیو ایڈیشن جو ہے اس میں استعمال کیا جائے تاکہ وہ جو پیداوار ہے, جو محنت ہوئی ہے, جو کیپٹل استعمال ہوا ہے, اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کر سکیں. So let's see who the guests are today. السلام علیکم everyone. تو رولز آف انگیجمنٹ آج یہ ہوں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو سبھی کو 3 تھیمز جو ہے نا وہ میں نے آلریڈی گروپ میں پوسٹ کر دی تھی. میں نے بریف انٹروڈکشن بھی دے دیا ہے لسنرز کو. تو پہلے آپ نے یوں کرنا ہے کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا, آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں پہ ہیں. کہ کچھ لوگ اسپین میں ہیں, کچھ باہر میں ہیں, کوئی پاکستان میں ہے. تو اس کے بعد جو پہلا تھیم ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے. سو کین وی اسٹارٹ آف ود سعد بھائی کہ ہو آر یو, کہ آپ کیا کر رہے ہیں اینڈ واٹ از یور ایکسپرٹیز. I think you called for me, sir. This is Saad. میں نے ابھی ایک نیا اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے جس کا نام ہے فارمیٹ. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو mitigate the challenges which farmers face while marketing their products. تو ہم نے اس ایک چیلنج کو پکڑا ہے, لیکن اگر میں اس ایک چیلنج کی بات کروں اس کے پیچھے بہت سارے چیلنجز ہیں. جس طرح سے ابھی امجد صاحب نے ذکر کیا, کولڈ چین کا چیلنج ہے. اس کے علاوہ جس وقت پروڈیوس ہمارے پاس آنا شروع ہوتی ہے تو وہ ایکسیس میں آ رہی ہوتی ہے, اتنی مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے, اور وہ پرائسز اس قدر نیچے چلی جاتی ہیں کہ فارمر کو وہ پرائس اس کے پروڈکٹ کی ویلیو نہیں مل رہی ہوتی ہے.
تو ہمارا جو گول ہے وہ تو اس سائڈ پہ ہے کہ ہم فارمر کا جو پروڈکٹ ہے ایک تو وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں لے کے آئیں, شپ کریں اس کو, جو ریٹیلرز ہیں ایٹ لیسٹ وہاں تک لے کے آیا جائے اس کو, اور فارمر کے پاس اپنی پروڈیوس کی جو پرائس سیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے اور اس کو محفوظ کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا جائے. اس میں جو نیکسٹ جو چیلنج آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے فارمر ایجوکیشن کا. اور وہ ساتھ وہ بعد میں کر لیں گے, پہلے اپنا انٹروڈکشن کر لیں اور پھر we will go into the questions. So بس ایک جو چیز رہے گی میرے انٹروڈکشن میں سے, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سنس مائی فادر ہیز آلویز بین کنیکٹڈ ود دی فارمنگ کمیونٹی, وہ خود بھی فارمر ہے اور اس لیے مجھے شروع سے شوق تھا اس سائڈ پہ آنے کا. پلس آئی ہیو 10 years of experience in an IT company. تو that's all from my side. Okay. کامران بھائی میرے خیال میں آپ اسپین میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیسیکلی پاکستان اسلام آباد سے تعلق ہے میرا. تو اٹس بین اراؤنڈ 15 ایئرس تقریباً, زیادہ 16-17 ایئرس ہو گئے مجھے اسپین میں. تو میرا جو فوڈ سے ریلیٹڈ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو میرا کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ میں فوڈ بزنس میں ہوں اسپین میں. ہماری اپنی ایک سپر مارکیٹ کی چین ہے سوما سپر مارکیٹ کے نام سے. تو ایک تو اس لحاظ سے ہمارا جو کنٹینیوسلی انٹریکشن ہوتا ہے جو فارمر سے بھی, گروور سے بھی, اور جو بھی کمپنی فوڈ مینیپولیٹ کرتی ہیں یا پروڈیوس کرتی ہیں. تو اس حوالے سے ایکسپیرینس جو لرننگ میں نے کی ہے یہاں پہ اسپین میں, اس کو کیسے بینیفٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں. جی بہت شکریہ. فروخ پلیز اپنا انٹروڈیوس کروا دیں آپ. السلام علیکم. میرا نام فروخ محمود ہے. I am working as a managing director in an IT company which I own and I've been running for the past 12 years. The name is Equities Systems. We develop and offer multiple kinds of IoT-based enterprise mobility solutions across various verticals, which include logistics, healthcare, supply chain, livestock, and food and agriculture. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اسد صاحب پلیز اپنا آپ انٹروڈکشن کروا دیں. Is he here? السلام علیکم. جی والسلام. Can you hear me? Yeah, I can hear you. جی تو I moved back from Canada about 10 years ago اور میں نے IBA کراچی جوائن کیا ہے as an assistant professor. اور agriculture has motivated me for a couple of reasons. سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ پاورٹی ایلیویشن میں وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. And I'll tell you later on as to why. And I'll also introduce you some of the ways that my company is working on making sure کہ ہم پاورٹی ایلیویشن یا اس کے امپیکٹ کے اوپر کچھ کام کر سکیں. So I look forward to the discussion. Okay جی بہت بہت شکریہ. I think خضر بھائی ہمیں آ گئے ہیں. تو السلام علیکم خضر بھائی. سو بریف انٹروڈکشن کر دیں پھر ہم چلیں گے the meat of the program. So over to you خضر بھائی. Thank you sir. Thank you all of you. I think ایک دو بندوں کو میں یہاں پہ جانتا ہوں. We have been working as well. Saad is here. So I've been working with him. ہم ان کو supplies لیتے بھی ہیں and he's doing a good job I think. MashaAllah said. So okay. So اب یہ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں that is باخبر کسان. And ساتھ ہمیں جانتے ہیں فارم ٹو ہوم کی وجہ سے. So I'm just if you agree, so I think باخبر کسان would be my agri-tech platform جس میں میں بات کرنا چاہوں گا. It is basically a digital remote platform جس میں آپ کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں فارمر کی. نہیں پہلے یوں کریں خضر, پہلے اپنا انٹروڈکشن کریں اور پھر جو کافی ٹائم ہے گھنٹہ ہے تو اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم ہے پھر ہم اس کے اوپر آ جائیں گے. تو پہلے اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں کیسے آئے اس فیلڈ میں, تو اس کے بعد جو ہے نا then we'll go into the meat of the thing. Okay. So we're more interested in you at the moment. Okay, all right. Thank you, sir. So I own a company which is called Food Solution. یہ میں اس کو use کر رہا ہوں for 11 years now. اس سے پہلے I've done my masters in marketing. پہلے مارکیٹنگ میں نے کی and business development پھر میں کرتا رہا for different telecom operators like Amjad.
मैंने उनके लिए किया, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट करते ही वी गॉट 5 years back we got into agriculture. And agriculture पे we got to know that there is a lot of gap that needs to be filled in, especially in Pakistan में बहुत ज़्यादा gap है. Even in countries like I'm not the meaning, but Canada they is doing a very good job than us even on certain. So we realized कि हमें especially build करनी चाहिए farmers की, and that's how we built this platform बाखबर किसान के नाम पे, and हमने फिर ये start किया. Okay. So खिजर आपका echo आ रहा है, so maybe your earphones or something is the problem, but we'll get back to it. We can still hear you. तो मैं अब यूं करूंगा कि जो मैंने 3 themes आप लोगों को भेजी थी वो मैं व्यूअर्स के सामने रखूंगा, और फिर देन इंडिविजुअली मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके फोकस करें. नियरली जो 90% जो हमारे फार्मर्स हैं पाकिस्तान में वो स्मॉल होल्डर्स हैं, यानी दे हैव एनीथिंग बिटवीन 2 acres to 5 acres, एंड जो वो टेक्नोलॉजी बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो वो तो जो गोल्डन क्रेजेंट था मिडिल ईस्ट में उस जमाने की हैं. तो मेरा ये सवाल है कि जाहिर है कि जो एलीट फार्मर्स हैं वो करंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है तो ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इनको कैसे हमने पहले जो दूसरी बात ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, दूसरी ये बात है कि अनफॉर्चुनेटली जो उनका तालीम जो उनकी एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम है, कुछ तो बेचारे पढ़ ही नहीं सकते. तो हाउ डू यू एक्चुअली राउंड दिस स्क्वायर, इसको हमने कैसे टैकल करना है? और जो इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि जो करंट फॉर्म की कैपिटलिज्म है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्या हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं जिसमें फार्मर्स कोऑपरेटिव हो सकती हैं, लोकलाइज्ड ग्रिड्स हो सकते हैं, जहाँ जो रिसोर्सेज है उनको पूल कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो भी नहीं है. तो मैं यूं करूंगा कि डॉक्टर असद, क्योंकि आप एकेडमिक भी हैं और प्रैक्टिशनर भी हैं, तो मैं आपसे शुरू करूंगा कि प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखें. देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी. और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका इस वेबिनार के अंदर हम एवोल्यूशन ऑफ द थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैं आपको थोड़ी सी फैक्चुअल पोजीशन देना शुरू करता हूँ. पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर 80% यूज करता है पानी के रिसोर्सेज को, बट 60% वेस्ट कर देता है. नंबर 2 प्रॉब्लम, पाकिस्तान का जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर के अंदर वो 4 मेजर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर है: वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन. राइस अलोन 1 किलो, मैं आपको छोटा सा एक फिगर दे रहा हूँ, 1 किलो राइस पैदावार करने के लिए 2500 लीटर चाहिए पानी. तो इमेजिन व्हाट वी आर डूइंग विद द वाटर रिसोर्सेज. दैट्स नंबर 2. नंबर 3, 50% 40 to 50% आपका जो पॉवर्टी के अंदर तबका है वो एग्रीकल्चर में बिलोंग करता है. सो इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर पॉवर्टी एलिवेशन, स्टंटेड ग्रोथ, चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, इन सबको आपको ओवरकम करना है, एग्रीकल्चर इज द ओनली वे, नो नथिंग एल्स. नंबर 1. नंबर 2, जब आप बात करते हैं लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजीज, हमें बहुत ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको छोटा सा एक स्टैंडर्ड बता दूं. Netherlands produces 70 times more than 1 acre of Pakistan does. 70 times more. Imagine that. In value बात कर रहा हूं मैं. तो अगर हम खाली सप्लाई चेन अपनी सही कर लें, इनपुट्स के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, that is where the need of the hour is. कि आप इनपुट्स के ऊपर फार्मर को ट्रेन करें और उनकी वेस्टेज को कम करवाएं किसी तरीके से. And my company is specifically targeting that. जो आपने 90% की बात की, बहुत अच्छी बात की. ज्यादातर फार्मर्स एक्चुअली 1 acre, 2 acres, 3 acres के ऊपर मौजूद हैं. तो हमारा इरादा ये है कि रिसर्च वाइज हमारी कंपनी चल सके, जिसके से कैपिटल रिसर्च करना आना जरूरी है. पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो हमें हेल्प नहीं करेगी रिसर्च के अंदर. ऑल टाइम लो एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है. तो रिसर्च के ऊपर हमें खुद स्पेंड करना है.
تو ہم ریسرچ کے لیے منی جنریٹ کرتے ہیں تھرو بزنس, جس میں لینڈ اونرس انویسٹرز لے کر آتے ہیں, اور ماڈل فارمز کریٹ کرتے ہیں ٹو کریٹ اے گڈ رول ماڈل فار دی علاقہ جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ ان کو نظر آئے کہ ہاں اس سے اتنا کمایا جا سکتا ہے. So we're creating a win-win situation for the researchers, for the farmers and for the investors at the same time. تو ہماری کمپنی پورا اسی چیز کو ٹارگیٹ کر رہی ہے based on the facts that I laid out to you. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ جو بات کی کہ نیدرلینڈز یہ کر رہے ہیں اور ویسٹیج ہے اور انٹینسو, مجھے ایک فریز میرے ذہن میں آتا ہے جب میں آپ جیسے آنریبل لرنڈ جو ایکیڈیمکس ہیں اور جو میں نے رپورٹس پڑھی ہیں ایگریکلچر کے پاکستان کے اوپر, دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے. ایکچولی ویو ریچڈ what I call paralysis by analysis. ہمیں اپنی جو پرابلمز ہیں وہ تو پتہ ہیں. کیا یہ کیپٹل کی پرابلم ہے, کیا یہ انرشیا ہے پالیسی میکرز میں, اور پھر یہ بات ایک اور چلتی ہے کہ یہاں پہ مافیا ہے, انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں. میں نے 50 سال باہر گزارے ہیں, میں 10 سال کا تو نکل گیا ہوں باہر. ہم تو جو باہر بیٹھے ہیں ہم تو جنونی پاگل ہیں. کامران بیٹھا ہے, ہم تو سوچتے ہی پاکستان کے متعلق ہیں. تو وہاں پہ ول بھی ہے, اسکل بھی ہے, اور کیپٹل بھی ہے. تو واٹ از گوئنگ رانگ؟ آر یو ٹیلنگ می کہ آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, ہم نے 60s اور 70 میں یہ کام کیا تھا, وہ ور دا موسٹ ایمرجنگ ڈریگن اکانومی ان دا ورلڈ. تو پھر کیا ہو رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ سلما نے جو بات کیا کہ پہلے دن 95,000 پیپل اکراس دا گلوب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا, ان کے پاس پیسے ہیں, سب کچھ تیار ہے, انہوں نے صندوق اپنے سنبھالے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ کچھ بتاؤ خدا را, تو کیا کریں؟ سر دیکھیں, آئی انڈرسٹینڈ دا پیشن بائی دا وے. میں خود اوورسیز پاکستانی تھا اور میں اسی پیشن کے چکر میں واپس آیا, 12 سال باہر گزار کے. پر دیکھیں پرابلم کیا ہے, ریسرچر انٹرپرینیور نہیں ہے پاکستان میں, انٹرپرینیور ریسرچر نہیں ہے پاکستان کے اندر. میں اور میرے ساتھ جو 2-3 لوگ ہیں, وی آر ون آف دا ریئر بریڈس پاکستان کے اندر جو سولوشنز لیب میں بنا کے بعد فیلڈ میں لے کر جاتے ہیں. جہاں تک آپ ول کی بات کرتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے پاس نہ پالیٹیشنز میں ول ہے, نہ انٹرپرینیورس کے میں ول ہے ٹو ڈو گڈ فار دا سوسائٹی. ان کو اپنا ایک کنٹینر بیچنا ہے اور پیسے نکال لینے ہیں. جہاں تک مافیا کے تعلق ہے, سو بی اٹ, ہر قسم کی مافیا ایگزسٹ کرتی ہے, وی شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ ان دیٹ نیگیٹیوٹی. ہونے دیں, مافیا ہے تو ہوگی مافیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. What we need to do is we need to highlight پاکستان کے اندر جو اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ان کو انکریج کریں اور اپنا گول بنائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو پاورٹی ایلیویشن پہ کام کر رہا ہے, جو سوشل ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے, جو اور ڈونٹ ایکسپیکٹ منی بیک, ایون دو وی کین ٹیل یو کہ ہاں اس کے اندر ہو سکتا ہے, مگر ول نہیں ہے اور انٹرپرینیور کی اس وقت پرسیورنس نہیں ہے. اور اوور آل جنرل نیگیٹیوٹی اباؤٹ پاکستان آؤٹ سائڈ and within Pakistan about Pakistan is also very high, unfortunately. But ہمیں اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا, اور ہر پرابلم کا حل ہے. دیر ہو جاتی ہے پاکستان میں, فرسٹریشن آتی ہے, بٹ پرسیویئر کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. اوکے خضر, میں کیونکہ آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں, تو میں بریفلی چاہوں گا کہ جو ڈسکشن ابھی ہوئی ہے اس کا سنتھسائز کر لیں, اور آپ بتائیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے, اس کا ویژن کیا ہے. اور جمپ سٹارٹ پاکستان چاہتی ہے کہ تھرو دس انویسٹ ان پاکستان ایک بک آف اپرچونٹیز جو ہے نا وہ سامنے آئے. ہم 12 ورٹیکلز کو ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم نے دیکھنا یہ ہے, یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اپرچونٹیز کیا ہیں, باٹل نیکس کیا ہیں, اور کس نے ان باٹل نیکس کو دور کرنا ہے تاکہ باہر سے جو انویسٹمنٹ ہے, اور یہ جو امیج کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر اسد, اس کو کیسے. تو خضر آپ اپنا خیالات اور جو ایکسپیرینس ہے وہ ذرا سامنے رکھیں جی پلیز. سو وی آل ینگ بلڈ, میرا خیال ہے ہم سارے چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے. فرسٹ آف آل, سیکنڈلی یہ آپ کہہ رہے تھے کہ پرابلمز اینڈ باٹل نیک کہاں پہ. آئی تھنک کہ دیر از ول ان دا ینگسٹرس. ہمیں گورنمنٹ کی طرف یا لیجسلیچر کی طرف سے سپورٹ اتنی نہیں ملتی.
That's the first thing and the first bottleneck जो आता है. Secondly ये कि हमारे जो farmers होते हैं, this is what I've noticed, हमारे farmers होते हैं वो लोग रह जाते हैं जो normally जिनकी capacity नहीं होती. They don't have a very strong head normally. अब हम so for example in our family या आप अपनी family में भी कोई सोच लें and कर लें, everyone wants to be an engineer. Everyone wants to be a doctor. Everyone's son, मतलब आप अगर अपने बच्चों का कहते हैं तो आप कहते हैं कि यार वो डॉक्टर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो बने. No one tells us कि हम कोई भी फार्मर बने. No one does, because one, Pakistan, India, Bangladesh, all of these countries and all around, we need profitable business. Agriculture unfortunately have not been in a very profitable business. जिसकी वजह से good minds, they don't come in. Either they'll play safe. कोई भी फार्मिंग में नहीं आता. जब भी हम फार्मर के पास जाते हैं, it is किसी की तरफ आजाने हो रही हैं बहुत तेज. Okay, so we'll देखिए किधर we'll go to somebody else while you're doing that. So can we go to you? Mute कर ले, अपना microphone mute कर ले. Saad, over to you. थैंक यू सर. अच्छा, इसमें मेरा खिज़र से थोड़ा सा इस पे इख्तिलाफ होगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ फार्मिंग की वेल नहीं है. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेल बट द डायरेक्शन इज़ एक्चुअली लैकिंग. लोग मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी फार्मिंग भी कर रहे हैं. जहाँ पे चैलेंज आता है वो चैलेंज है कि उनकी एजुकेशन और एक्सटेंशन का जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो कैसे की जाए, और वो कैपिटल किस तरीके से हम लोग रेस कर सकते हैं कि वो मल्टीपल लोगों को इम्पैक्ट करे. इसमें मुझे अगर मेरे यादाश्त में सही आ रहा हो तो चौथी जमात में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कम्युनिटी फार्मिंग का जिक्र था. अब वो उर्दू की किताब में उस ज़माने में भी ये कम्युनिटी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स थे और एक सोशल स्ट्रक्चर शायद किसी ज़माने में ये एग्जिस्ट करता था जहाँ पे हम लोग कम्युनिटी फार्मिंग को किया भी करते थे, जहाँ पे एक गांव के लोग या कम्युनिटी के लोग आपस में कलेक्शंस करके और वो सेम इक्विपमेंट, अगर किसी को ट्रैक्टर चाहिए तो वो ट्रैक्टर एक कम्युनिटी परचेज करती थी और उसको वो आपस में मल्टीपल यूजेस होते थे. उसमें एक तो वो कॉस्ट शेयर हो जाती थी, ऊपर से वो उसकी जो भी बेस्ट वैल्यू आप ले सकते हैं वो निकल आती है. उस तरह की प्रैक्टिसेस हम लोगों ने कहीं पे जाके छोड़ दी हैं. हमने अपने जो सोशल स्ट्रक्चर्स थे उनसे डिविएट किया. वो चैलेंजेस आई थिंक फार्मर्स को बीच में काफ़ी आए और वहाँ से उन्होंने डायरेक्शन अपने लूज किए. जहाँ तक गवर्नमेंट की और पॉलिसी का चक्कर है तो आई अग्री विद ऑल द अदर पैनलिस्ट कि वहाँ से कुछ ज़्यादा वेल नहीं मिलेगी. फार्मर्स का जितना भी अभी तक काम चल रहा है, पाकिस्तान का फार्मर अभी आई थिंक एट पार है विद द रीजनल फार्मर्स जो इंडिया के या बांग्लादेश के फार्मर्स हैं, एटलीस्ट इन 50 to 60% ऑफ द क्रॉप्स कि उसमें उतनी प्रोडक्शन वो ले रहे हैं जितना बाकी रीजन के पार्टनर ले रहे हैं. जो फार्मर को नेक्स्ट स्टेज पे चैलेंज आता है वो आता है कि जहाँ पे उसको ये चीज़ नहीं पता कि जब वो ग्रो किया उसने उस वक्त उसकी यील्ड का तो खैर वो नहीं अच्छे से अंदाजा लगा सकता, लेकिन मार्केट कैसे बिहेव करेगी व्हेन द प्रोड्यूस कम्स, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, मार्केट में की डेविएशंस होती हैं, वो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. लाइक 2-3 years बैक पोटैटो की जो क्रॉप थी वो बिल्कुल इट क्रैश्ड. We were importing potato and the potato that we had in Pakistan was surplus. तो वो market forces ने किसान को बिल्कुल मार दिया. इन challenges के ऊपर भी हमें किसान को educate करने की ज़रूरत है कि how they can actually work with the market and how they can estimate or forecast the markets. इस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत है. इन एरियाज़ में मेरे नज़दीक काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है if we want to help the farmers grow और उनके businesses को grow करना है तो. Okay. फरक तो मैं आपकी तरफ आऊँगा और फिर कामरान की. Kamran will come to you and talk about what is happening in Spain in terms of farming and ecosystem, क्योंकि वहाँ पर तो प्रोडक्शन आसमान को छू रही है. तो फर्क जो आपका सिस्टम्स वगैरह है वो आप क्या समझते हैं? किधर आपकी आवाज बहुत आ रही है यार. The background noise is too much. Thank you. Okay, thank you. मेरे ख्याल में there is a gap in the market.
and entrepreneurs, they are not really aware of the opportunities that lie in the agriculture area. And in that particular industry, there are people jinko zyada knowledge nahi hai. So there are farmers who need to be educated, as well as there are entrepreneurs who need to be educated about the opportunities which exist in the agricultural industry. So in that scope, बहुत सारी companies हैं पाकिस्तान में जो कि technology industry में काम करना चाह रही हैं and who want to develop solutions and softwares for people. So there is an ample opportunity for people to come into that arena and develop what is required by that industry. There are many people, many farmers who are actually looking forward to know the techniques which will help them produce better yield. लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है. वो नॉलेज कुछ हद तक गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, कुछ गवर्नमेंट के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो फार्मर्स को एजुकेट कर रहे हैं. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उनका सारा का सारा ध्यान आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर है काफी हद तक, जो कि बुरी बात नहीं है, बट देयर इज लेस फोकस ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर. ये चीज जब पॉसिबल की जा सकेगी तो आपका फार्मर भी एजुकेटेड हो जाएगा और आपके रूरल और अर्बन एरियाज के जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का एक शिफ्ट आएगा जो कि आपकी फार्म्स को, आपके लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को, बहुत सारी चीज़ों को एक बूस्ट देगा. इस चीज़ की वजह से दे कैन बी बेटर रिजल्ट्स. और नई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली आईओटी सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल और बहुत सारी और चीज़ें जिससे आप सॉइल का पीएच लेवल, बहुत सारी और दूसरे फैक्टर्स जो कि बेटर क्रॉप यील्ड के लिए ज़रूरी हैं, उनको डिटरमिन कर सकेंगे और आपकी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो बूस्ट अप होनी शुरू हो जाएगी, जस्ट लाइक इट यूज्ड टू बी इन 70s. जो प्रॉब्लम हुई 70s के बाद से, दुनिया ने तो इनोवेट किया बट पाकिस्तानी फार्मर्स kept on the same track. बेटा वही काम कर रहा है जो बाप कर रहा था, बाप वही काम करता रहा है जो उसका बाप कर रहा था. तो ये एक चेंज चला आ रहा है एंड दिस नीड्स टू बी इंटरप्टेड, और टेक्नोलॉजी को बीच में हमें जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा. एंड मेनी फार्मर्स इन टुडेज वर्ल्ड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग. ओके, तो इसके बाद कामरान के बाद जो हमें अपनी सिचुएशन बताएंगे कि वो बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है. तो जब ये गुफ्तगू आप लोग कर रहे थे तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि टेवटा हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग एजेंसी है वो क्या कर रही है, और जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं. क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी एक यूके में फूड सर्विसेज कंपनी है, वो प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनीज इन द वर्ल्ड इन यूके. तो जो हमारा सप्लाई चेन है वो हर ममालिक में है. तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, चाइना और अब इंडिया और इसराइल ने कैसे टेक्नोलॉजीज और मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करके अपने फार्मिंग को ट्रांसफॉर्म किया. तो इसके ऊपर बाद में आएंगे. तो कामरान, ओवर टू यू. आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, आप रिटेलिंग में हैं तो आपको तो सारा पता है कि फ्रॉम द फील्ड टू द फोक में क्या कॉन्सेप्ट्स आती हैं. जी अमजद भाई, सब लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और प्रॉब्लम्स वही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबको पता है. तो कैसे हो सकता है कि कैसे होता ये कि हम कैसे नॉलेज नहीं है. नॉलेज अगर होगा कि तो उसका कैपिटल नहीं है, तो कि नॉलेज भी है, कैपिटल भी है, उसके जो डिजिटल लेवल पे तो उसको अप्लाई कर लेगा. लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है. और उसमें अगर वो प्रोडक्शन कर भी लेता है, अच्छी आउटपुट ले भी लेता है उससे अपने फार्म से, तो उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा, उसी प्रोडक्ट को ही वहाँ से बेचेगा. प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात है, क्या कुछ दोस्त ने बताया था कि शायद प्रॉफिटेबिलिटी इस सेक्टर में नहीं है, इसलिए लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे. अभी आपने कोविड की सारी सिचुएशन में देखा होगा, जो सेक्टर सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है, जिसने सबसे ज्यादा सस्टेन किया है इस सारे में, वो एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड जितना भी बिजनेस था. तो फूड बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी तो है, लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में इसको कभी भी एज अ एग्रीकल्चर को एज अ कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं देखा गया. एग्रीकल्चर को एक फैमिली तौर पर, जो कुछ दोस्तों ने बताया
رہے تھے کہ چلو ایک اگر فادر کر رہا ہے تو بیٹا کر رہا ہے تو اس کو ایز اے ڈومیسٹک جاب کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, نہ کہ ایک پراپر بزنس سیٹ اپ کے طور پہ یا اس کی کوئی کارپوریٹ لیول پہ فارمنگ ہو سکے. اب جیسے دوسرے کنٹریز میں, اسپین کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اسپین میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ فریگمنٹڈ چھوٹے چھوٹے فارمرز ہوتے ہیں, لیکن ہر علاقے کا, ایون ہر گاؤں کا, میں آپ کو بتاؤں علاقہ تو بہت بڑی بات ہے, ہر گاؤں کا اپنا ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنی ہوئی ہے. اور وہ کوآپریٹو سوسائٹی کیسے ہے کہ فار ایگزامپل ایک گاؤں میں 100 ایسے چھوٹے چھوٹے فارمر ہیں, کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے, کسی کی 2 ہے, کسی کی 4 ہے, اور نارملی وہ سیم ٹائپس کی کراپس ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہر علاقے کی اپنی کراپ ہوتی ہے. آپ پاکستان کے حوالے سے کر لیں تو کسی علاقے میں مینگوز ہو رہے ہیں, کسی علاقے میں کلو ہو رہے ہیں, کسی علاقے میں مونگ پھلی ہے. تو وہ اس علاقے کے سارے فارمرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ایک کوآپریٹو سوسائٹی بناتے ہیں. اس کوآپریٹو سوسائٹی میں چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس وہ سارے کرتے ہیں, اور اس سے وہ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں, ٹیکنالوجی جو کہ ان کی پروڈکشن کو بہتر کرے, اس کے جتنی بگز وغیرہ آتی ہیں اس کو وہ ٹریٹمنٹ کریں, اور اس کے میں ویلیو ایڈیشن کیسے کرے, اور پیکجنگ کیسے کرنی ہے, اور خود وہ اس میں کیسے پروسیس کر کے مارکیٹ تک لے کے جائیں, اور کیسے پروفیٹیبلٹی وہ اپنے تمام ممبرس کو دیں. تو میرا خیال ہے جو حل ہے وہ یا تو ہمیں کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جانا چاہیے, کوآپریٹو فارمنگ یا کارپوریٹ فارمنگ. انڈیویجول طور پہ کوئی بھی بندہ اتنی مطلب کہ زیادہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں لے سکے گا. آپ اپنے طور پہ ٹیکنالوجی, اگر آپ زمیندار ہیں, آپ بڑے زمیندار ہیں, چھوٹے زمیندار ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, پیسہ ہے, تو آپ کسی حد تک تو چینج لا سکتے ہیں اپنی انڈیویجول لیول پہ, لیکن ایز اے کنٹری کے لیول پہ, ایز اے پروونشل لیول پہ, علاقے کے لیول پہ آپ کوئی خاص چینج نہیں لا سکیں گے. وہ تبھی آئے گی جب آپ پول اپ کریں گے ریسورسز, اور پول اپ ریسورسز کا 2 طریقہ کار ہے. یا تو آپ ایک کارپوریٹ فارمنگ کریں جہاں سے انویسٹمنٹ آئے, وہاں پہ اس علاقے میں آپ ریسرچ بھی بنائیں, ساری وہ انپٹس بھی دیں ان کو, اور پروسیس بھی کریں پروڈکٹ کو, اور وہ پھر مارکیٹ تک لے کے بھی جائیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو. یا پھر یہی ہے کہ وہ سارے جتنے بھی فارمرز ہیں, چھوٹے یا بڑے, وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کوآپریٹو سوسائٹی میں حصہ لیں, اور پھر سارے اس کے بینیفٹس بھی لیں, اور سارے اس میں اس کے تھرو اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بہتر کریں اور اپنی آؤٹ پٹ کو بھی بہتر کریں. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. اب میں یوں کرتا ہوں, جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے, جو تھیم ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں شارٹیج نہیں ہے کراپس کی. جب ہم دیکھتے ہیں ورلڈ پروڈکشن ٹیبلز کے, چک پیز دیکھ لیں, ٹماٹوز دیکھ لیں, کنو دیکھ لیں, جو بھی ہیں, ہم جو ہے وی نارملی ٹاپ دا ورلڈ رینکنگز. مگر جیسے ڈاکٹر اسد صاحب نے پہلے کہا کہ یا تو ویسٹیج ہے یا اس قسم کے ہم کراپس استعمال کر رہے ہیں وچ آر ایکچولی ناٹ نیش مارکیٹ, اس کی کموڈٹیز کی ویلیوز ہوتی ہے. تو ایکچولی ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ جو بلاکیجز, جس کے باٹل نیکس میں کہہ رہا تھا, چاہے وہ لوجسٹک ہو, اسٹوریج ہو, پیکیجنگ ہو, یا جو کامران بات کر رہا تھا کہ برانڈنگ تھرو کوآپریٹو سوسائٹیز ہو, اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں, 1-2 بندے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اے ایم سی زون والے کہہ رہے ہیں کہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں یہ لوگ, مگر دیکھیں جب تک ہم باتیں نہیں کریں گے, فل انالیسز نہیں ہوگی. یہ جو ایکسپرٹ اس پینل پہ آئے ہوئے ہیں, یہ ایکچولی کام کر رہے ہیں, دے آر انوالوڈ ان سم تھنگ, مگر ہم جو بات اس بار کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے ایکسیلریٹ کیا جائے تاکہ پورا پاکستان اس کو اسمبل کر لے. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمیں انسٹیٹیوشنز بھی چاہیے, گورنمنٹس بھی چاہیے, اوورسیز پاکستانیز بھی چاہیے. تو اس کے لیے بڑی کیئرفلی ہمیں ایک انڈسٹریل پالیسی گٹھی کرنی پڑے گی, جو کہ جمپ سٹارٹ کر رہا ہے, جس میں 12 ورٹیکلز ہیں, اور ابھی ہم انسٹیٹیوشنز کے پاس. تو میں ڈاکٹر اسد صاحب سے پہلے جاؤں گا کہ اس موضوع کے اوپر وہ اپنی ایکسپیرینس اور ہمیں اپنا ویو جو ہے وہ سامنے لائیں. تھینک یو. میں امجد صاحب ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کروں گا. لیبر فورس یو ایس کے اندر ایگریکلچر میں کتنی انوالوڈ ہوگی آپ کے خیال میں اس وقت؟ It depends کون سی انڈسٹری ہے. So in some industries very intensive, in others it's like strawberry picking up تو totally robotics پہ چلی گئی ہے, right? تو اب vertical farming ہے, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. مگر اگر آپ سٹریس فروٹ فارمنگ اگر کہیں گے یا مونگ پھلی ہے, تو اس میں بھی انٹینسو 50-50 ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں, آج سے 50 سال پہلے یو ایس کے اندر لیبر فورس ایگریکلچر فارم فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, مور دین 30% انوالوڈ تھی, کلوز ٹو 40% کے قریب.
आज वो लेस देन 5% रह गई है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के एडवांसेस की वजह से डिफरेंट डायरेक्ट फील्ड्स पैदा हो गई हैं उसके अंदर. मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें फील्ड्स पैदा होना शुरू हो गई हैं. पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 प्रॉब्लम जो मुझे फेस होता है, क्वालिटी सीड्स नहीं एग्जिस्ट यहाँ पे करती. क्वालिटी सीड्स अगर है तो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में टेस्टेड नहीं है. सेकंड प्रॉब्लम, वो सीड्स को ग्रो करना हम शुरू करें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते. कोई एक छोटी सी वबा आ जाए, उससे रिलेटेड जो दवाइयां इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. तो हमें हर लेवल के ऊपर एक प्रॉब्लम आता है और उसकी डेप्थ इतनी खतरनाक है कि कोई भी वैल्यू एडेड आइटम या थोड़ा सा वैल्यू में बड़ा आइटम पाकिस्तान में लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज इट्स वेरी रिस्की. उसकी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, उसका कोई केयर मौजूद नहीं है, उसकी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और उसको जानने वाला बंदा मौजूद नहीं है. तो अब इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए, जो अभी एक साहब कह रहे थे कि एक आदमी नहीं कर सकता, एब्सोल्युटली राइट, एक आदमी नहीं कर सकता, मगर एक आदमी से स्टार्ट होगा, ये करना पड़ेगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी आर एंटरिंग. मूवमेंट स्टार्ट करी है जहां पर हम लोगों की ट्रेनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वालिटी सीड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और मॉडल फार्मिंग्स की तरफ जा रहे हैं. हर इलाके का अपना एक अलग सोल्यूशन होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने वर्क करा स्पेन में, यस आई नो, वी हैव रेड अबाउट दैट. पाकिस्तान के अंदर दूसरी चीजें वर्क करेंगी जिसके अंदर मॉडल फार्म्स इज वन दैट वी आर प्रपोजिंग. और टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर प्रपोजिंग कि वहां पर एंटरप्रेन्योर्स आए और छोटे जमींदारों को अपनी सर्विसेज दें, जिसमें माइक्रो फाइनेंसिंग है, सर्विसेज लेजर छोटा सा करवाना, दैट इज इन्वॉल्व. फिर एक और प्रॉब्लम जो पैनल ने आइडेंटिफाई करा कि जद्दी पुश्ती से एक ही काम करते आ रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं. जो ऑलरेडी फार्मर है 2-3 जनरेशन का, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में नहीं सोचेगा. कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में कॉर्पोरेट्स सोचेंगे, या जो कॉर्पोरेट्स की तरह सोचते हैं वो सोचेंगे. एंड दैट इज व्हाई वी हैव एंटर्ड, और कॉर्पोरेट फार्मिंग की ही एग्जैक्टली हमने स्टार्ट करा है. एंड आई एम हैप्पी टू से कि वी आर नॉट द ओनली वंस. पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर 4-5 बड़े लेवल के ऊपर लोगों ने काम शुरू किया है. ज्यादातर फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव आइडेंटिफाइड, बट these problems, and I believe कि वो problems over the next couple of years solve कर लेंगे, and you will see a big corporate farming company rise in Karachi, from Karachi. लाहौर के अंदर भी rise कर रहे हैं. So over the next 5 years you will see that. Absolutely wonderful. खिज़र, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जो डॉक्टर असद साहब कह रहे हैं उसके साथ आपकी कोई एक्सपीरियंस कर्व क्या है? So again positives and negatives चलता रहता है. Again हम अपने प्लेटफॉर्म से जो करना चाह रहे हैं वो यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मर्स इनपुट्स हमें फार्मर्स को नहीं मिलती. फार्मर को जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जाएं एंड देन यू वांट समथिंग इन कार्स, सो यू गो टू पार्क व्हील्स. So there is no one agriculture hub जहाँ पे आपको सारी inputs की availability मौजूद हो in Pakistan, and we are working on it. हमारा platform जो है बाखबर किसान, it's agriculture one station hub जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती है. जैसे उन्होंने कहा कि फाइनेंस में माइक्रो इंश्योरेंस हो सकती है, माइक्रो फाइनेंसिंग हो सकती है. So what we are doing is कि हम सारी चीज़ें खुद नहीं करते. हम वहाँ से सारे इनपुट प्रोवाइडर्स जो फार्मर्स के लिए उनको इकट्ठा लाते हैं, एंड देन वी चूज द बेस्ट आउट ऑफ देम और रिकमेंड द बेस्ट आउट ऑफ देम कि वो कौन से फार्मर को चाहिए होते. सो द फर्स्ट अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स, जो सारी इनपुट्स उसको रिक्वायर्ड होती है कि वो अपनी अच्छी यील्ड निकाल सके एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके. सो दैट्स द फर्स्ट व्हिच आई विल ऐड. सेकेंड ये कि पाकिस्तान में देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए फॉर यील्ड इंक्रीमेंट या फिर अच्छी फार्मिंग के लिए. सो साद वुड नो कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है एग्री वैल्यू चेन में वेयर हाउसेस की. पोस्ट हार्वेस्ट आपके बहुत ज़्यादा लॉसेज होती हैं, वेयर हाउसेज आपके पास नहीं है स्टैंडर्डाइज. सो आई वाज लुकिंग इनटू इट बिकॉज हम अब एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेयर हाउस बनाना चाह रहे हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल, क्लाइमेटिक कंट्रोल एंड डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसमें, वो कहीं पे भी नहीं है.
Now, اگر ابھی آپ کو بتائے کہ آلٹرنیٹیو مارکیٹس یا ایزی وے فار فارمر جہاں پہ ان کو ایک اچھی پرائس مل سکے, وہ دیر از نو وے کہ آپ کو یہاں پہ مل سکے. اگر آپ ابھی بھی اگر مڈل مین ہے, دیر از اے بگ مافیا ان بٹوین دا کنزیومر اینڈ دا فارمر. وہ ہے دے پلے دیئر رول. سو وی آر ناٹ گیونگ اینی فارمر اے کنوینئنٹ آلٹرنیٹیو مارکیٹ جہاں پہ اچھی پرائسز مل سکے. جیسے فار ایگزامپل ون آف آر ممبر یہ اسپین میں ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک پورٹل ہو یا فار ایگزامپل ون ہب ہو, اینڈ وہاں پہ ہم ایک فارمر کے پاس ایک آپشن ہو کہ وہ اپنی چیزیں اسپین میں بھی بیچ سکتے ہیں, اینڈ وہ اپنی چیزیں فار ایگزامپل افغانستان میں بھی بیچ سکتے ہیں, وہ اپنی چیزیں یو ایس میں بھی بیچ سکتے ہیں, اینڈ ایون یو اے ای میں بیچ سکتے ہیں, اینڈ لوکلی بیچ سکتے ہیں ان ڈفرنٹ ایریاز. تو it'll be a win-win for both of us. جیسے اسپین میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی ون ون ہے, ان کو ایک اچھی کوموڈیٹی مل سکتی ہے ان گڈ پرائس, اینڈ دین یہاں پہ فارمرس کو it is essential آپ ان کو صرف یہ کر دیں کہ give them a good price, اور پھر پاکستانی آر امیزنگ پیپل, وہ خود ہی بھاگیں گے اینڈ once they see profitability. So I think we are working on these two things. تو خضر میں ایک اس میں ایڈ کروں گا کہ آپ نے بات کی ای سی, میں یورپین یونین کی طرف جاؤں گا. تو میں یہاں پہ بیٹھا تھا لاک ڈاؤن, اوبویسلی ہماری ایک کمپنی ہے جس کا ریچ ہے, تو جب میں فریش پروڈیوس کو دیکھ رہا تھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو کے میں جو انڈیپینڈنٹ سیکٹر ہے وہ لٹرلی پاکستانیز کنٹرول کر رہے ہیں. تو جو مگر انفارچونیٹلی اگر آپ ریٹیلرز کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ چلیز دیکھیں, اوکرا دیکھ لیں, اوبجینز دیکھ لیں, وہ سارے یا تو ایجپٹ سے آ رہے ہیں یا سائپرس سے آ رہے ہیں یا انڈیا سے آ رہے ہیں. تو میں نے یہ یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی, ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل افیئرز, فوڈ اینڈ رورل افیئرز. تو میں نے انہیں کہا کہ پاکستان میں اتنے پروڈکٹس ہوتے ہیں, وائی از اٹ دیٹ پیپل آر ناٹ ایکچولی امپورٹنگ. اچھا, وہ سوال یہ آیا کہ دیر از نو ٹریسبلٹی ان ٹرمز آف کہ فرٹیلائزر کیا استعمال ہو رہا ہے, پیسٹیسائڈ ہربسائڈ جو ہیں ان کی مقدار کتنی استعمال ہو رہی ہے. تو میں سعد کے پاس جاؤں گا کہ آپ نے خضر کی اور ڈاکٹر اسد کی باتیں سنی, اس کے بعد یہ جو ہمارا سپلائی چین ہے, یہ جو منڈیوں کا حساب ہے, وہاں پہ تو اتنا زبردست سامان آتا ہے, یوں پھینکا جاتا ہے کہ جیسے there is no cleanliness. I've been to Pakistan in the last 4 years, almost monthly, right? جو فوڈ کی ہم کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کا, right? تو ساتھ تو اس کے اوپر کون کام کر رہا ہے کہ فرام دا فارم ٹو دا پلیٹ آف دا کنزیومر, اس کی جو ٹریسبلٹی ہے, اس کی جو ہیلتھ کانشیسنس ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ Saad, we can't hear you. Can you hear me now, sir? Yes, we can. All right. ابھی جس طرح سے خضر مینشن کر رہے تھے کہ پاکستان میں سپلائی چین کے چیلنجز, کولڈ چین کے چیلنجز جو ہیں یہ بہت بڑے ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر میں ایگزامپل دوں تو ٹومیٹو کی کراپ چل رہی ہے پاکستان میں. وہ فصل ایسی ہے کہ جو 1 سے 2 دن کے اندر سپوائلیج ہو جاتی ہے اس کی. ابھی اس کی پرائس جو فارمر کو شاید مل رہی ہے وہ 5 روپیز to 6 روپیز اے kg مل رہی ہے, اور جو وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے وہ 30 to 40 روپیز کا سیل ہوتا ہے. اس کے بعد ابھی جب وہ آف سیزن میں جائے گا تو اسی ٹومیٹو کی جو پرائس ہے یہ 80 کو بھی ٹچ کرے گی. لاسٹ ایئر 200 روپیز پر kg تک بھی گئی ہے. اور یہ صرف یہ جو مارکیٹ کی انسرٹنٹیز ہیں اس کی وجہ سے یہ چیز ہے. اور انسرٹنٹیز جو لائک خضر واز انڈیکیٹنگ, اس میں ویئر ہاؤسنگ ہمیں چاہیے ہے, کولڈ اسٹوریج کی چاہیے, اور ایسے پلیٹ فارمس چاہیے جو کہ فارمر سے وہ اس کو جلدی پک کر کے آگے کنزیومر تک لے کے جا سکیں. اور میرا اور خضر کا جو ہم لوگ جس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اسی چیز کو کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ سپلائی چین کی جو سائیکلز ہیں اس کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں, اور ایسے پلیٹ فارمس کو ہم آفر کر سکیں کہ جہاں سے ایک تو فارمر کو پریڈکٹیبلٹی ہو کہ اس کو کوئی بھی چیز وہ پروڈیوس کرتا ہے اس کو کس پرائز پہ وہ سیل کر سکتا ہے. دوسرا اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اس کی پروفٹس کو آن ہز ییلڈ. اس میں اب جو ایک اور جو ابھی ہمارے پاس چیلنج آتا ہے
وہ آتا ہے مارکیٹ فلکچویشنس کا, جہاں پہ اب گورنمنٹ کی پالیسیز آ جاتی ہیں, جس میں نے پہلے اگزامپل دے رہا تھا پوٹیٹو کی کراپ کی. آپ نے پوٹیٹو کی کراپ پاکستان میں 2-3 سال پہلے بہت اچھی ہوئی اور آپ نے ساتھ ہی امپورٹ بھی کر لی, اور اس کی وجہ سے وہ بالکل کریش کر گیا. اب کوئی بھی جو بھی انٹرپرینور ہوتا ہے یا جو بھی بزنس مین ہے, وہ جب بھی اپنی کوئی چیز لگاتا ہے وہ ایک رسک لے رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے رسک کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. ہر انڈسٹری میں کیلکولیٹڈ رسک ہوں گے. فارمنگ کے جو رسک ہیں وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہے. موسم کا بھی چیلنجز ہیں اور 100 قسم کے اور چیلنجز ہیں, بیماریوں کے چیلنجز ہیں, لیکن جو مارکیٹ کے چیلنج ہے وہ ایسا چیلنج ہے جس کے اوپر ہم ایک اچھا ماڈل, اکنامک ماڈل بلڈ کر کے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. And I think that's where the priority should be, and that's where we are working. کچھ میں اور خضر اپنے آئیڈیاز بھی ہم لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں اس چیزوں کے اوپر, and that's what we're targeting. تو سعد, میرے سامنے جو بات آ رہی ہے, کامران اسپین میں بیٹھے ہیں, میں یو کے میں بیٹھے ہیں, اس کی سائزبل بزنس ہے, ہماری بھی سائزبل بزنس ہے. یہاں بیسٹ ویز ہیں جو کہ پوری شاپس جو ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہاں اور کمپنیز ہیں, آل الال ہیں, مانچسٹر سپر سٹورز ہیں, جن کے 20 بڑے بڑے سٹورز ہیں, رائٹ. تو مجھے کامران یہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے سے لائیں. تو اگر آپ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سپلائی چین کی ضرورت ہے, کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہے, ہمیں پتا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ یہ ضرورت ہے. تو why is it that there isn't a company formed that says this is the opportunity, ہم یہ کرنے چلے ہیں. باہر سے ہم 95,000 100,000 انویسٹرز ابھی ہمیں واچ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کہاں اپرچونٹیز ہیں. So where is this offer being formulated, packaged and then presented? So باہر سے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو willing ہیں, وہ اس کو کریں. تو کامران, میں آپ کے ویوز چاہوں گا اور اس کے بعد میں فرق کی طرف آؤں گا. We can't hear you. Unmute your phone, کامران. جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے. اچھا, پرابلم یہی ہے امجد بھائی کہ مطلب کہ ہماری جو فوڈ پروسیسنگ ہے وہ نہیں ہوتی. مطلب کہ آپ نے فارم سے آؤٹ پٹ تو لے لیا, لیکن اس کے بعد اس کی ٹیک کیئر نہیں ہوتی. اور وہ جیسے کل شاید کسی پروگرام میں ایک دوست بھی یہی بتا رہے تھے کہ میرے پاس اندازہ تو تھا کہ کتنا زیادہ لاس ہوتا ہے, لیکن شاید اس کی کوئی کوانٹٹی یا کوئی فگر نہیں تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ اٹس اراؤنڈ $4 billion اینولی جو ہم جو ہے نا لاس کرتے ہیں پروڈکٹ کا. یعنی کہ اویس بھائی کہہ رہے تھے, وہ ان کی اپنی کمپنی ہے, از another guy who works on that. تو مطلب آپ اس کو کوانٹیفائی اگر کریں تو اٹس 4 بلین, میرا خیال ہے اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا. تو وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم پراپر فوڈ کو پروسیس نہیں کرتے. جب ہم فارم سے وہ چیزیں اٹھاتے ہیں تو اس کو بوریوں میں بند کر کے تو وہ بس منڈی کی طرف بھیجتے ہیں, اور وہ کیا ٹیمپریچر ہوگا, کیسے اس کو ہینڈل کیا ہے. جب وہ منڈی تک پہنچتی ہے تو 50% آلریڈی لاس ہو چکا ہے, کچھ منڈیوں میں لاس ہوتا ہے. پھر جب وہ اتوار بازار اور چھوٹی مارکیٹوں میں یا دکانوں میں جاتا ہے وہاں لاس ہوتا ہے, اور جب گھر پہ لاتے ہیں تو آدھا فروٹ پھر آپ کا وہاں پہ خراب ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ 25% کنزیوم کرتے ہیں, 75% تو ویسے ہی لاس ہو جاتا ہے. اور پھر جب مارکیٹ کی انسرٹینٹیز کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو کوئی اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے. آپ وہی جو بیسک پروڈکٹ ہے اسی کو اس کو بھی برے طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی اچھے طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ نہیں کر رہے, پراپر ہینڈلنگ نہیں کر رہے, ٹیمپریچر نہیں دے رہے, اسٹوریج نہیں کر رہے, نہ ہی اس کو آپ وہ کٹنگ. یہاں پہ سمپل چیزیں ہیں بالکل, جو آپ کا کوئی پروسیس اس میں لمبا چوڑا نہیں ہے, وہ صاف ستھرا کر کے گریڈنگ کر کے اچھے پیکجز میں فریش آئٹم چلا جاتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہی ہے کہ اسی کو دھو کے صاف ستھرا کر کے اس کو کٹ کر کے وہ فروزن میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد ٹن پیکس میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ, آج کل یہ پورے یورپ میں ہر جگہ آپ کو پتہ ہے یہ ویجی سسٹم چلا ہوا ہے کہ لوگ ویجیٹیرینز ہیں, وہ ویجیٹیبلز کی وہ ڈفرینٹ جو ہے نا انگریڈینٹس کو ڈفرینٹ ریسیپیز کو تیار کر کے تو وہ جو ہے نا بک رہی ہیں مارکیٹس میں. اور وہ آج کل فیشن میں, وہ ایک جو پروڈکٹ ہے وہ 5-5 یورو کی, وہ ابھی جیسے ابھی انہوں نے وہ برگرز بنائے, میٹ اٹس لائک اے میٹ بیونڈ میٹ جیسے ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں بے شمار ہو رہی ہیں, لیکن ایشو یہی ہے کہ یہ ہو نہیں رہا پاکستان میں. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ انڈیویجول لیول پہ ایک فارمر نہیں کر پائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کارپوریٹ لیول پہ آ جائیں, تو دیٹس another option.
اگر ہم کوآپریٹو سوسائٹیز نہیں بنا پا رہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے مل کے ہمارا وہ سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوآپریٹو بنیں گے تو زیادہ کانفلکٹس ہوں گے بجائے فائدہ ہونے کے. تو کارپوریٹس کے لیے بنائیں, لیکن اس کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایون جمپ سٹارٹ یہ اگر سٹارٹ کرے یا کوئی بھی ایسے کرے کہ آپ ہر علاقے کے مطابق جو اپرچونٹیز آپ کی ایگریکلچر کے اس کی فیزیبلٹی رپورٹس بنائیں. ٹھیک ہے جی, ایک علاقے میں کیا ویئر ہاؤسنگ چاہیے آپ کو, کولڈ ویئر ہاؤسنگ چاہیے یا فوڈ پروسیسنگ پلانٹ چاہیے کیونکہ یہ والی فوڈ یہاں پہ پیدا ہوتی ہے لیکن وہ اس کے لیے پروسیسنگ کا کوئی پلانٹ نہیں ہے, اس کی کتنی فیزیبلٹی ہے کیا ہے. تو اس پہ تو انویسٹرز تو بہت ہیں, بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے, پراپرٹیوں میں خرید رہے ہیں اور چیزوں میں, پیسے کی تو کمی نہیں ہے, پروڈکٹس بھی آلریڈی ہیں, ڈیمانڈ اپنی پاکستان کی اپنی بہت ہیوج ڈیمانڈ ہے, فوڈ کی ڈیمانڈ تو ختم نہ ہونے والی ہے. تو اتنے زیادہ لوگ ہیں, ہم نے لوگوں کو فیڈ کرنا ہے. ہم تو ہر وقت یہی, مجھے تو کبھی کبھی خبر آتی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے انڈیا سے امپورٹ کی ہیں, پیاز ہم وہاں سے منگا رہے ہیں, کچھ ہم چیزیں چائنا سے منگا رہے ہیں, تو ایون کچھ جو اچھی قسم کی سبزیاں وہ اسپین سے بھی کچھ چیزیں جا رہی ہیں, کچھ تھائی لینڈ سے منگوا رہے ہیں, کچھ ہالینڈ سے منگوا رہے ہیں. ہم جب ایگریکلچر کنٹری ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم خود کیوں نہیں پروڈیوس کر پاتے؟ تو میں فخر کی طرف جاؤں گا. فخر ایز اے ٹیکنالوجسٹ, یہ جو ٹریکبلٹی اور ٹریسبلٹی ہے اور اس کے ساتھ میں کہوں گا افورڈیبلٹی, تو یہ آپ نے گفتگو سنی ہے, تو اس کے وی وڈ وانٹ یور ویو آن دیٹ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف افورڈیبلٹی, یہ جو فیکٹرز ابھی آپ نے اس گفتگو میں سنے. یور مائک از آف. We can hear you now. Okay. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں دے نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ, جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی. سیکنڈلی, فارمرز جو ہیں دے ناٹ ریلی کیرنگ اے ویژن, وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا نے پہلے کام کرتے رہے. دے نیڈ ٹو کیری دیٹ ویژن کہ اس بزنس کو مزید پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بنانے کے طریقے ان کو بتائے جائیں. فار ایگزامپل, ابھی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. آٹو اسٹیئر ایک بہت سمپل سی چیز ہے, پچھلے کوئی 8-10 سال سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یوز ہو رہی ہے. پاکستان میں اس کا استعمال بالکل بھی عام نہیں ہے, بلکہ شاید ہی میں نے کہیں دیکھی ہو یہ چیز. میرے جو دوست جانتے ہیں اس بارے میں, ان کو آئیڈیا ہوگا کہ آٹو اسٹیئر کیا چیز ہوتی ہے. سیکنڈلی, جو اس کے اندر جب آپ رورل اربن پارٹنرشپس لے کر آئیں گے تو آئی او ٹی کی مدد سے اور بلاک چین کی مدد سے بہت سارے ایشوز حل کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل, آپ آئی او ٹی سینسرز لگا کر لائٹ, ہیومیڈیٹی, ایٹماسفیئر, سوائل موئسچر اور کراپ ہیلتھ وغیرہ مانیٹر کر سکتے ہیں بہتر. اس سے ڈیٹا آپ کے پاس آ سکتا ہے. یو کین ایکچولی فوکاسٹ, اور آپ بیڈ ویدر سے اور بہت ساری ایسی انسرٹنٹی سے جو آلریڈی آپ کو ہٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور باقی اسپیسیفکلی بات رہی گورنمنٹ کی, تو گورنمنٹ اس لیول پہ آلریڈی کام بھی کر رہی ہے. پی آئی ٹی بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. اس میں وہاڑی, سرگودا اور لیا کے اندر ایسے اسمارٹ فارمز بنائے جہاں پر ایسی ڈیوائسز لگائی گئی ہیں جو کہ یہ ڈیٹا کیپچر کرتی ہیں اور اس کے حساب سے پھر ڈیسیجن میکنگ کے اندر مدد لی جاتی ہے. باقی بات رہی فوڈ ٹو فورک اور سپلائی چین کی, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کو جمپ ان کرنے کی ضرورت ہے. دے کین ایکچولی سپلائی سچ ریفریجریشن مشینری اور ویئر ہاؤس اسٹیبلشمنٹ کی جا سکتی ہیں, جس کی وجہ سے فوڈ کی کوالٹی ایک تو یوزنگ دا ٹیکنالوجی فارم کے اندر بہتر بنائی جا سکے, پھر اس کا اسٹوریج بہتر بنایا جا سکے اور سپلائی بہتر بنایا جا سکے. یہ چیز جب آپ کی مارکیٹ میں پہنچے گی تو جو آپ کا فارمر ہے اس کو ریٹرن بھی زیادہ ملے گا اوور دا کراپ. سیکنڈلی, اس پروڈکٹ کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوئی ہوگی, اس کی فریشنس ڈفرینٹ ہوگی, اس کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوگی, تو آپ کی مارکیٹ ایونچولی ایوالو ہونا شروع ہو جائے گی. اوکے فرق, میں کانشیس ہوں کہ 4 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, تو پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. مگر میں ایک بات, میں باہر بیٹھا ہوں, جیسے کامران بیٹھا ہے, ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پروڈیوس بھی گرو ہو سکتا ہے, اس کی گریڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, اور ڈاکٹر اسد جیسے صاحبان, خضر جیسے اور سعد جیسے یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ کام بھی کر رہی ہے. مگر مجھے ایک چیز نظر نہیں آ رہی کہ کلیبوریشن کہاں ہو سکتی ہے جہاں آپ, جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ونڈو, ایک بک آف اپرچونٹیز جو ہے وہ قائم کی جائے, جہاں پہ آپ کہیں, ڈاکٹر اسد کا ہی میں کہوں گا کہ اگر آپ ماڈل فارمز بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں یہ آپ ایک پروموشن کرتے
राइट, वी विल हेल्प यू, क्योंकि हम 30 ममालिक में बैठे हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स बैठे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसमें हम अपने बंदों को लाएं और उस ड्यू प्रोसेस होनी चाहिए. तो इसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा तो आखिर में डॉक्टर असद साहब, क्योंकि मैंने इनसे शुरू किया तो मैं आखिर में इनसे ही कहूंगा कि प्लीज आप सम अप कर दें. मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ. थैंक यू वेरी मच अमित साहब, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि डिस्कशन से ही एवोल्यूशन आएगी आपकी थॉट प्रोसेस की, और ये कंटिन्यू होना चाहिए. मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग का मैं आपको एक अंदाजन बता दूं. देखिए, बाहर से जब पैसा आता है तो पैसा जो इन्वेस्टर लगा रहा है तो इन्वेस्टर को उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो वहां पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी आता है. दैट इज व्हाई कॉर्पोरेट फार्मिंग के थ्रू, दैट इज माय हाइपोथेसिस, और ऑब्वियसली दूसरे सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं. मैं अभी तक वेयर हाउसेस तक नहीं पहुंच पाया हूं, बिकॉज मेरा फोकस अभी भी फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड पे है. अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक और नंबर दे देता हूँ. 75% ऑफ द पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन पाकिस्तान इज हाईली टू माइल्ड टॉक्सिक. तो इस तरह की चीजें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. सो छोटा सा एक और एग्जांपल, Amazon.com हर बंदे ने यूज किया है. उन्होंने एक अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम है प्लेंटी, चाइना के अंदर है, एंड दे क्लेम कि उनका आउटपुट वैल्यू वाइज 300 टाइम्स रेगुलर एकर इन यूएस है. आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि माय कंपनी हैज रजिस्टर्ड 30% ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ प्लेंटी. मैं इन्वेस्टर्स के पास इसलिए नहीं जा रहा, मैं अभी पक्के पैरों पे नहीं हूँ. आई हैव ऑलरेडी रेज्ड $1 million. आई कैन इजीली हैव अनदर $5 million. मेरे पास ऑफर्स हैं, मगर मैं उसे उस वक्त तक नहीं लूंगा जब तक वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. हम वेयर हाउसिंग की तरफ नहीं जा रहे इस वक्त. हम सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, आउटपुट, क्वालिटी, ऑर्गेनिक्स, हम अभी उसी पे फोकस कर रहे हैं. एंड आई थिंक थ्रू प्रॉपर कॉर्पोरेटाइजेशन और उसकी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन एंड सिक्योरिटी, आप उसको अगर सॉल्व कर देंगे तो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए सेक्टर के अंदर, एंड थ्रू कॉर्पोरेट फार्मिंग हमारी रिसर्च बढ़ जाए, बिकॉज माई एम इज रिसर्च, मनी मेकिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. एंड रोल मॉडल फार्म्स बनाने हैं हमें, जहां पर एडिशनल फार्मर्स को लेके इकोसिस्टम बनाना है. दैट इज द गोल एट द एंड ऑफ द डे, जहां पर हम लोगों को एडवाइस भी प्रोवाइड कर सकें, लेबर प्रोवाइड कर सकें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें, और उन्हें एक चीज का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें. पाकिस्तान में इन चीज की सोल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करते. बहुत जरखेज जमीन है, प्लीज आए, इसमें बीज लगाएं. हर लेवल पे बीज की जरूरत है, फ्रॉम लिटरली बीज लेवल यहाँ पर. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया. आई मस्ट थैंक एवरीबॉडी फॉर टेकिंग द टाइम आउट. मैं आपको अश्योर करता हूँ एज चेयरमैन ऑफ जंपस्टार्ट पाकिस्तान कि ये सिर्फ हम कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते. जो हमारी जंपस्टार्ट पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो 20 सिटीज़ में काम कर रही है पाकिस्तान में. 30 ममालिक में हमारे चैप्टर्स हैं, 50 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं. तो ये डिस्कशन इंशाअल्लाह जारी रहेगा. तो इसको मज़ीद आगे लेने के लिए हम ये काम करते रहेंगे, और आप लोगों जैसे लोग जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि मैं हर वक्त ये कहता हूँ, जंपस्टार्ट पाकिस्तान इज़ नॉट अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास सारे जो सॉल्यूशंस है वो नहीं है. आप जैसे लोग और जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही हमारा सॉल्यूशन है. जंपस्टार्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मूवमेंट है जिसमें आप अपना लीडरशिप का रोल जो है इंशाल्लाह अदा कर सकेंगे. तो इसके साथ मैं आप सबको अल्लाह हाफिज कहता हूँ, और एक बात ज़रूर कहूँगा जो कि हमारा माटो है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज जी. Well, once again, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Well, हमारा जो फुल इवेंट चल रहा है, सेकेंड डे जो कॉन्फ्रेंस का है, इसमें आप सबके लिए एक सरप्राइज है. सरप्राइज क्या है वो मैं आपको एक वीडियो के बाद बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमने अनाउंस नहीं किया, वो कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हो. मे बी एक छोटा सा हिंट कि ये जो स्क्रीन है इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं. ओके, सो हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो. Jumpstart is a movement to solve the problems of Pakistan through entrepreneurship. There are tons of problems, thousands of problems.
All you have to do is pick up a problem, find an innovative solution for it through technology or no technology, and then convert that into a business. Start doing it, and 3-4 years down the line, you'll see that you are contributing in solving problems in Pakistan. Not just only that, you'll be creating a lot of jobs, and that's what we need the most. If you want to solve problem in Pakistan, create wealth for this country, and that wealth creation is only possible through the entrepreneurship. Right now, everybody taking this pain, they have to go through it, and that's necessary. You have to set the foundation on which this country will ultimately build a huge, few hundred-story buildings, and that everybody has to pitch in. It's not one organization, not the government, not one person can actually do this. We all have to come together, play our part in it. That would change and show the world our perception. What's needed to be changed. And after that, this would be the country where everybody would come in and would love to live here. And that's what ultimately Jumpstart will achieve. So here we are. आपको हम मिलवाना चाहेंगे हमारी टीम के साथ, बट उससे पहले हम लेकर आते हैं हमारे जो CEO हैं, जो कि बहुत बॉय हैं. आई होप आप सब उनको जानते हैं. या खुरम भैया, कैसे हैं भैया? आपकी वॉइस नहीं आ रही. अच्छा, सॉरी अबाउट दिस. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से. आप सुनाएं, ठीक ठाक? कैसे जा रहा, कैसी जा रही सुपर कॉन्फ्रेंस? ये तो आप बताएं, हम तो बस किए जा रहे हैं एक के बाद एक चीज. बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि लास्ट डे चेक कर रही थी हमारी ओवरऑल रीच कितनी गई, तो अबाउट 93,000 गई, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,000 तक हमारे पास लोग आएंगे. और सेकेंडली ये कि कल जो आप लोगों का लास्ट सेशन था ना, वो तो कमाल गया. आजाद चाय वाला भाई और रेहान अला वाला भाई, आप वो सुपर गया. ऐसा क्या किया था आप लोगों ने? कौन सी जादू की छड़ी कमाई थी कि सारे लोग देखने आ गए? बस कुछ अंदाजा नहीं था, जाहिर है था सेशन अच्छा होगा, डिस्कशन भी अच्छी होगी, लेकिन बस जब बात से बात निकलती चली गई तो फिर एक बिल्कुल मोमेंटम बन गई, और फिर बड़ी गुफ्तगू हुई. आप लोगों ने सारों नहीं देखी, और फिर सारे देखना चाहते थे, तो इस वजह से फिर वो भी अच्छी रही. और माशाअल्लाह बड़ी गुड. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. वेल ये हमारे कुछ लोग हैं जो कि बिहाइंड द सीन रह के काम करते हैं, जो बिल्कुल नजर नहीं आते, कभी कैमरा पे नहीं आपको दिखे होंगे, लेकिन ये बिहाइंड द सीन रह के सारी कॉन्फ्रेंस को मैनेज कर रहे होते हैं. ग्राफिक्स बनवाना, अभी यहाँ पे हमारे एक असद भाई नहीं आए अभी तक, लेकिन जब असद भाई आएंगे आप उनको देखेंगे. एक काशिफ भाई हैं हमारे, जो पूरा दिन रात काम कर रहे होते हैं मिलके. इवन मैं कल देख रही थी, आपको पता है खुरम भाई, रात के 11 बज रहे थे और काशिफ भाई लंच कर रहे थे. कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही है, क्योंकि हम ये जो बिहाइंड द सीन है वो ऐड करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि जो फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस है जो ऑनलाइन हो रही है, वो एक्चुअली कैसे हो रही है. वो ऐसे नहीं है कि जैसे नॉर्मली सेशंस हो रहे होते हैं या इजी पीजी काम है, बस एक बंदा आया वो लाइव बैठ गया. दो इट्स एक प्रॉपर टीम है जो काम कर रही है. अब 20 लोगों की टीम है. 20 लोग हम सारे तो यहाँ पे सेशन में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जितने लोग आ सकते हैं हम उनको जरूर लेकर आएंगे. खुरम भाई आप लीड लीजिएगा. बेसिकली एक तो सबका शुक्रिया अदा करना कि असल में ये कॉन्फ्रेंस पॉसिबल कैसे हुई. बहुत लंबे अरसे तक इसके ऊपर काम किया गया. हालांकि लगता तो ऐसा ही है कि
ऑपरेशनल एलिमेंट इतना नहीं है क्योंकि फिजिकल एक नहीं हो रही कॉन्फ्रेंस, बल्कि सिर्फ एक ऑनलाइन होनी है और एक के बाद एक ने आ जाना है। तो लगता तो ऐसे ही है कि इतना काम नहीं होगा, लेकिन ये कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कॉन्फ्रेंस होती है उस हिसाब से कॉन्फ्रेंस को लाइन अप करना पड़ता है, गेस्ट को लाइन अप करना पड़ता है, उसके बाद उनको मेक श्योर करना होता है कि वो उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल हों और उनके टॉपिक्स सिलेक्ट करने होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी होती है। एक पैनल डिस्कशन जो है वो नहीं हो पाता कोऑर्डिनेट, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अगर हैं तो अभी रात होती है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो रात को 2 बजे उठ के लोगों ने सेशन अलर्ट किया। मेरे के लिए सुबह मुझे 2 बजे स्टार्ट करना होता है, रात को 2 बजे थोड़ी सी प्रिपरेशन, और फिर सुबह 4 बजे शुरू होता है। तो मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर लोग हैं, जिसकी वजह से राशिद हैं, जैसे यहाँ पे जब सेशन अभी इस वक्त चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में मिडनाइट होगी सिंगापुर में, और फिर बिल्कुल मिडल ऑफ द नाइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये तमाम कोऑर्डिनेशन करने के जो गेस्ट आपके पास आ रहे हैं वो किस तरह से अवेलेबल हो पाएंगे, आया उस स्लॉट के अंदर एक फर्द जो है वो पाकिस्तान से भी लॉग इन हो सकेगा और अमेरिका से भी हो सकेगा एट द सेम टाइम के नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अमूमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो 9 बजे से ले शुरू हो जाती हैं या 10 बजे शुरू हो जाती हैं और शाम 6 बजे तक चलती हैं। इसी वजह से इस कॉन्फ्रेंस का टाइम बिल्कुल ही रात 2 बजे से दिन 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रखा गया कि तमाम लोगों को उसके अंदर अकोमोडेट किया जा सके। तो ये है, और फिर ज़ाहिर टीम के उसके अंदर एफर्ट है बेताशा। उसके अंदर प्री सेशंस हुए, उन प्री सेशंस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, मुख्तलिफ सेशंस होते, और अब ये है जो मेन आपका लाइनअप था उसके अंदर एक मतलब जानदार किस्म के पैनल्स, उसके अंदर डिस्कशंस, टॉपिक्स, और फिर 12 सेक्टर्स जो हमें कवर करने थे। उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा इस लेवल का कंटेंट कि अगर फर्स्ट करें टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्लॉकचेन और आपके एआई और मशीन लर्निंग, और फिर हम प्रिसीजन इंजीनियरिंग में आते हैं तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग केयर में आते हैं, उसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और न्यूट्रिशोटिकल्स, और फिर आपके एजुकेशन में आते हैं तो उसके अंदर फिर डिस्टेंट लर्निंग, फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, और तो मतलब हर सेक्टर जो है वो 12 सेक्टर्स को कवर करना ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और स्पेशली हर एक फील्ड का एक्सपर्ट लेकर आना, एक टॉप प्रोफाइल लेकर आना, ये चीज़ जो है ना वो इजी नहीं था। आई थिंक आप लोग सब लोग अपने माइक्स जो है म्यूट कर लीजिए। आई थिंक इस वक्त बहुत सारी आई थिंक आप लोग सब लोग अपने माइक्स जो है म्यूट कर लीजिए। आई थिंक इस वक्त बहुत सारी तो आपकी हिम्मत आपने किया, स्पेशली जब ये कोविड-19 आया था हम लोग सारे लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि चीज़ें कैसे चलेंगी। बहुत सारे लोग थे स्पेशली जो इवेंट्स मैनेजमेंट के लोग होते हैं या जो लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, जो पैशनेट हैं पाकिस्तान में बिग चेंज लाने के लिए, वो सब लोग ये सोच रहे थे शायद लाइफ स्टक हो गई है। तो आपने एक एग्जांपल क्रिएट कर दी, स्पेशली ये जंप स्टार्ट टीम ने एक एग्जांपल क्रिएट कर दी कि नहीं अगर कोई बंदा कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई भी पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हुई होगी और इस लेवल पे हुई होगी। सो काइंडली अपने माइक सब ऑफ कर लीजिए। तो ये बेसिकली फ़हीम के माइक के साथ मसला है। फ़हीम आप प्लीज अपने माइक को जी सॉरी कंटिन्यू। सो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती कि जब मैं देख रही थी कि अच्छा ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मैं जैसे ज्वाइन किया, फिर मैंने देखा कि वॉलंटियर्स का यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पांस हमारा इस बार अच्छा नहीं आया था। नॉर्मली स्पीकर्स का भी ये होता है कि जब कहीं फिजिकल कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो वो 1 दिन 2 दिन पहले ट्रैवल करके जाते हैं, वहाँ बैठे होते हैं। इस बार कॉन्फ्रेंस बहुत ईजी होगी, सबके लिए ईजी होगी। एक एग्जाम्पल हमने सेट कर दी कि आप बस घर से आके 1 घंटे के लिए आप इजीली आ सकते हो, तो आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, आपको 1 क्लिक पे बस आ सकते हो, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। ये चीज़ जो है ना ये टोटली एक न्यू आपने जिसे कहते हैं ट्रेंड सेट कर दिया।
So maybe we can say कि Jumpstart जो है वो सिर्फ इवेंट्स या वो सिर्फ एक चेंज नहीं लेकर आ रहा, बल्कि वो ट्रेंड सेटर भी है जो दूसरों के लिए एक रास्ता मुहैया कर रहा है कि एक रास्ता यहाँ पे आप चल सकते हो. ऐसा ही है करम भाई? बिल्कुल, बस कोशिश यही होती है कि जो अल्टीमेट गोल है कि किस तरीके मजीद वर्थ क्रिएट की जा सके, तो उसी के ऊपर फोकस है और उसके मुख्तलिफ तरीके सोचते रहते हैं, इनोवेटिव तरीके के क्या क्या हो सकते हैं. तो शायद हम लोग ये ना करते, बिल्कुल सोचते भी ना करने का, लेकिन अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मतलब पेंडेमिक के अंदर हमने सोचा कि हमने काम तो करना है, उसको तो नहीं रोका जा सकता, तो बस उसको हर मुश्किल के अंदर एक के बाद आसानी है और उस मुश्किल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उसके मुताबिक उन चीज़ों को कैसे आगे लेके चलते हैं. तो बस यही किया, बाकी तो आगे काम करना है. इन लोगों से पूछें कैसा रहा, इन लोगों ने काम पीछे ज़ैनब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज़ैनब एजुकेशनिस्ट हैं और उन्होंने मैं ज्वाइन किया एज होस्ट, और वो भी बहुत एक्साइटेड थी जब उन्होंने मैं ज्वाइन किया, और उनको जब देखा, उनको पता चला कि एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसका पार्ट बनेंगी, तो वो बहुत खुश थी. तो ज़ैनब, आपका कैसा एक्सपीरियंस था स्पीकर्स के साथ, प्री इवेंट सेशंस में, और अभी कैसा जा रहा है? आजकल तो आप फुल डे नाइट सारा दे रही होती हैं अपना, कैसे जा रहा है आपका एक्सपीरियंस सो फार? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मैम सलमा, आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं आपके जो है जंप स्टार्ट के इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म से बात कर सकूँ. एंड सर खुरम, थैंक यू वेरी मच टू यू एज वेल, ट्रस्ट दिखाने के लिए कि जिनको आप जानते नहीं हो, नए लोग हैं, काम नहीं किया पहले कभी ऐसे, उनके ऊपर ये ट्रस्ट दिखाने के लिए कि यू आर गिविंग द नेम, अपना नाम दे के ट्रस्ट देना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे आके ये चीज़ सीखी कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है लोगों के ऊपर अगर आपको लाइफ में आगे चलना है. तो उसके लिए सबसे बहुत शुक्रिया, और ये सिखाने के लिए भी शुक्रिया. और सेकेंडली ये है कि इट्स अ न्यू थिंग, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, इसके बहुत सारे सर ने पहले एक्सप्लेन कर दिए कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, और इसमें बहुत सारी आपके पास हार्डशिप भी साथ साथ आती रही है कि आप लोगों ने फिजिकली लोगों को कन्विंस करना इतना मुश्किल होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, तो एक फ़ोन कॉल के ऊपर एक मैसेज के साथ किसी को कन्विंस करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क एज वेल. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, कोर मेंबर्स एज वेल, वॉलंटियर्स, और मेरे साथ जितने मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं, आयशा है, एहसन है, फ़हीम है, मैम आप हैं सर, तो उन सब की हेल्प से, सर फरहान की हेल्प से, तलहा की हेल्प से, इसी तरह वकास हैं हमारे साथ हिफ्ज़ा है, उन सब की हेल्प से बहुत आगे हम आहिस्ता आहिस्ता आते गए, और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको अपनी जो है गोल को अचीव करना शुरू किया है. तो आई पर्सनली सेज, इस हार्ड टाइम पे ना, जब सब घर बैठे एक ओवर थिंकिंग, एक डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, उनके लिए ये एक लाइवली थिंग थी. मैंने लोगों से कम्युनिकेट किया, लोगों से जब फीडबैक आता रहा हमारे सेशंस के बारे में, तो पीपल डू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट के आप इस टाइम पे भी किस तरह पॉजिटिव होके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, और आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, न्यू ट्रेंड्स के बारे में बात करें, तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड. और इस चीज़ ने मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ने की हिम्मत दी है. और ऑन अ ट्रू नोट, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. मैं खुद बहुत काम के साथ या वॉलंटियरली आना और आप लोगों की सपोर्ट, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि लाइफ टाइम लर्निंग बन गया मेरे लिए, जिसको इंशाल्लाह आगे हम आप सब दोस्तों की हेल्प से जो है ना उसको लेके चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम फरहान सर. वालेकुम सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स यू ऑल कि आप लोगों ने इनवाइट किया वंस अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और आई थिंक वॉलंटियर एक्सपीरियंस के बारे में जैसे अभी आप बात कर रही थी, दैट वाज रियली इनक्रेडिबल टाइम ऑल ऑफ यू गाइस, और इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा है. कुछ मैं पॉइंट्स शेयर करूंगा अबाउट द वॉलंटियर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक इन दिस वर्ल्ड और इन दिस ऑल सेक्टर सिंस 2013. तब से मैं इसमें वॉलंटियरली वर्किंग कर रहा हूँ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है इस फील्ड के थ्रू, लाइक स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन स्किल्स. अदर देन दिस यू गॉट द कनेक्शंस, देन यू हैव द एबिलिटी टू, यदि आप नई जगह पे जब जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस वाला इशू होते हैं, वो आपके ओवरकम हो जाते हैं. जस्ट कमिंग टू दिस जंप स्टार्ट, हम लोग के पास जिस तरह इन्वेस्ट इन एक करंटली चल रही है कॉन्फ्रेंस, आई एम अटैच्ड विद जंप स्टार्ट बिफोर दिस.
ہم لوگوں کے پاس ایک ویب پینیور کا ایک ایونٹ چل رہا تھا, اس میں میں اٹیچ تھا. ایون بیفور دیٹ لفٹ پاکستان میں. سو انویسٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا یہاں پہ بفور موونگ فارورڈ, دیٹ لائک ایک بریجنگ جو ورک کر رہا ہے ہم لوگوں کے پاس انویسٹنگ, دیٹس بٹوین دا انویسٹرز اینڈ دا اسٹارٹ اپس. بیکاز بینگ این انٹرپرینور آئی بلیو کہ ہم لوگ کے پاس یہ ایک بہت زیادہ ایشو رہا ہے فرام دا اسٹارٹنگ آف دا ٹائم. یونیورسٹی لائف سے وی آر ٹرائنگ ٹو pitch it at the different places, یا ہم لوگ ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے انویسٹرس کو. بٹ when I got this platform اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ this whole thing made کا very simple, کیونکہ پہلے ہمارے پاس اس کے کافی ایشوز ہوتے تھے کہ یار جانا پڑتا تھا اسپیسیفکلی کسی جگہ پہ. Now you are online and you are going to pitch in the front of great investors. سو ایک تو میں اس اپرچونیٹی کے لیے تھینکس کروں گا کہ یار آپ لوگوں نے بلایا ہے اس پوائنٹ پہ, اور سیکنڈ یہ کہ آئی ہیو اے انکریڈیبل ایکسپیرینس وتھ یو آل. تھینک یو سو مچ. ہم ساقب تک چلیں گے. ساقب آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ السلام علیکم. یہ تو سب کو آواز آ رہی ہے؟ سب کو لاؤڈ بولنا پڑے گا. السلام علیکم. اب آ رہی ہے؟ یس. اچھا, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا, اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, میں نے ایز اے وزٹر تو جمپ اسٹارٹ میں میں نے وزٹ کیا تھا لاسٹ ایئر. وہ تو میرا وہ بھی ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. لیکن ابھی ٹیم کا پارٹ ہونا ڈیفینیٹلی بہت اچھا لگتا ہے, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور پھر دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کیسے ہو رہا ہے. لرننگ بہت زیادہ ہے, اور پہلے تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اسٹارٹ اپس کیا ہیں, ایس ایم ایز کیا ہیں, ورٹیکلس کیا ہیں. تو وہ اب یہ ہے کہ جب جیسے جیسے کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھ بھی آتا جا رہا ہے, اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, کس طرح سے سب کچھ لائک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور ایک اسموتھلی الحمدللہ. کل سے ہماری کانفرنس ہے, اور بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے اور بہت اچھا ہینڈل ہو رہا ہے, بیک اسٹیج پہ بھی فرنٹ پہ بھی. تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. In fact, I want to add here کہ یہ جتنے faces ابھی ہیں, these are all the backstage faces, اور currently they are on the screen, especially Ma'am Salma who is leading us in this thing. اور ایک point اور جو that's a specific one کہ ہم لوگوں کے پاس social media marketing اور management کا جو experience through this conference we got, I think باقی یعنی آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے یہ چیزیں لرن کرنے میں, لیکن جب پریکٹیکلی بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو یو گاٹ دیٹ لرن ان اے شارٹ اسپین. تو اس کی ہم لوگ کی لرننگ بہت اچھی ہوئی ہے, اور الحمدللہ ہو رہی ہے. ٹرائی کر رہے ہیں, وی آر گوئنگ آور بیسٹ کہ یار جتنا سکسیزفل اس کانفرنس کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں, بیکاز ان فیکٹ دس آل ٹرائز کہ یار سوسائٹی کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایج آئے اس کانفرنس کے بعد, ان کو کوئی نہ کوئی ایک ایج ملے. اور اس میں سب سے بڑا یہی ہے کہ آن لائن ہم لوگوں کے پاس ہے, سو آن لائن وی آر ٹرائنگ بیسٹ کہ ایوری ون پارٹیسپیٹس دس. تھینک یو سو مچ فرحان, تھینک یو سو مچ صداقت. آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہو. مینجمنٹ کی جہاں تک بات کریں گے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں جمپ اسٹارٹ جو ہے نا ایکچولی لیڈرز ہیں. سیریسلی کوئی بھی اپنا نیم آپ کو کبھی نہیں دے سکتا. جب میں بات کروں نا کہ کوئی اپنا نیم نہیں دے سکتا, تو ایک جو باپ ہوتا ہے نا وہ اپنے بیٹے کو اپنا بزنس بھی پراپرلی نہیں دیتا, اگر دے گا تو چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. اس جمپ اسٹارٹ پاکستان کی جو ٹیم ہے نا, یہ انہیں کا بڑا دل ہے جو آپ کو اپنا نیم یوز کرنے دیتے ہیں اور آپ کے کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھتے. سو یہ جو ہم سارے اپنا ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں, نارملی اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی امپلائی کام کر رہا ہوتا ہے بیک اسٹیج, اس کو کبھی بھی فرنٹ اسٹیج نہیں لایا جاتا. ایٹ لیسٹ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو بیک اسٹیج آپ کے امپلائیز ہیں یا آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں یا جو کہ فیملی ممبرز ہیں, آپ ان کو فرنٹ اسٹیج لے کر آؤ. یہ صرف یہاں پہ ایک نیو ٹرینڈ ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جمپ اسٹارٹ پاکستان جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے, نہ صرف آن لائن کانفرنس کی بلکہ اپنے جو ہمارے ایون کہ ہم نے اپنے ڈیزائنرس کو بلایا ہوا, آئی ڈونٹ نو وہ کہاں اسٹک ہو گیا ابھی تک کیوں نہیں پہنچے. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ہم نے ان کو بھی بلایا ہوا ہے کہ آخر میں جوائن کریں آ کے یہاں پہ. سو ہم چلتے ہیں عائشہ کے پاس. عائشہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ السلام علیکم. جی عائشہ. فرسٹ آف آل تو تھینک یو میم, آپ نے ہمیں اپرچونیٹی دی. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. یس آ رہی ہے. پہلے تو میم آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی, آپ ہی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج. میرا ایکسپیرینس یہی ہے
कि पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत जानती थी, लर्निंग थी, लेकिन मैं स्किल ग्रुप में, लेकिन जब आपने मुझे एज अ होस्ट कहा कि आप होस्ट जाओ, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो लर्निंग मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और कभी भी यानी कि छोड़ भी नहीं सकती. ये सिर्फ क्रेडिट जंप स्टार्ट पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान की वजह से. थैंक यू. And थैंक यू special सो मच thanks आयशा. to अभी हम बात Gaurav करेंगे bhai. जो हमारा पेज चल रहा है, या गौरव भाई, अमजद भाई, जमस्टार्ट टीम, मैं हमेशा ये कहूँगी. अच्छा, मैं अभी उनको बुलाना चाहूँगी कि जो हमारा पेज मैनेजर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पेज जो आप पोस्ट देख रहे होते हैं, आपके माइंड में एक ख्याल आता होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है. इसके पीछे ना 2 लोग हैं, एक फहीम अल्ताफ है और एक हमारे साथ एहसान है. तो एहसान, आप अपना थोड़ा सा शेयर करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा. मेरा एक्सपीरियंस तो फहीम, बहुत आपकी अच्छा आवाज़ थोड़ी सी रहा लाउड क्योंकि बोलनी फर्स्ट पड़ेगी. टाइम था इस तरह ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के साथ भी इस तरह फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनलाइन कनेक्ट रहा और बहुत कुछ मैंने सीखा है आपसे सरखुरम से. लाइक फेसबुक पे हमने मार्केटिंग किस तरह करनी है और टीम बिल्डिंग कैसे हमने करनी है, हमने अपनी टीम को लेके कैसे चलना है, ये सीखा मैंने यहाँ से. और भी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लाइक पोस्ट कैसे करनी है, उसके बाद इंगेजमेंट्स कैसे करनी है, टीम बिल्ड कैसे करनी है, कनेक्शंस कैसे हमने गैदर करने हैं. और सबसे ज़्यादा बेहतर जो मुझे यहाँ पे लगा कि मेरे कनेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा बन गए हैं आपके साथ, सबके साथ. थैंक यू सो मच एहसान. ये हमारे वो छोटे से बच्चे हैं. आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे 100 लोगों की टीम शायद काम कर रही होगी पीछे बैक एंड पे फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए. नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एहसान मैनेज कर रहे थे और साथ में एक फहीम मैनेज कर रहे थे. फहीम का कैमरा ऑफ जा रहा है, आई डोंट नो वो कहाँ स्टक हो गए हैं. सो हम नेक्स्ट लेते हैं वकास को कि वकास का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा. वकास कहाँ गए हैं? वकास, आपका कैमरा नहीं आ रहा है. फ्रंट मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था. फ्रंट कैमरा ऑटो सेलेक्ट करना पड़ता है. ओके, सो आप लोगों में से कोई और वॉलंटियर करेगा बताने के लिए कि आप लोगों का ओवरऑल अब तक एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है. जैसे कि हमारा 2nd डे जा रहा है आज और माशाल्लाह से अच्छी रीच जा रही है हमारी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी. इवन कि जब मैं देख रही थी हमारे लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हम करने क्या वाले हैं. हम ब्रिजिंग की बात कर रहे थे, हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, हम SMEs की बात कर रहे थे, पिचेस की बात कर रहे थे. तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो हम पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऑनलाइन पिचिंग कैसी होती है, कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कैसी होती है. याद है आपको वो दिन हमारे कितने मुश्किल चल रहे थे, लेकिन हमने कर दिखाया. हमने कल का दिन एक अच्छा गुजार लिया. आज के दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से. और कल जो आगे जो 2 दिन आने वाले हैं हम उसके लिए भी बहुत बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन जाएंगे. हाँ, एक छोटा सा सैड पार्ट है वो ये है कि हम ज़्यादा स्पीकर्स को वैसे इंगेज नहीं कर पाए जैसे हमने लिफ्ट पाकिस्तान में किया थी या उससे पहले जो हमारे इवेंट्स होते रहे उनमें हमने मैनेज किया था. यस वकास, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको. पहले तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव ग्रेट एक्सपीरियंस. मेरा तो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस. आई बिलीव आप सबका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा. ऑनलाइन जैसे मार्केटिंग करना है, चीज़ें सीखना, सीख भी रहे हैं और साथ मज़ा भी आ रहा है इस काम का. और इट्स फर्स्ट टाइम एज यू टोल्ड अस के फर्स्ट टाइम है, तो इट्स न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. वाओ, दैट्स ग्रेट. कि हमारे साथ अभी कोई और रह गया या नहीं? फरहान, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आपका कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉलंटियर्स को छोड़ के. सिर्फ अगर हम बात करें कि इन्वेस्टिंग के साथ कैसा रहा या जंप स्टार्ट के साथ ओवरऑल कैसा रहा. जहाँ तक मुझे याद पड़ता है फरहान के बारे में ना, फरहान ने पहले वाकई बहुत सारे काम किए थे, लेकिन जो लास्ट 1 से 2 महीनों के अंदर एक्सपीरियंस रहा वो मुझे लगता है कि लास्ट 4-5 सालों में नहीं रहा. फरहान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट यहाँ पे इसी को एलैबोरेट करूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है डिजिटली हाउ यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, या आप लर्न कैसे करते हैं. क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले इन्वेस्ट इन, अभी तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, बिफोर दिस वी डिड द प्री सेशंस, और उसमें प्री कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों के थे सेशंस वो हम लोगों ने इन्वेस्टिंग के पेज पे भी किए हैं, जंप स्टार्ट पे भी किए हैं. फिर हम लोगों के पास जो यूट्यूब पे जंप स्टार्ट का चैनल है उधर भी हम लोगों ने किए हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ होस्ट्स. तो उसके अंदर होस्टिंग का एक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा है, दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल.
اور اس ایکسپیرینس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا ہے آن لائن آپ پوسٹنگ کیسے کرتے ہیں. وہ پہلے ایک جو کامن ورڈز میں جس کو کہتے ہیں نا جھکا ہوتا ہے اسکرین کے سامنے آنے کا, تو وہ ایک جو ڈر تھا, ایک خوف تھا کہ یار پہلی دفعہ اسکرین کے اوپر آئیں گے کیا ہوگا, وہ سارا اوور کم ہوا الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو نئے ہم لوگوں کے پاس ہوسٹ آئے ان کو ہم لوگوں نے ٹرین کیا. ان میں یہ ہوتا تھا کہ ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے, یعنی بلو دا اسکرینس بیٹھتے تھے ہم لوگ اور ان کو لے کر آتے تھے باقی کنٹرولنگ وغیرہ کی. تو انہوں نے جب سیشنز کر لی اس کے بعد دے آر کانفیڈنٹ. پھر جو نئے آئے ہوسٹ ان کو انہوں نے ٹرین کیا. تو یہ ایک اسٹیپ وائز جو ہم لوگ چلے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ لرننگ ہوئی ہے. ہوسٹنگ کی ہماری بہت اچھی لرننگ ہوئی ہے, دین کمیونیکیشن اسکلس کی, پھر ٹائم مینجمنٹ کی بہت زیادہ ہوئی ہے. دین وی گاٹ کہ یار لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہاؤ وی کین گیٹ دا میکسیمم اینڈ بیسٹ ریزلٹ. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا ہے اور وی اچیو اے لاٹ ان دس تھنگ. فہیم بھائی بھی بلکہ ساتھ آ گئے ہیں. فہیم بھائی ہی از دا ون آف دوز کے آئی تھنک بیک اینڈ کنٹرول کر رہے ہیں. از ون آف دا بیسٹ پرسنالٹیز آف دوز. فہیم بھائی فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دس ٹاک, دس سیشن. آپ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, کیسا رہا ہے ابھی تک انویسٹنگ کے بارے میں. آئی تھنک فہیم بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے, کائنڈلی چیک کریں. آئی تھنک فہیم بھائی کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے مائک کا. however we will continue this. فہیم کی طرف کنیکشن کا مسئلہ ہے تھوڑا سا, تو میرا خیال ہے ان کو لے لیں گے, بلکہ کچھ اور لوگ جو ہے وہ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں. تو میں ذرا اس حوالے سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو چیز میرا خیال ہے شاید ذرا ایڈ کرنے سے پہلے انہوں نے ساروں کا تو پوچھ لیا, میرے خیال ہے میں ان سے پوچھ لوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. آپ کو بتائیں, باقی ساروں میں سے تو پوچھ لیا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا. میرا مجھے تھوڑی سی آئی تھنک وائس کٹ گئی ہے, میرے بارے میں بات کریں. ہاں ظاہر ہے آپ سے آپ کے بارے میں بات ہوگی نا, کسی اور کے بارے میں کیا بات. میں میرے پاس نا ورڈز نہیں ایکچولی ایکسپیرینس بتانے کے لیے. میں تو سوچتی ہوں کہ میرا وہ بہت لکی ڈے تھا. ورڈ نہیں ہے تو سائن لینگویج سے بتا دیں. سائن لینگویج مجھے آتی نہیں, لیکن میں اس طرح بتاؤں گی. ایکچولی 2018 میں تھا کہ جب آپ کے ساتھ میں آ رہی تھی, آپ کا سیشن تھا نسٹ میں, اور مجھے اسپیکر آنا تھا. تو یہ جو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا نا, یہ جو حافظ ٹائپ ہے, یہ دکھاوے کا حافظ, کرائے کا حافظ, سستا حافظ, کیونکہ یہ مجھے نا آنے بھی نہیں دے رہا تھا. میں اس کو بتا رہی تھی کہ شاید یہ میرا لائف چینجنگ مومنٹ ہو, اور سیریسلی وہ ہمارا لائف چینجنگ مومنٹ ہوگا کہ جب میں وہاں پہ آئی اور آپ سے میں ملی, اور میں سوچتی ہوں کہ وہاں سے میری لائف ٹوٹلی چینج ہوگی. کیونکہ نارملی اتنے اچھے لوگ مجھے نہیں ملتے, یا نارملی کسی کو بھی اتنے اچھے لوگ نہیں ملتے جس طرح کے ہمارے جمپ اسٹارٹ فیملی میں لوگ ہیں, کہ ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو اتنا بتانا. کون اپنے سارے گل بتا دیتا ہے, لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک ہوتا ہے نا انکنڈیشنل لو والا سین جو ہوتا ہے, وہ نارملی ورلڈ میں آپ کو کہیں نہیں ملتا, یہاں پہ ملتا ہے. آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. اب جس طرح مجھ پہ کس طرح ٹرسٹ کیا گیا, میں اپنے بچوں کو اٹھا کے لے کر آتی جا رہی ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آتی جا رہی ہوں. کونا بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ کس کو اٹھا کے لے کر آ رہی ہو, کیوں, کس کو کیا رول دیتی جا رہی ہو, کس کو کون سے لاگنس دیتی جا رہی ہو, جیسے میں پیج کے لاگنس بانٹتی جا رہی ہوں, کچھ بھی کوئی نہیں پوچھتا. سو یہ جو ٹرسٹ ہے نا, یہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی آپ کو اور ملتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بے شک انویسٹ ان پاکستان جو ہے اوور آل انویسٹرس کے بارے میں ہے, اسٹارٹ اپس کے بارے میں ہے, ایس ایم ایز کے بارے میں, لیکن میں یہاں پہ ایک اور جو عوام ہے اس کو ٹریک کرنا چاہوں گی, وہ ہے ہمارے والنٹیئرس. آپ لوگ پتہ نہیں کتنے ایونٹس پہ جاتے رہتے ہو, کتنی کانفرنسز جوائن کرتے رہتے ہو, صرف ایک سرٹیفکیٹ کے لیے مرتے رہتے ہو. اگر آپ کو ریئل ایکسپیرینس چاہیے نا, تو آپ کو ایک ریئل آرگنائزیشن کے ساتھ جانا ہوگا. وہ مے بی آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہ دے, لیکن وہ آپ کی لائف میں ویلیو ضرور ایڈ کرے گی. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میرا جو فرسٹ سیشن گیا تھا یہاں پہ, وہ بہت برا گیا تھا. میں ورڈز میں یاد نہیں کرنا چاہوں گی وہ کتنا برا گیا تھا, لیکن جب میں کمپیئر کروں اس دن سے لے کر اب تک کے لیے, تو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا, بہت زیادہ گرو کیا. اور وہ صرف اس لیے کیا کیونکہ مجھ پہ بہت ٹرسٹ کیا گیا. اور لیڈرشپ میں نا ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو چیز دے دیتے ہو, ٹھیک ہے, ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو. یہ چیز ہر جگہ نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے. تو جیسے مجھ پہ ٹرسٹ کیا گیا, میں نے ویسے دوسروں پہ ٹرسٹ کیا.
اور جب زینب کہتی ہے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کیسے کر لیتی ہوں، یعنی زینب پہ کیسے ٹرسٹ کرتی ہوں، یا جیسے میں فرحان پہ کیسے ٹرسٹ کرتی ہوں، یا میں کسی اور پہ کیسے ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہوں، تو یہ جو چیزیں مجھ میں خرم بھائی کی سائڈ سے آئی. جب خرم بھائی نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، امجد بھائی نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اور انہوں نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. سیم ایسے ہی جب عائشہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میم میں یہ کام کر لوں یا نہ کر لوں، میں اس کو ہمیشہ ایک ورڈ کہتی ہوں یار یو آر دا لیڈر، سو خود سوچو کیا کرنا ہے تمہیں. جو لیڈرز ہیں وہ تھوڑی نا پوچھتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا. سو وی آل آر لیڈرز. سو اگر آپ کا کہیں پوائنٹ ہو لیڈرشپ کے لیے یا لیڈرس کے لیے تو آئی مسٹ سے کہ جوائن جمپ اسٹارٹ پاکستان، اور کسی سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں، بس اس لیے کیونکہ آپ نے ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فرحان بھیا. طلا آ چکے ہیں. طلا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ آپ کا کیسا ہے. ویسے ایک بات آج طلا کا برتھ ڈے ہے، سب سے پہلے اس کو برتھ ڈے وش کیجیے. اس برتھ ڈے بوائے Thank you so much. Thank you so much, Jumpstart family. اور Now he's I really 25. enjoy my Yes, I sir. really enjoy my birthday with Jumpstart family. اور بڑا اچھا رہا سارے چیزیں کو مینیجریل طریقے سے مینیج کرنا، جیسے کہ میم سلما نے بتایا کہ ہم نے سر فورم سے میم سلما سے اور جتنے بھی جمپ اسٹارٹ کی 4 ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ٹیم بلڈنگ کا ایک اسکل ڈیولپ کیا اپنے اندر. ٹیم بلڈنگ کا اسکل ڈیولپ کی کہ کیسے ہمیں ٹیم کے اندر کام کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ جو موسٹلی لائق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سرٹیفکیٹ دے دیں، کوئی وہ جیسے کہتے ہیں گوڈیز دے دیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیم ایٹ دا اسکل ہے نا وہ آپ کو لانگ ٹرم پے کرتا ہے، وہ آپ سے کوئی چھین کے نہیں لے جا سکتا. تو میں یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا سر فورم کو، میم سلما کو، جتنے بھی والنٹیئرز ہیں. تو اٹس آل فرام مائی سائڈ اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. آئی ریئلی انجوائے ورکنگ ود آل دا 40 ممبرس. تھینک یو سو مچ بڑے بوائے. اچھا کوئی اور بندہ کچھ ایڈ کرنا چاہے گا، اسپیشلی احسان اور ساکت، آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ زینب، آپ لوگ باقی جو لوگ ہیں جو میں دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، ان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے اپنی لرننگ کے حساب سے؟ سو فار ہم لوگوں نے بہت بتا لیا کہ ہماری کیا لرننگ ہوئی، لیکن اگر ہم کسی کو انوائٹ کرنا چاہیں کہ ہماری ٹیم کو آ کے جوائن کریں تو ہم ان کو کیا میسج دے سکتے ہیں؟ کوئی ایسا چھوٹا سا میسج جس سے کہ ہم اپنی ٹیم میں باقی لوگوں کو لے کر آ سکیں. یس. ایک تو میں میجر پوائنٹ ایڈ کروں گا دیٹ ڈیو ٹو دس کووڈ-19 ہم لوگوں کے پاس ایوری تھنگ ہیز بین ڈیجیٹلائزڈ، اور آئی تھنک کافی سارے دنوں سے بات ہی اس ٹاپک کے اوپر ہو رہی ہے. اینڈ فار دیٹ وی مسٹ ہیو دا ڈیجیٹل اسکلس. ڈیجیٹل اسکلس جو ہیں وہ آپ کو اسی وقت آپ گین کر سکتے ہیں جب آپ ان چیزوں کے اوپر ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کو خود پرفارم کرتے ہیں بائی ہینڈ. اور اس کے لیے یو مسٹ ہیو سم پلیٹ فارم، یو مسٹ ہیو سم ٹیم، اور ان ٹیم کی آپس میں کوآرڈینیشن پھر پراپرلی ہونی چاہیے. ایون میں یہاں پہ ایڈ کروں گا جس طرح میم نے لیڈر والی ایک ایگزامپل دی ہے نا، تو ایون میم نے جو ہم لوگ گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ اس کا بھی نام لیڈرز رکھا ہوا ہے. سو آپ جب وہاں پہ آتے ہیں خود چیز کو پرفارم کرتے ہیں بائی یور ہینڈ، یو ول ایگزامن دس تھنگ کہ یار لرننگ ہو رہی ہے، آٹو لرننگ ہو رہی ہے. جہاں پہ کنفیوژن آئی سینئر سے پوچھا، ان سے سینئر سے پوچھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ وائز جب آپ کے پاس چیزیں ساری you got all these things تو آپ کے پاس لرننگ ہوگی، اینڈ اسپیشلی the thing that is ڈیجیٹل لرننگ وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگی. میں ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا تھا. سیکنڈ اباؤٹ دا انٹرپرینیورشپ سائڈ، بینگ این انٹرپرینیور، ہر چیز میں بندہ پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا، دیٹ ریئلٹی. ٹیکنیکل اسکلس میرے پاس تھیں، اس کے علاوہ کچھ اسکلس دیٹ آئی ایم لیکنگ وہ میں یہاں سے ود دا پیسیج آف ٹائم گین کر رہا ہوں. کیونکہ جو ہماری ایک ایجوکیشنل سیکٹر ہوتا ہے، آپ پراپر ایک انجینئرنگ کی ہے یا ماسٹرز آپ نے کی ہے، اس کے بعد آپ آتے ہیں فیلڈ کے اندر تو یو لیک آف مینی آف دا اسکلس، کمیونیکیشن اسکل، کانفیڈینس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ جو ہم لوگ کے پاس یونیورسٹیز میں نارملی نہیں سکھائی جاتی. تو یہ ساری اسکلز ہم لوگ لرن کرتے ہیں بائی دیز پلیٹ فارمس. سو آئی تھنک دیٹ بائی جوائننگ دس جمپ اسٹارٹ وٹ آئی ہیڈ گینڈ کہ ہم لوگ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایکسپیرینسز یہاں پہ جو چیز میں نے لرن کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے سے بہت سینئر لوگوں سے لرن کی ہیں. جو بیچ میں گیپ تھا وہ گیپ ختم ہو گیا. یعنی بفور دس اف آئی کنسیڈر کہ یار آج سے 2 سال پہلے اگر میں یہ سوچتا یا 3 سال پہلے سوچتا کہ آئی ہیو ٹو ریچ دا سر خرم، میم سلما، شی از دا پاکستان ٹاپ فیل آنسر، سر امجد، تو آئی تھنک دیٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو می. لیکن اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم لوگ وہاں تک گئے ہیں اور ان سے پھر وہ چیزیں لرن کی ہیں جو انہوں نے اپنی پوری لائف ایک لگا کے لرن کی ہیں چیزیں. سو آئی تھنک بائی جوائننگ دس ٹیم یو ول لرن اے لاٹ، اور جس چیز میں آپ لیک کرو گے آپ وہ چیز لرن کرو گے. دس از آل فرام مائی سائڈ. اوکے، تھینک یو سو مچ. تو بڑے بوائے آپ نے ہمارے بڑے بوائے نے جانا ہوگا فیملی سے جوائن، یا تھینک یو سو مچ. بڑے بوائے کو ہم بھیجنے والے ہیں.
सो क्योंकि Thank you आज so उसका much. बर्थडे तो उसने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ गुजारना होगा. आज के दिन उसको हमने छुट्टी दी हुई थी, लेकिन वो अपने जो लास्ट फ्यू वर्ड्स हैं वो ऐड करके फिर हमें छोड़ के जा सकती हैं. या कल यस सर मैम, लास्ट फ्यू वर्ड्स अगेन वही बात है कि हम सबको अभी भी जिसका हमारे पास टाइम है अपने आप चीज़ें जो है बेहतर करना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास कॉन्फ्रेंस आज का बड़ा अच्छा सुपर दिन गुजरा है. 2 more days वी हैव मोर. तो हमें अगर वॉलंटियर कोई भी स्किल ज्वाइन करना चाहता है, 2 days में भी हम उसको जो है लास्ट 3 months की वर्किंग बता सकते हैं. हम मेरा तो यही कमांड है, जैसे आपकी कमांड में या सर हुरम की कमांड में हम सबको जो है ना एक हिरार्की वाइज सिखा सकते हैं कि कैसे वो एक टीम बिल्डिंग मतलब हमें एक स्किल भी ले जाए ना, टीम बिल्डिंग का स्किल भी ले जाए. डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हम दे रहे हैं, जितना सब जितने वॉलंटियर हैं कुछ ना कुछ सर्विसेज अपनी वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो सीख के जाएंगे ना. सर्टिफिकेट की खातिर नहीं, सिर्फ अपने आप की खातिर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वी आर मोस्ट वेलकम ऑल द न्यू वॉलंटियर्स एज वेल. थैंक यू सो मच. और वकास आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल नोरीन, मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले तो हम सबको वेलकम करते हैं, ठीक है. जो भी एज अ वॉलंटियर आना चाहता है, ठीक है, मोर देन वेलकम, ठीक है. अगर आप बात करते हैं कोर्सेज की, आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाते हैं, बट अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए बाकी की कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, कैसे काम होता है, किस तरह आप एक कॉन्फ्रेंस को अरेंज करते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ ज्वाइन करें, ठीक है. यू विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह. अच्छा, मैं एक चीज आप सारों से एक जरा पूछना चाह रहा था कि मुझे बताइए कि उसकी इंटरेक्शंस कैसी रही हैं. जैसे आप लोगों ने स्पीकर से इंटरेक्ट किया, उनको इनवाइट किया, उसके अलावा आपने उनको ईमेलें की, उनको मैसेज किए, आप साथ कन्वर्सेशंस हुई. तो थोड़ा मुझे बताएं. शकीला तो नहीं ज्वाइन कर सकती हैं हमें, लेकिन ये कि सदाकत अगर बता सकें कि स्टार्टअप्स और एसएमईज के साथ जो उन्होंने इंटरेक्ट किया उसमें कैसा रहा. उसके अलावा क्या कहते हैं, वकास बता सकते हैं कि जब उन्होंने इंटरेक्ट किया कैसा रहा, मतलब जिन जिन लोगों से आप ऑफ कैमरा जब डील कर रहे थे तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके उस वाले से. मेरे एंड पे जो टास्क मुझे साइन हुआ था वो तो ईमेलिंग का था, और जो भी लिंक वगैरह जैसे फॉरवर्ड करना है, तो लोगों के साथ इंटरेक्टिव मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे ही मैं कोई चीज़ उनसे उनसे बात कर रही थी तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि मैं मेल्स कर रही हूँ और आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. और यही रीज़न है कि प्रेजेंटेशंस वगैरह मतलब रेडी हैं हमारी नेक्स्ट डे की भी माशाल्लाह से, एसएमईज की भी प्रेजेंटेशन और स्टार्टअप्स की भी. तो ओवरऑल लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा रहा, उनका रिस्पांस भी अच्छा रहा. कुछ लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, तो वो ये है कि टेम्पलेट वगैरह तो ऑलरेडी हमने बिल्ट इन किया हुआ था, लेकिन ये कि फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट किया. और मेरे साथ शकीला कर रही थी, वो फ़ोन कर रही थी, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह कर रही थी, तो हम दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी. तो जब भी हमारा टाइम हो रहा था तो हम मोस्टली आपस में या तो चैट कर रहे होते थे या वॉइस कर रहे होते थे, और एक दूसरे को बता रहे होते थे कि यार अब ये रह गया, अब ये कर लो, इसको मैं देख लेती हूँ, इसको आप देख लेते हो. तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उसको थोड़ा सा ये हुआ था प्रॉब्लम कि लोग कर रहे थे कमिट, और फिर उसके बाद फॉर सम रीजंस वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे. लेकिन एट द एंड कल का दिन भी बहुत अच्छा रहा, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा कोऑर्डिनेशन का. Can I add, ma'am? Okay. मैंने क्या ना ये स्टार्ट किया, डाउट से अपॉर्चुनिटी तक का सफ़र है ये मेरा. व्हेन मुझे सबसे पहले तलहा ने पोस्ट किया, फिर मैम सलमा ने, और मैं ग्रुप में ऐड हो गई कि दिस इज़ अ ग्रुप बाय इन्वेस्टिंग एंड जंपस्टार्ट. मैं जंपस्टार्ट के बारे में ये जानती थी कि पिछले साल मेरी एक फैमिली के इधर है, वो उनके साथ काम करती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी. और आई वाज इन डाउट कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए. और मीनवाइल ये आप लोगों के सेशंस देखे, जब तक कि मुझे खुद फ्रंट लाइन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आने की, तो मैंने ये सीखा कि जो डाउट था ना इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने का, सबसे पहले तो मैंने उसको ख़त्म किया. और जितने लोग जो इस डाउट में होते हैं कि आप वॉलंटियरली काम करेंगे या किसी के साथ काम करेंगे क्या होगा, तो अपना डाउट साइड पे रख के सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखें, तो डेफिनेटली आप उसको ऐसे पॉलिश होकर बाहर रखें कि आप खुद भी उसको मेजर नहीं कर सकते. और ये पहला बात मैम ने की थी कि एज अ वॉलंटियर आप क्या बताना चाहोगे, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए. तो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल
کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جسٹ فوکس آن دا تھنگ وچ از کمنگ ٹو یو, بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. اور پھر ہوا یہ کہ ابھی سر پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کا آپ کے پاس ایکسپیرینس کیسا تھا. فرسٹ سیشن میرا سر فرحان نے سیٹ کیا اور آئی واز ان کچھ نہیں تھا جی, بس آ کے اس کو ہوسٹ کرنا, اور سر نے مجھے بہت گائڈ کیا اس کے بارے میں. فرسٹ سیشن کے بعد آن مائی وال جتنے بھی فرینڈس تھے اور جہاں جہاں وہ سوشلی گیا, مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ وٹ آر یو ڈوئنگ وتھ جمپ اسٹارٹ, بیکاز میں آلریڈی کچھ ایز اے ٹیچر کام کرتی تو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے آپ کیا کر رہی ہیں. دین آئی اسٹارٹ سرچنگ کہ جمپ اسٹارٹ اور انویسٹنگ کیا ہے, اور جب میں نے لوگوں کو اپروچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یس وٹ از ایکچولی دا ویلیو, اور پیپل آر ویری وارم ویلکمنگ اس. مطلب ایک میسج کے اوپر ہر بندے نے مجھے رپلائی کیا اور دے آر لائک اوکے ہم آئیں گے, ہم اپنا وزڈم شیئر کریں گے. اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے سیکھا 12 ویکٹرس کیا ہیں, آپ کا سارا کچھ کیا, روز پوچھ کے. اور ویری تھینکفل کہ سر فرحان, میم سلما اور طلحہ, ان کا میں نے بہت اس بات میں تنگ بھی کیا, روز پوچھنا اچھا یہ کیا ہے, ایسے کیا ہے, اس کو لے آئے. اور دے نیور سے می کہ نو, دے آلویز لائک کہ لاؤ کرو آپ جیسے کرنا چاہتے ہو. دو میسج جو ہیں, ایک تو والنٹری جو کام کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ منی از ایوری تھنگ. فار می منی از ناٹ ایوری تھنگ. یو ڈونٹ ہیو آئیڈیا وٹ از اے لرننگ ایکچولی فار یو, بیکاز وی کین ارن اینی تھنگ. ہم کہیں بھی کوئی کام کر کے سیکھ سکتے ہیں, مگر آپ کو اسکلس جو کہ ان ایک ہوتے ہیں نا بائی پروسیس, جو صرف اسکلز آپ سیکھتے ہو وہ صرف کرنے سے آتی ہے. اور وہ میری ایکسپیرینس ہے یہاں پہ اتنے دنوں کا. جس دن لاسٹ سیشن تھا فرائیڈے کو سر فرانسی تک, اب کہ سر اب تو لگ رہا ہے ختم ہو گیا, اچھا بات ختم ہو گئی, مگر سوری سر وینسڈے کو. اور ساتھ ہی جب فرائیڈے کو واپس کانفرنس اسٹارٹ ہوئی تو آئی انڈرسٹینڈ اوہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. وہ ایک ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, ایک نیو انرجی کے ساتھ, اینڈ وی کین سی پیپل آر کمنگ ہیئر وتھ نیو ایکسائٹمنٹ اینڈ انرجی. پیپل آر لائک اچھا آپ کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, ان کا انیشیٹو کیا ہے. کل رات کو مجھے ایک ہی از ویری اولڈ فرینڈ آف مائنڈ, مجھے کبھی میسج نہیں آیا تو مجھے کہا تھا یار بہت اچھا کام ہے, مجھے بتاؤ ذرا کیا کرتے ہیں. تو آپ کا ورڈ آف ماؤتھ آپ خود ہی بنتے ہو, اور اس کے لیے آپ کی سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے. تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ جمپ اسٹارٹ انویسٹنگ جو ایک پلیٹ فارم ہے اس نے مجھے وہ موقع دیا, اور آئی ہوپ کہ آگے بھی ایسے ہی لوگوں کو یہ موقع ملتا رہے گا. مگر یاد رکھیے کہ اس اپرچونیٹی کو ڈاؤٹ میں مت ڈالیے, کیونکہ جس دن ڈاؤٹ میں ڈالا اس دن آپ خود ڈاؤٹفل ہو جائیں گے کہ آپ کیا کریں اور کیا کرنا چاہیے لائف میں. سو آئی ایم ریئلی آل گریٹیٹیوڈز آر فرام مائی سائڈ ٹو آل آف یو. تھینک یو میم سلما, سر فرحان, سر خرم. تھینک یو سو مچ. اچھا یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, پیسے آپ کبھی بھی کہیں سے بھی کما سکتے ہو. آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر سکتے ہو, اپنا بزنس کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو. ایک چیز جو آپ ایزیلی کما نہیں سکتے ہو وہ ہوتی ہے سول سیٹسفیکشن, کہ آپ اپنی روح کو کیسے تسکین دو, ٹھیک ہے, اپنی روح کو کیسے سکون دو. مجھے لگتا ہے کہ وہ والنٹیئرزم میں ہے. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں کوئی کام, اس میں ہمارے چونکہ انکنڈیشنلی کام کر رہے تھے, ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کوئی لالچ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ آ کے مجھے زیادہ اچھا لگا. جس طرح کہ بھی کہہ رہی تھی زینب نے بات کی کہ ہم کبھی نو نہیں کہتے, یا جب بھی وہ ہمیں میسج کرتے ہیں ہم ہمیشہ رپلائی کر دیتے ہیں, یا ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, کیونکہ ہماری گرومنگ ایسی ہوئی ہے, ہمیں پیچھے سے اتنی رسپیکٹ ملی ہے. تو میں بھی کچھ سال پہلے کی بات کریں تو میں بہت چڑچڑی ہوتی ہوں گی, میں لڑائیاں کرتی ہوں گی. میں بھی اب فرحان کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ وہ مجھے خود سے جانتا ہے, یا وقاص کو پتا ہوگا میں کیسی ہوتی ہوں گی. لیکن چونکہ اب میری سول بہت سیٹسفائڈ ہے تو میرا جو بیہیویئر ہے وہ ویسے ہی بدلتا جا رہا ہے. اور جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں صرف میں ہی نہیں چینج ہوتی جا رہی, جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ چینج ہوتے جا رہی ہیں. سو ہم آئیں گے فہیم کی طرف. فہیم آپ کا مائک اگر کام کر رہا ہے تو آپ کچھ ایڈ کریں گے. جس فہیم آپ اگر انمیوٹ کر کے کچھ ایڈ کر سکیں. فہیم اوکے, فہیم کا شاید مائک کا پرابلم چل رہا ہے. سو وقاص کی طرف آئیں گے. وقاص کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا یہاں پہ میں چھوٹی سی ایڈ کروں گی, ہمارے ساتھ ابھی عائشہ نہیں ہے. عائشہ ہوتی تو وہ ایک بہت مزے کی بات شیئر کرتی جو عائشہ نے ہستی شیئر کی. عائشہ کہتی ہے جی بالکل میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گا. شاید وقاص سائڈ لیگ کر رہا ہے. وقاص سائڈ لیگ کر میں کنٹینیو کر لوں اس کے لیے عائشہ کی ایگزامپل کو. ایگزامپل میں وہ کیا کہتی ہے عائشہ, کہتی میم پتہ بھی نہیں چلا. اوکے تھینک یو. سو عائشہ کی کوٹ یہ تھی کہ میم مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب میں عائشہ سے عائشہ میم بن گئی, کیونکہ وہ سارے اسٹارٹ اپس کو میسج کر رہی تھی, کالس کر رہی تھی, واٹس ایپ کر رہی تھی, تو سب نے ان کو میم کہنا اسٹارٹ کر دیا. تو یہ بھی ایک رسپیکٹ کا وے ہے, یا ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ کو جب لوگ اتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے. ایون میرا اپنا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اسپیکرس کے ساتھ.
नॉर्मली जिस तरह फरहान कह रहा है कि बहुत से ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिनको हम रीच आउट भी नहीं कर पाते, लेकिन जब आपके साथ किसी और का नेम लगा होता है तो आप उनको रीच भी कर सकते हो. सो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे ही लर्न की. यस वकास, आप स्टार्ट कीजिएगा. जी बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर. ठीक है, जैसे हमने पहले दिन स्टार्ट किया, फरहान भी बता रहा था कि फर्स्ट टाइम हमने वो किया, स्क्रीन के सामने आए, इट वाज हार्ड बट एज गाइडेंस फ्रॉम सलमा, ठीक है, फ्रॉम खुरम भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी. उसके साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते गए. उसके बाद दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना, होस्ट को बुलाना अपने पास, उससे मीटिंग डिसाइड करनी, पहले बैकग्राउंड पे मीटिंग करनी, उसके बाद लाइव आना. दैट वाज अमेजिंग. ठीक है, इतनी चीजें हमने सीखी हैं. अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर पूरे में नहीं सीखी गई होंगी. तो मेरा तो अगर टीम की बात करूं, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हर चीज को हमने बिट बाय बिट लेके, ठीक है, चीजें सीखी, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने, यू कैन सी कि कल का दिन बहुत अमेजिंग रहा. अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी दिन भी हमारा बहुत आला जा रहा है. अब हमारे साथ अमजद भाई भी हैं, तो मैंने कहा अमजद भाई को जो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ले लें. सो he hasn't been able to actually listen to the whole thing, but लेकिन ये कि volunteers की हम डिस्कस कर रहे थे अमजद भाई के what they've been doing, how did they actually put everything together and how they were lining, and I thought like it would be appropriate for us to actually thank them for this. एक्चुअली खुरम जब हमने ओपनिंग रिमार्क्स किए थे तो मैंने स्पेशल मेंशन किया था जो हमारे वॉलंटियर्स हैं. देखें, जो वॉलंटियरिंग है यूथ के लिए एक अब ऐसा करियर पाथ बनाता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस कर्व है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, एकेडमिया से जो बंदे हमारे साथ लगे हुए हैं, उनसे इंटरेक्शन करना इस उम्र में बहुत ज़बरदस्त है. और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन से दुनिया भर से जो हमारे कमर्शियल अटैचे हैं, जो दुनिया भर की पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आपने ये कैसे किया है, ये पैसे कहाँ से लाए हैं इतने जे के इतने बंदों को इकट्ठा कर लिया. ये आप लोगों का जुनून है, ये आप लोगों का पैशन है, ये आप लोगों का ग्रिट है जिसने इसे हमें यहाँ पे लाया. और खुरम मैं आपके मुंह पे ये नहीं कह रहा, मैं दूसरे बंदों को, एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो टॉप लीडरशिप होती है, जब वो डिवॉल्व करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको याद होगा जब हम लंदन में मिले थे तो मैंने पहले आपको कहा था कि मैंने कोई ऑपरेशनल चीज़ें नहीं करनी, आपने यूँ काम करना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सीईओ इस तरीके से काम करता है कि वो कहते हैं ना, यू लीड एज अ कैप्टन फ्रॉम द फ्रंट फुट, तो ये रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं. दुनिया भर में अब शोर मच चुका है कि ये इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, जंप स्टार्ट पाकिस्तान, ये क्या है. तो द थैंक गोज टू ऑल द टीम. हमारा तो एक विजन है, हम कहते हैं कि ये एक मूवमेंट है, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई एम अटरली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, जिस पैशन से, जिस मोहब्बत से. आपस में जो टीम है उसका जो इंटरेक्शन है, इट्स बीन वंडरफुल. क्योंकि मैं यूं तो जो आपकी कमांड कंट्रोल है उसके जो आते रहते हैं कमेंट्स, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं इतना ज्यादा लिखता नहीं हूं वहां पे, बट आई हैव माय आईज एवरीवेयर, आई सी व्हाट इज गोइंग ऑन. सो यस, देयर आर मोमेंट्स कि जब यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस. हम गलतियां भी करेंगी, बट जब आपस में मोहब्बत होगी, कोऑपरेशन होगी जैसे है, तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू. कि ये 5 ईयर फॉरवर्ड प्लान है, ये एक छोटी 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग मैराथन. और खुरम और मैं और जो लीडरशिप है, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बैटन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान, वो जब तक अपने यूथ को हम नहीं देंगे तो हम तो नकम्मे बेकारे हैं, फिर वो माचोइज्म और ईगोटिज्म में चले जाएंगे. तो मैं तो यही कहूंगा खुरम. Yeah, basically, I mean, people do not see what goes on in the background. तो उसकी वजह से मतलब, लेकिन ये कि सारों ने अभी कुछ देर पहले यही बात हो रही थी कि बहुत से सीखने के मौके हैं इनके लिए हर हवाले से. Everybody was saying that we had the practical knowledge of, we wouldn't be able to actually talk to those people who we talked to before.
just because of this. تو ماشاء اللہ. اور سب سے مین چیز کہ براڈ کاسٹ لیول کا ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں لوگ کہ سوئچ کیسے کرنا ہے, فریم کیسا ہونا چاہیے, ساؤنڈ آنی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے. So it was pretty good experience in terms of that. Anybody, Sadaqat or Joe, anybody wants to add something, Farhan? As mentioned earlier, پہلے میں نے یہ پوائنٹ کیا and I would like to add once again for all those who are viewing this now. ڈیجیٹل ورلڈ کی ہم لوگ اسٹارٹ سے بات کر رہے ہیں and all this conference is virtual conference. So the digital ورلڈ کے اندر جب آپ جاتے ہیں you must have the digital skills. اگر آپ کے پاس نہیں وہ اسکلز ہوں گی تو آپ you will fall down. And especially the current time جو ہم لوگوں کے پاس ایگزسٹ کر رہا ہے, if you are in the business یا آپ اس میں ہیں اپنی کسی جاب میں اینی تھنگ, ڈیجیٹل جتنی بھی آپ کے پاس ڈیجیٹلائزیشن ہے, اگر آپ اس کے اندر ان نہیں ہے, you do not know how to go live, how to organize all these things like StreamYard and all that, I think your business or your company could not exist in the world if you are not available digitally, you are not available online. اس سب کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس ساری چیز کو بائی ہینڈ پریکٹیکلی آپ نے اگر آبزرو کرنا, آئی تھنک the Jumpstart and Invest in provide us a very great opportunity for this. Like میں وہی بات خرم بھائی سے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے that few years back if we consider that خرم بھائی, امجد بھائی یا ہم لوگوں کے پاس جو اسپیکرز آئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے ریچ آؤٹ کرنا ہوتا تھا, تو اس چیز کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یار از اٹ پاسبل ٹو ریچ میاں عتیق, از اٹ پاسبل ٹو ریچ دس گائے. لیکن یہ ہے کہ ان سب پرسنالٹیز کو ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, پرسنلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے, وی لرن کمیونیکیشن اسکلس کو ہم لوگوں نے اپنا امپروو کیا ہے, دین ڈیجیٹلی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو لرن آؤٹ کیا ہے. سو آل دیز تھنگز آئی تھنک دس از اے ویری گریٹ پلیٹ فارم تھرو وچ وی کین لرن آل دس. اور ٹیم بلڈنگ, ٹائم مینجمنٹ, یہ دو فیکٹرز جو میں نے بہت زیادہ لرن کیے فرام دس ایکسپیرینس, کیونکہ ایک ٹیم پہلے تو بنانا اور پھر اس ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, اور اس میں کون سا بندہ کس جگہ پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے, فٹ کر ہو رہا ہے, اس چیز کو آپ نے اگر جج کرنا ہے تو آئی تھنک دیٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اینڈ آئی تھنک جس پوائنٹ پہ بھی ہم لوگ ہیں, سیکنڈ ڈے از گوئنگ آن, الحمد للہ کوآرڈینیشن اتنی زبردست ہے ٹیم کے اندر کہ وی آر satisfied with all this. So these are the words from my side. Thank you, Zainab or Sadaqat, if you want to say a few words, last words, because we are wrapping up this session. So, inshallah. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرا پاسٹ ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ جیسے آج کل حالات ہیں کووڈ کو لے کر, تو جیسے ہم نے یہ کانفرنس کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم لوگ گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کو جو ہے مطلب ہم لوگوں نے مطلب لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں. تو میرا پہلے بھی ایکسپیرینس ہے کہ مجھے اپرچونیٹی ہے کہ میں ورک فرام ہوم کرتی ہوں, تو اب یہاں پہ جمپ اسٹارٹ کے ساتھ بھی جو میرا ہے وہ بھی بہت مجھے کوآپریٹو ایک انوائرمنٹ ملا, اور بہت اس میں میرے لیے کام کرنا بہت ایزی رہا. لائک کوآرڈینیشن ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میں کر رہی ہوں, تو اس میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی اور سیکھنے کو بہت زیادہ ملا. تو اوور آل ایکسپیرینس بھی, اور جو جیسے جیسے میں دیکھ رہی ہوں چیزوں کو, اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس سیریسلی. جی ذرا تھینک یو سر فار جوائننگ اس. سر فرحان کی بات اور صادق کی بات سے میں سیکنڈ کروں گی. اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر میں لاہور میں کیوں کہ ہوں, اور لاسٹ ٹائم آئی نو کہ اسلام آباد میں سارا کانفرنس ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں اتنے ٹائم کے لیے اپنے ڈیلی روٹین سے جا کے وہ ٹائم نکال سکوں. سو ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم سب ڈفرینٹ جگہ پہ بیٹھ کے آج بھی اکٹھے اور فیل کر رہے ہیں کہ یس وی آر ہیئر, اور ایکسپیرینس بالکل فیلنگ کی طرح ہوتا ہے. تو اس کی میں آپ کو صرف اتنی سی ایگزامپل دوں گی جو دیکھ رہے ہیں اور سب جو یہاں بیٹھے, کہ جب بھی سیشن اینڈ ہوتا تھا نا, جو بھی ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ ہوسٹ کر رہے ہو, چاہے آپ بیک اینڈ اس پہ کچھ کام کر رہے ہو, اس کے بعد نا اس سے پہلے آپ کی فیلنگ تھی اچھا یار یہ ہو گیا بس اور کچھ نہیں ہے. بٹ وٹ آئی ہیو لرن آفٹر ایوری سیکنڈ, اس کو کرنے کے بعد ایک نیا وائٹ آئیڈیا آ جاتا تھا کہ یس وی کین ڈو مچ مور. یہی لرننگ ہے جو بھی سر امجد بات کر رہے تھے
کہ لوگوں کو امپاور کرنا, ایک موومنٹ چلانا, مجھے لگتا ہے یہی موومنٹ ہے کہ چلتے جاؤ, رستہ تلاش کرتے جاؤ, تو یو سکسیڈ سم ویئر. آپ کو شاید نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی منزل کیا ہے, مگر آپ اس رستے میں چلتے چلتے ضرور کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کی سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو گائز, تھینکس فار دا فیڈ بیک. اور لوگوں کے لیے بھی, باقی جو یوتھ ہے ان کے لیے بھی سیکھنے کے حوالے سے ایک ریپل افیکٹ کریٹ ہوگا کہ آپ لوگ جب ان سے ڈسکشن کرو گے, جو بھی اچھے ہیں پوائنٹس, برے ہیں, جو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لرننگس ہیں بہت زیادہ, اس کے اندر بھی کہ آپ کیا کرو گے. So thank you very much. We're going to be actually moving on to the next session with myself and Amjad bhai, and then we're going to be discussing about our plans. So inshallah, thank you Sadaqah, thank you Farhan. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. So inshallah we're going to be actually going into that. So guys, basically agla jo 1 hour we were discussing is Jumpstart strategy, how we going to actually bring in the overseas Pakistanis and how it's going to actually impact the internal workings and the startups and the SMEs, and how the investments can actually bring about a change. So that's ultimately the objective is, and since I have Amjad bhai with me, that's what we're going to be discussing. So on a strategy level, we're going to be sharing the conversations myself, Amjad bhai, Fakhar, and many other board members actually have over the time. And we came up with a plan that this is the strategy we're going to be following, and we're going on this path, this 5-year plan, and we're going to be actually following that. So Amjad bhai, let's discuss this. If you want to say some introductory words on those, and then I'll bring this. देखिए, मैं इब्तिदा से ये देख रहा हूँ, ये जब इन्वेस्ट इन पाकिस्तान शुरू हुई है खुरम, और बहुत सारे लोग जो नए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया से मुझे आज सुबह फ़ोन आया, जापान से एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया. वो कह रहे हैं कि ये जो आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हमें लगता है कि बड़े अप हैज़र्ड हैं. You know, you've got 12 sectors और इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं. अब वो जाहिर है क्योंकि वो पहली मर्तबा हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं, तो जो नए व्यूअर्स हैं या पार्टिसिपेटर्स हैं, आई थिंक वी ओ इट टू देम कि हम उनको बताएं कि ये क्या है और कहाँ से शुरू है. देखिए 2018 और 2019 में खुरम, माई सेल्फ एंड जो हमारा बोर्ड है, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमने गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, पूरी पंजाब की कैबिनेट है, परमानेंट सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ हमने बड़ी गहरी तरह से एंगेजमेंट की ताकि पता चले कि जो गवर्नमेंट है उसकी एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या है. क्योंकि हम चाहते हैं एज जंपस्टार्ट पाकिस्तान कि हम साइलोज में काम ना करें. हम आप सभी को कहते हैं कि कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए. तो ये जो एंगेजमेंट थी, ये जो खुरम और इसकी टीम ने इनिशिएट की, सो वी ऑल वेंट एंड सॉ देम. वो बड़े हीटेड किसी समटाइम्स दे वेंट इनटू वेरी हीटेड आर्गुमेंट्स अबाउट व्हाट इज द राइट पॉलिसी एंड व्हाट इज द रॉन्ग पॉलिसी. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये एक छोटा स्प्रिंट नहीं है. This is not a 100-meter run. This is actually a long marathon. जो 5-year cycles में चलेगा. It will be maybe 15, 20, 25-year journey. It be generational. तो वो actually I think the current government has been in opposition, had been in opposition for 20 years. उन्होंने उस वक्त publish किया अपना first 100 days. मगर जब हमने dig down किया, and actually some of the ministers admitted to us that they did not have a real bottom-up industrial policy. What do I mean by industrial policy? Bottom-up industrial policy. पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि जो आपके मैंड्रीन्स होते हैं, जो आपके टेक्नोक्रेट्स होते हैं, परमानेंट सेक्रेटरीज होते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी कि बिग बिजनेस जो है, वो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया करते थे. मगर जो आज का दौर है वो बिग डेटा का दौर है. यू नीड टू नो कि हर सिटी में आपका इकोसिस्टम क्या है, यानी हाउ मेनी स्टार्टअप्स यू हैव, हाउ मेनी एसएमईज यू हैव, किस सेक्टर्स में हैं, और कौन डिसरप्टिव हैं और कौन ज़ॉम्बी कंपनीज हैं. ये आपको याद होगा खुरम
ये बड़े हीटेड डिबेट हुई थी। हम तो चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ मिलके ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम आगे लेके चलें, मगर वो जाहिर है कि उनके सामने इतने जब वो आए तो जब उन्होंने अपनी ट्रेजरी देखी तो इतने हालात बुरे थे, और उसके बाद जो उनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, यानी कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनके जो थे, तो देन वी डिसाइडेड दैट वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल हैव आवर ओन इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाइल्स द गवर्नमेंट, ये नहीं कि हम गवर्नमेंट को एक तरफ फेंक रहे हैं, दैट इज नॉट द केस, वी स्टिल वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट। मगर देखें, जब हमारे हालात पाकिस्तान में ऐसे हैं कि we're on a cliff edge, अब कोविड की सिचुएशन में इकोनॉमी स्लंप हुई है, वो आप शायद देखा होगा खुर्म कि ये जो इकोनॉमी है, तो इस हालात में कैन वी वेट? नो वी कांट। सो हमने ये किया कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें अब 12 सेक्टर्स हैं। वी एक्चुअली हैव डन अ लॉट ऑफ ड्रिलिंग डाउन इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, यू नो, देयर आर पॉलिसी मेकर्स, देयर आर सेक्टर स्पेशलिस्ट। जो आपको याद होगा खुरम, हमने दिन रात इस्लामाबाद में बैठ के आपके ऑफिस में ये किया, लोग हमें पूछते थे ये 100 बिलियन कहाँ से आया, तुम लोग पागल हो गए हो, राइट? तो ये आपको याद होगा, बट एक्चुअली यू नो इफ पीपल वांट वी कैन एक्चुअली गो डाउन एंड ड्रिल दिस एंड टेल देम व्हाट दिस इज। तो ये तो बैकग्राउंड था खुरम। तो देन वी कैन गो इनटू द 5-year फॉरवर्ड प्लान, बट आई वुड लाइक योर kind of input and you know, view on that process. So basically, Amjad, I mean, obviously, we have come a long way. The only thing is now the reset button is being pressed. So that's the only thing. So we have to actually make slight adjustments to the timeline. So that's the only thing. So maybe when we were thinking that it's going to happen in 5 to 7 years' time, maybe it's going to take longer time. But at the same time, I was just looking at one of the pictures. I mean, right now I actually cannot show, and later on I'll schedule, I'll share the screen and everything. But the point I'm trying to actually make here is, actually, let me see if I can do that. So let's see. And this is going to be quite beneficial for people, because the issue is that when you go to, no, that's it's not going to be possible. So when I'm looking at the actual picture, so coronavirus wreaks havoc on economic growth prospects. So the least affected one is going to be the China. After that, at the 4.9%, minus 4.9%, and then Pakistan is -5. Indonesia is -5.1, then Iran is -5.3, Nigeria, Saudi Arabia, Argentina, Japan is -6.8, Turkey is -6.8, Russia, Thailand, United States -7.9, and then India is -9, Brazil is -10, and Euro area is -10. यूके का 20.4 है, कल डेटा निकला है। उनका जीडीपी 20.4 exactly. We've got a meltdown. This is going to cause havoc, absolutely. So जो मैं कह रहा था ना कि ये you know, it's time to wake up and you know, this invest in Pakistan. हमने originally खुरम, आपको पता होगा कि हमने physical करना था, तो फिर बड़ा डिबेट हुआ कि क्या करें, and then obviously we decided to go online, and thank God कि हमने ये काम किया, क्योंकि इसकी अब जो जरूरत है इतनी, आई थिंक दिस इज द कॉल ऑफ द डे, क्योंकि यू नो द टाइम फॉर टॉकिंग इज ओवर। देखिए खुरम, सलमा मुझे कह रही थी कि 95,000 हिट हुआ है पहले दिन में, राइट? तो इट एक्चुअली टेल्स यू दैट यू नो द हंगर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन वो वहां पे है। अब सिचुएशन ये हो गई है खुरम कि हम एक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं खुरम। ये जो सुन रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, उनको ये चाहिए कि हम उनके एक फ्रेंडली क्रिटिक्स हैं, ये नहीं कि हम नेगेटिविटी कह रहे हैं। देखें, जब किसी चीज का डिमांड इतना होता है तो आपका फर्ज बनता है एज ए इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या आप बिजनेस हैं, कि आप पिवट करें ताकि उस डिमांड को कैप्चर करें, राइट? सो वी रियली नीड टू कम अप विद द पॉलिसीज। ये जो आप देखें, ये जो पॉलिसीज आप दिखा रहे हैं ना, ये हमने 2018 और 19 में की, ये पहले साल का जो इम्पैक्ट है।
تو ایز اے چیئرمین میں آپ کو, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خرم کہ جب میں اس ڈائیگرام کو دیکھتا ہوں نا, تو پہلے میں لکھا ہے کہ گلوبل نیٹ ورک کریٹڈ پالیسیز ایٹ گورنمنٹ لیول انفلوئنس strengthen the foundation of our ecosystem, defining strategic objectives, اور اس کے بعد building confidence with overseas Pakistanis. میں خدا را میں اتنا خوش ہوتا ہوں نا جب میں دیکھتا ہوں. میں جب سے یہ انویسٹ ان کانفرنس شروع ہوئی ہے میں اسی ڈاکیومنٹ کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. آئی ایم سو ہیپی. ٹھیک ہے, دیکھیں جو لیڈرشپ ٹیم ہے, میں ہوں, آپ ہیں, فخر ہے, سلمہ ہے, بہت سارے اور لوگ ہیں, ہر ممالک میں ہمارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, مگر جو ہمارے بزنسز ہیں, جو ہمارے والنٹیئرز ہیں, یہ انہی کا یہ کام ہے کہ ہم نے ود ان 1 year ود آل دا چیلنجز جتنے بھی ہمارے امپیکٹ تھے وہ ہم نے ڈیلیور کیے. میں نہیں سمجھتا, یہ نہیں میں اپنے منہ سے میاں مٹھو کہہ رہا ہوں, یہ ایک ایکچولی فیکٹ ہے کہ جو ہماری انڈسٹریل پالیسی ہے, جو ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں, جو ہم نے اسمارٹ گول اپنے آپ کو دیے وہ ہم نے ڈیلیور کیے. الحمدللہ یہ ایک ٹیم کا ایفرٹ ہے, اور جو ہمارے گلوبل اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ساتھ مل کے یہ کام کیا. اور میں ایک اسپیشل تھینک یو کہوں گا جی زلفی بغاری صاحب کو, جو کہ جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے, ابھی وہ بہت پریشر کے نیچے ہیں, اور یہ گورنمنٹ ہیں, اپنے رزاق داؤد بھائی ہیں, جو بھی ادارے ہیں, پنجاب گورنمنٹ ہے, جب بھی ہم ان کے پاس گئے ہیں, ہاں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے مگر ایٹ لیسٹ وہ سن رہے ہیں. I think that is the good beginning, right, of an engagement. جیسے میں نے کہا کہ this is not a small marathon, یہ ایک لانگ ٹرم جو میراتھن ہے, جس میں آہستہ آہستہ اب تو جو گلوبل انویسٹرز ہیں ان کی کانفیڈنس ہم میں بڑھ گئی ہے, اور اگر ہم میں بڑھے گی خرم تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے. تو یہ کس کا کام تھا؟ یہ گورنمنٹ اور اداروں کا کام تھا. اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی تھی ایز سٹیزنز, ایز بزنس پیپل, ایز پیشنٹ. میں نے اپنے اوپننگ ریمارک میں یہ کہا تھا کہ 2 فیکٹرز ہیں جو ہمیں یونائٹ کرتے ہیں. ایک ہے the love for our country, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ٹرانسفارم کریں into a responsible, right, global value based country, جو کہ ہمارے جنریشنز تھیں جنہوں نے پاکستان کو قائم کیا, جو انہوں نے سیکریفائسز دیں, اسی لیے کیا ہے. اب وہ بیٹن آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ اب ہمارے ہاتھوں میں. تو الحمدللہ میں بڑے کرٹیکل انالیسس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھینک یو سو مچ خرم فار یور ٹیم, اینڈ جو دن رات آپ کام کر رہے ہیں, رائٹ. میں تو ایک آپ کو اسٹریٹجک ڈائریکشن دیتا ہوں, یا جب آپ مجھے چاہتے ہیں تو میں I give my input at a bigger level, at a strategic level, but the real job is being done by you and the stakeholders across the globe and in Pakistan. So Amjad bhai, exactly, I mean this is the path we are following, and alhamdulillah, because since last left it was such a mashallah, it was a great success in terms of people connecting from overseas, and now we are actually building up on it. But the good thing is that we didn't have to really go to them or bring them to Pakistan because of this COVID. This is happening. But the thing is, the point I was trying to actually make, that the damage is going to be done less to the emerging markets and more so to the developed nation, and that's where the opportunity is. So when we were talking about like creating a global networks, I think we are on still, if we look at the strategic objectives, I mean, yes, in numbers is probably not going to be, right. But in terms of like creating global networks with the stakeholders, I mean, that's pretty much on track. I think many more chapters is being announced, many more people globally is being connected, policy making with the government for the highest potential sector. I think there's a lot of other key players are working with them, like task forces and many other organizations, including ourselves. So I think government has realized that they have to actually make a fundamental shift in policy making to support the businesses. Although it's taking a while because of the pandemic and everything, they haven't been able to actually fully do it, but at least we are on the path. So strengthening the foundation of national ecosystem of enterprises, I think we are slightly behind on that. So we have to actually make sure that we are, involving the chambers and then convincing them that they have to really
look at it as an ecosystem rather than just some isolated, the places or the divisions and the UCs. There, look from the this KLI thing that everything has to happen in Karachi, Lahore, and Islamabad. It has to be. Rather, it has to happen in all over Pakistan in different sectors. And then investment decisions paving the way of creating 10 million jobs. I mean, now the challenge is that we have to not just only create new jobs, but we have to save the old jobs. The people who were actually in the employment, how can we actually save their jobs? So one way is to actually strengthening the SME sector and say that, okay, you can, like everywhere in the world, the governments are providing the support to SME sector because they are the most vulnerables in this whole scenario. So that's where I think we have to put extra effort. And if you want to comment on any other three, so I think. Actually, Khurram, something wonderful happened about 2 hours ago. When I finished I was doing a session on agriculture, on agri-tech and value addition. तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि building relationship with the institutions, मैं नाम नहीं लूँगा, but I'll tell you what has happened. जो हमारे commercial secretary है ना, जो overseas हैं, उनमें से जो UK आया करते थे पिछले 30 years से, मैं उनके साथ I was very closely working with them. तो उनमें से 2 ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि अमजद, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ठीक है, आप पॉलिटिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, मगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो है ना, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है कमर्शियल सेक्टर, देखें कितनी सोच की तब्दीली आई है। ये जो नए हमारे कमर्शियल सेक्रेटरीज आ रहे हैं ना, ये उनकी मेरी तरफ से नहीं है, वी पुट द कार्ड ऑन द टेबल. So what they're saying is what we're going to do is actually create a network of commercial secretaries. एक हम club बनाएंगे जिसमें Jumpstart has to be the priority stakeholder. This was 2 hours ago. अच्छा, फिर मेरी बात हुई जो पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है, उनके जो कराची के हेड हैं, उनसे मेरी बात हुई on the phone. And he's saying, actually, this is exactly what we've been talking about as executives. क्योंकि ये जो executives हैं, वो तो चाहे कोई गवर्नमेंट आए खुरम, वो तो वहीं पे होते हैं, उनका तो लॉन्ग टर्म करियर पास होता है. बट नाउ जो यंग जनरेशन आ रही है ना, वो एक्चुअली दे आर लुकिंग एट व्हाट इज गोइंग ऑन. सो मैंने उन्हें सजेशन ये किया है कि देखें, आप यूं करें, ये जो देखें, ये जो आपने कहा है ना, ये 2 की ये जो हमारे माइलस्टोन है, startup moving to SMT, universities produce industry ready human capital, right? जो SMEs growth, right, through global knowledge, finance and route to market and human development, increase remittance through global joint ventures. देखिए, ये जो है ना, अब ये 1 तो हो गया. अब तो ये 2 जो जिसके ऊपर हम ये इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कर रहे हैं ना, देखिए, हम जो भी करें खुरम, ये हमारी एक लिमिटेशन हमारी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम की लिमिटेशन है. जैसे आपने कहा ना कि अगर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारे साथ काम नहीं करता, जो आपके अदारे हैं यानी कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वो नहीं करते, राइट, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करता, राइट, जो आपके कमर्शियल अटैचेज हैं वो बाहर बैठे हैं, वो नहीं बैठ के काम करते. द टाइम फॉर इंसुलर जो है ना, silo mentality, it is finished. COVID has actually, if it's done one thing, it has told the world, जो कि progressive minds हैं दुनिया में, जो पहले machoism and empire, जो department में empire बन जाते हैं ना, right, actually we have to kill that culture. This is the first responsibility. I am so glad कि अभी हम invest in Pakistan कर रहे हैं, और जो जवान तबका है इन institutions में, वो हंगरी है, जो मेरी उम्र के हैं, जो बूढ़े कसौड़े बंदे बैठे, राइट, उनको करने दे यार, जो करते हैं, जो सामने आने चाहते हैं तो करने दे, उनसे सीखें, उनकी इज्जत करें, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं. मगर देखें, ये रिस्पेक्ट की वो बात है, ये कौम की बात है, ये एक नेशन को बिल्ड करना है, ये कैपेसिटी को बिल्ड करना है. सो समटाइम्स वी हैव टू बी रूथलेस एंड समटाइम्स वी हैव टू बी रूड.
कि look, get out the bloody way, क्योंकि ये this is not your father's assets, ये कौम के assets हैं. But I am so glad खुरम कि अब जो reactions आ रहे हैं ना, जो suggestions आ रहे हैं, it is the work that we've done from 2014, and जो हमारा open mindedness है actually is now paying dividends. So I think that is what I've got to say on the year 2 impact. So, I mean, one thing I think I'll just make one comment on the year 2 is basically building on the progress of the year 1. And I think that's quite critical, because it's not defining that what does it mean by building progress on the first year. And I think what we realized, because obviously, as you know, we were planning to actually have the lift 2020 in 5 cities, and it was a huge undertaking as compared to the first year. So it was more than the exponential growth from the previous year. But because of this COVID situation, I mean, if we are able to actually maintain the previous year continuously, I think that would be itself achievement. So God knows what's going to be the situation in November, October, November in Pakistan, because that peak has been shifted. And now it's going to be happening in July and August rather than actually May and June. So that is quite critical. So in my opinion, I think sometimes it looks that we plan for everything for a year and second year and third year, but it's not necessary that it has to happen in that particular year. As long as we continue to work and then actually achieve certain things beyond that. So maybe in our plan, grand scheme of things, we're probably going to say like this year was the pandemic year, and now we are moving on to the 2021. But alhamdulillah, I mean, the good thing is that we pivoted, and not in a sense of pivoting and changing the total path, but in terms of actually having it in the same way, but in a different way. So that's the key, I think. देखिए खुरम, एक और बात है जो आप पिवट की बात कर रहे हैं. देखिए, if we pivot, which we must pivot, मगर जो हमारे साथ aligned institutions हैं, अगर वो हमारे साथ उस डिग्री के ऊपर पिवट नहीं करते तो there's going to be a problem. मैं तो आपको एक couple of examples देता हूँ. देखिए, हमारी strategies में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो they play a key role, क्योंकि पाकिस्तान में actually we 60% of the population जो under 35s हैं, right? उसमें से unfortunately only 6 to 8% जो है वो यूनिवर्सिटीज में जा रही है. तो it is very important कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पिवट करें पहले. वो पिवटिंग है क्या? वो पिवटिंग ये है कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने अलाइन करना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ. सो व्हाट डज दैट मीन इन प्रैक्टिकल? अगर फर्ज करें कि जो हमारे 12 सेक्टर्स हैं जिसमें टूरिज्म है, इंजीनियरिंग है, एग्रीटेक है, उसके बाद आपकी प्रिसिजन इंजीनियरिंग है, वेलबीइंग है, एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ, राइट? So what they have to do is look at the industrial policy of the country and make sure कि जो graduates निकल रहे हैं they are fit and ready to actually hit the road when they gain employment. ये ना हो कि जब जो अभी हो रहा है कि the guy comes out and you have to spend 2 years of your time, of private sector's time, trying to get that person to a level where can actually at least pay you back or actually contribute to your company and the economy. So that fundamentally has to happen. That's the number one in terms of the education. और अब ये इतना disrupt होगा खुरम, because you're a technologist, you will understand this better than me, right? अब जो mass education through online, right? That is a phenomena we must pivot to urgently. Because this is where already in UK, the European Union, जो policy paper मेरे पास आ रहे हैं, जो मैं review कर रहा हूँ, right? They already have actually made the plans, खुरम, जो implement हो जाएंगे end of June. End of June में implementation शुरू हो जाएगी.
अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं और तुम और जो हमारे इनर कोर है वो काफ़ी अरसे से ये डिबेट कर रहे हैं। देखिए, अगर 96% जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहे तो उनका क्या होगा? तो एक्चुअली ये जो हमारे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, टेफ्टा है, देयर आर अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, they fundamentally now have to pivot their strategy. They cannot expect जो बेचारे अनपढ़ हैं, गांव में हैं, उनके पास किराया नहीं है बस के ऊपर जाने का हर दिन, राइट? We have to take vocational training to each village. This इसीलिए मैं इतना खुश होता हूं कि जब तुम कहते हो ना कि look, we are in 20 cities, we are not in Islamabad. अच्छा, मैंने जानबूझ के, आपको पता है खुरम, I will not live in a city, मैं अपने गांव में जाके रहता हूं क्योंकि मुझे आई एक्सपीरियंस, जब मैं जीटी रोड से उतरता हूं ना तो अपने गांव की तरफ जाता हूं, मुझे पता है कि रोड जो है ना वो कच्ची रोड है, वहां पे खुरम पानी का सिस्टम ठीक नहीं है, वहां के सैनिटेशन का, वहां पे जो गैस फिटिंग्स हैं वो ठीक नहीं है, वाटर का सिस्टम ठीक नहीं है। मगर ये हो सकता है अगर खुदा ना देखें, मेरा जो विलेज है ना खुरम, उसके इर्द गिर्द 10 विलेजेस हैं, सारे लोग बाहर गए हैं तो पैसा उनके पास है, वो चाहते हैं कि उनके घर ठीक हो। Actually trying to find a gas fitter or a proper electrician या proper builder is a bloody nightmare. Right. तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी खुरम। ये जो हम एंटरप्रेन्योरियलिज्म यूनिवर्सिटीज और ये वो कर रहे हैं ना, ये तो अपनी जगह है, ये तो हम काम करते रहे। मुझे पता है कि मैं आपके सर के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ, मगर एज अ चेयरमैन इट इज माय ड्यूटी टू एक्चुअली सी वेयर द गैप इज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लुक एट द गैप, जो कौम का पेन है, दिस इज द एक्चुअली रियल पेन। देखिए, हमारी जो कोठियां बनी हुई हैं गांव में चले जाए, जहां उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है खुरम, इतनी मैक्सिमाइज करते हैं, वो मिनिमलिज्म उसमें है ही नहीं है। We are using so much steel, so much concrete, it is unbelievable, so much wood, right? जो resource है, और it's becoming very expensive. तो मैं ये आपको एज ए CEO would say, जहां हमारा ये आता है ना SME की ग्रोथ है, right? This is a social point that we've got to look at. This is वहां पे 60%, आपको पता खुरम, आपने मुझे ट्वीट किया था कि ट्विटर ने कहा कि अपने सारे लोग घर भेज दो। वो जुकरबर्ग ने जो किया था कि we are now by the next 5 years 50% of my workforce is going to be working from home. Why on earth are we pushing these housing societies खुरम, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर और वहां पे आ रहे हैं? You know, traffic, Lahore is one of the most polluted cities in the world. Let the people stay where they are and take the jobs to them, for God's sake. So मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं टीम को एक जॉब देने चला हूं कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसके ऊपर जो है ना हमें बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने जर्मन जो इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो जुल्फी साहब से मेरी बात हुई थी, आपको याद है, लास्ट ईयर। तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दिस फॉरवर्ड। यहाँ मैं अभी यूके में वापस आया हूँ, यहाँ जो उनके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है, दे आर मोर देन विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो आई वुड रिक्वेस्ट, ये जो सेकेंड ईयर के ऊपर जो है ना, जहाँ हमने लिखा है कि universities produce ready human capital, that is still of focus. हमें ये फोकस करना चाहिए खुरम, मगर मैं जो 96% बेचारे हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं है, अब वो जो बाहर थे, उनके माँ बाप जो कमाने के लिए गए हैं, वो भी वापस आ गए हैं खुरम। उनके लिए तो कुछ करना है ना हमने। बिल्कुल ऐसे ही अमजद भाई, एज आई सेड कि बाज आइटम्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री रेडी। I mean, the ultimate objective is that we should have people coming out, whether they are coming out of the universities or not, through vocational training they are coming out. They have to be industry ready. And I mean, last night we had a very amazing session. Basically, it was just watched by thousands of people between 10 and 12. And the main focus was actually Azad has got this opinion that we shouldn't be actually sending the kids to the university. So there was a huge debate about that. And then, we were discussing that whether it's going to be just like a skill-based training.
and no school. So there were like a very intense discussion on that. And then Shahid Joya, he has got like about 100 or so, the manufacturing units you can produce in a very, it's very cheap to produce, soap making factory, barbecue, hand sanitizer. I mean, anybody can actually have these things in their home. I mean, they can actually build those. And this guy is like actually teaching them how to build those machines. So we're going to actually have a song on this. Actually, last night we decided that the way he was announcing all those names, कि उसका क्या कहते हैं soap making machine और जनाब उसके बाद hand sanitizer की machine और उसके बाद cleaning washing की machine और साबुन बनाने की machine और मशीनें कर रहा था. हमने कहा यार इसके ऊपर एक song बनाते हैं. We're gonna have a rap song on it. So I mean उसकी कोई मशीन जो है वो 50,000 से ऊपर की नहीं है. मतलब 50,000 रुपए से ऊपर की कोई मशीन नहीं है और उससे आपका बिजनेस शुरू हो सकता है. तो हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन इंशाल्लाह करेंगे. और the whole focus was how the micro businesses can actually change the whole landscape for Pakistan. It did for China. Why can't it do for Pakistan? अच्छा, ये जो year 2 में एक है ना, increase remittance through global joint ventures, decrease, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है डिक्रीज होगा, मगर I think by end of July inshallah, or definitely by August September, we're hoping the situation will mitigate. मगर एक और भी इसमें सिनारियो है खुरम, जो NHS अभी कर रही है, वो है कि यूरोप में जो कोल्ड वायरसेस होती हैं, जो नॉर्मल कोल्ड वायरसेस हैं, दे स्टार्ट अराउंड अबाउट एंड ऑफ सितंबर. तो अगर हमने ये सिचुएशन को कोप ना किया, तो अगर कोरोना वहां पे हुआ और कोल्ड भी आ गई, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट वी कॉल नॉट अ वी शेप रिकवरी बट अ डब्ल्यू शेप रिकवरी. So you will get to the bottom, then go up, then come down, and then go back. God forbid कि ये ना हो. मगर मैं ये जो हम बात कर रहे थे ना अभी वोकेशनल ट्रेनिंग की, इसका एक्चुअली डबल हमें रिवॉर्ड मिलता है. एक तो लोकल आपकी जो कंजम्पशन है, जो लोकल डिमांड है, जो लोकल पेन्स हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आपने सही तरीके से कोई काम करना है तो स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिल रही. देखिए, जब हम बाहर रेडीमेड लेबर भेजते हैं, our population is going to increase by 50% by 2050. This is frightening, but actually we need to do something now इसके ऊपर. ये जो ट्रेनिंग हम कह रहे हैं ना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके साथ हम पिवट करें, वो ये है कि ये जो रेडी मेड एक्चुअली लेबर फोर्स होगी, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे. और जो आपका रिमिटेंस है, जहां एक बच्चा डेजर्ट में बिल्डिंग वर्क्स कर रहा है और धूप में बेचारा उसकी कमर जो है वो बिल्कुल पिघल रही है, राइट, और जो हमारे नेबर है उनका बच्चा बैठा है वो ऑफिस में और वो कर रहा है, आईटी का काम कर रहा है, अर्निंग 10 times more. तो कम से कम 10 times ना करें, कम से कम 5 गुना तो कर लेना जब ये आप ये करेंगे. So it's not only for the domestic market, this is for the international market. और जो गरीब तबका है, क्योंकि देखें जंप स्टार्ट का एक और मौक़िफ़ है, वो ये है कि we will actually increase the prosperity of Pakistanis, all of Pakistani inclusively. ये नहीं कि ये एलिटिज्म में हम चले जाएं. देखिए, एलिट्स ऑलरेडी दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. उसके बाद आपकी मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास आ रही है, वो भी अपनी जगह पे हैं, राइट. बट अगर हमने पॉवर्टी को एलिवेट करना है, तो फिर ये आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वही आपको इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको हमने कैप्चर करना है. तो एक तो आपका डोमेस्टिक हो गया, और जो जब इकोनॉमीज रीबाउंड करेंगी, व्हिच दे विल डू, right, we could actually retrain people in the next 3 months. If we had an intensive course in actually upskilling the works, right, we are making an investment in the life cycle of whole people. So अगर एक बच्चा 20 साल का है, उसको हम ट्रेन करते हैं 3 महीने के लिए, अगर उसकी लाइफ साइकिल है 75 years, imagine the return that we are getting from that person that we've made the investment. So I think it's a wonderful investment.
the government should actually do something about it. अगर government नहीं कर रही तो जो private अदारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर private ही काम हो रहा है, तो Right. मेरी ये इल्तजा होगी as you know people who have sat outside and have an interest in Pakistan, this is the niche market that we need to go for, right? And this is where I would direct you as a CEO कि जो जहां भी आपका इंटरेक्शन होता है जब आप करते हैं तो इसके ऊपर भी प्लीज फोकस करें. Yeah, of course, merger and acquisitions is like a major thing. So coming to third year, Amjad bhai, if you look at it, Pakistan economic image. So I think that's going to be pretty much on track. That Pakistan image is probably can be on track. जी जी. अच्छा, मेरे लिए एक इसमें जो थर्ड है ना, ये जो ease of actually doing business should be process led rather than contact led. You know, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि you know everybody is talking about technology, blockchain, this, that, the other. जब आप ground level पे जाते हैं ना, तो you want to open a company, right? Not many people are literate to go online and actually create a company. It only costs you about three and a half thousand rupees. I've just done it when I was in Pakistan, right? Literally, if you've got the skill sets, you'll do it. Right. But I just made inquiries, Khurram, right? An accountant in Lahore and Islamabad will charge you up to 70,000 rupees to register a company. It is ridiculous. Actually, our policy should be that we should be doing it free. क्योंकि जब आप फ्री करेंगे तो जब वो रजिस्टर हो जाएगी कंपनी, तो जो उसकी सर्विसेज आपने करनी है, सबमिशन, ये वो, राइट? सो द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली, मेरे ख्याल में, in the next 5 years, what we should be doing, we should be offering to register companies free of charge, and then have, you know, accountancy companies who actually, yes, they should make money. मगर देखें, हम मुहब्बे वतन लोग हैं, ये एक essential service है जो अगर आपने इकोसिस्टम को डेवलप करना है तो मैं डायरेक्टर हुआ करता था यहाँ खुरम, यॉर्कशायर फॉरवर्ड हुआ था बिजनेस लिंक के ऊपर. आप यकीन करें कि देयर वर आर्मीज ऑफ पीपल इन द 90s जब ये एंटरप्रेन्योरिज्म की मूवमेंट चली थी यूके में. देयर वर लिटरली, इफ यू वर अ स्टूडेंट और यू वर अंडर 30, राइट, वो आपकी कंपनीज जो है ना, इट वाज एक्चुअली £5. So you could, you know, literally for £5 you could get your company done and dusted. So I think, you know, this contact led, where अगर आपने बैंक अकाउंट खोलना है तो you have to see 10 people, right? किसी की अपॉइंटमेंट बनानी है तो 10 people. Everything मेरे ख्याल में अब प्रोसेस लेड होनी चाहिए कि this is the process, this is what you've got to do, right, and get it done. You know, this is not something which is out of the reach of the policy makers. You know, we don't need the World Bank to tell us that. We don't need the IMF to tell us that, right? This is something जो हमारे हाथ में है, हम कर भी सकते हैं. अब नादरा के पास सब कुछ है. You know, सभी कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बेहतरीन है जी, जब ये इसके ऊपर आता है तो यार खुदारा, अगर ये बात है which we believe it is, तो आप इस सिस्टम को क्यों नहीं सिविल सोसाइटी में लेके आते ताकि ये बेनिफिट सबको आए. बिल्कुल ऐसे ही है. I mean, वही issue के, I mean, I think now those things are not going to be a problem because primarily what's going to happen is just the world is going to be a different place. अगर वो लोग खुद से नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा. They'll be pushed into the corners. जी जी. और दूसरा ये कि मुझे एक और जो चीज रियलाइज हुई है वो ये कि मेरे ख्याल है लोगों को भी अब ये एहसास हो गया है या इससे होगा, जो पाकिस्तानी मेंटालिटी थी कि अच्छा यार जॉब कर लो सब सेफ हो जाएगा. जब लोगों की जॉबें खत्म होंगी ना या हुई हैं मतलब मेजरली, तो तब उनको एहसास होगा कि यार अच्छा नहीं, हमें कुछ ऐसी चीज भी करनी चाहिए जो मतलब किसी वक्त ये ना हो कि एकदम से खत्म हो जाए. So that's another point. खुरम मैं यहाँ पे ये जो लोग जो घर बैठे हैं ना अभी, डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड फर्लो पेमेंट्स ले लें गवर्नमेंट से, राइट, और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जारी है ताकि इकोनॉमी को रखें. तो मैं एक पॉलिसी मेकर से बात कर रहा था ट्रेजरी में, दिस इज अबाउट 3 days ago. तो आई सेड, हाउ लॉन्ग डू यू गाइस थिंक यू कैन कैरी ऑन डूइंग दिस? They said it's not our money. I said, I know it's not your money, but the people think it's free, you know, money from trees.
Khurram, there is no such thing as a free lunch. یہ جو آپ کو مل رہا ہے نا یہ آپ کے نیک میں چین ڈالا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. somebody is going to have to pay. ٹریجری دیکھیں یہاں پہ یہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو بیسک ریٹ آف انکم ٹیکس ہے اس کو وہ نیچے کر رہی ہیں, جو سپر ٹیکس ہے اس کی بریکٹ بھی وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کا سوچ رہے ہیں, جو پبلک سیکٹر کی پے ہے اگلے 5 years وہ فریز کر رہے ہیں. رائٹ, these people are actually thinking and putting policies 5 years ahead. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ those people who haven't got jobs they better start thinking of creating jobs for themselves and others. جیسے وہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشین بناتا ہوں, یہ بناتا ہوں. یار میں پھر ایگریکلچر پہ آ جاتا ہوں کہ یہ میرا ایک پیشن ہے. میں بچہ تھا خرم تو مجھے یاد ہے کہ ہر گاؤں میں تیلی ہوا کرتا تھا, ہر گاؤں میں پینجا ہوا کرتا تھا, ہر گاؤں میں کھڈی ہوا کرتی تھی. یار کاٹیج انڈسٹری 60s میں تھی. رائٹ, ہم ایسے لوگ ہیں کہ ایز اپنے لیے کمفرٹ زون میں جب ہم بیٹھ گئے ہیں نا, جی چائنا سے سستا مل سکتا ہے وہاں سے لے آئے. یار اب پتہ چلا ہے نا جب یہ کووڈ آیا ہے کہ یہ جو آپ اپنی سیکیورٹی اور اپنی پاکٹ کو فل کرنے کے لیے نیشنل سوورنٹی کو آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں, اس کی قربانی دے رہے ہیں. یار یہ کیسی پالیسیز ہیں, یہ کیسی سوچ ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا خرم. دیکھیں ہم تو باہر بیٹھے ہیں, جو مدد ہم سے ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہم نے 2 بلین ایک ملک سے مانگا, انہوں نے ہمیں دے دیا, مگر آپ کو پتا ہے کہ سٹرنگز کتنے اٹیچ تھے. ملیشیا میں کانفرنس ہو ہم نے انیشیٹ کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے. تو ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں 20 to 30 بلین بھیج رہے ہیں وداؤٹ اینی اسٹرنگز اٹیچڈ. مگر آپ کو پتا ہے کہ 70% آف دیٹ منی جو بینکوں میں بیٹھی ہے وہ گورنمنٹ بارو کر رہی ہے ری پیمنٹ کرنے کے لیے. دس از اے ریڈیکولس سچویشن. کوئی کیپٹل مارکیٹس ہم نے خرم نہیں ڈیولپ کی, کوئی ہم نے کیپٹل ڈیریویٹیوز نہیں کی ایس ایم ایز کے لیے. اسٹارٹ اپس کے فنڈ ہم لوگ ٹوڈا چاہ کے پھر لگے ہیں گراں جی آؤ سنو سنیا ایس ایم ایز یا اسٹارٹ اپس نو دیو. رائٹ, دیکھیں میں خوشی سے یہ کام کروں گا, مگر جن لوگوں کے ہاتھ ٹریجری ہے, جو ایف بی آر ہے, جن کے پاس یہ بجٹس ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتا ہوں خدا را کچھ قوم کے اوپر جو ہے نا یہ ترس کریں, رحم کریں خدا کے لیے. اب اگر کووڈ-19 کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اب جو ہمارے سر پہ دیکھیں ہمارے مینگو ہیں خرم, اب یو کے میں مینگو آ ہی نہیں رہا, اور ہماری فلیٹ آف پی آئی اے بیٹھی ہوئی ہے. رائٹ, یار اس میں اگر آپ سیٹیں نکالیں تو آپ کو ایک دن میں سیٹیں نکال سکتے ہیں. انڈیا نے پوری جتنی ایئر انڈیا اس کی سیٹیں نکال کے انڈیا کا مینگو اب یورپ میں آ گیا. ہمارا دیکھیں over $2 billion we're going to lose simply because the people who are in charge are not thinking it bloody through. So میں دیکھیں ہم تو اپنا کام کریں گے خرم, ہم نے تو ایک سب کچھ چھوڑ دیا, فیملی چھوڑ دی, بچے چھوڑ دے, بورڈ جتنے تھے وہاں سے ریزائن ہو کے اس کام کے پیچھے لگ پڑے. تو میں پھر ایز اے سینئر چیئرمین میں آپ سے التجا کرتا ہوں جو پالیسی میکر سن رہے ہیں, خدا را دیکھیں یہ ہمارے لیے نہ کریں, خرم کے لیے, میرے لیے, جو ہماری ٹیم ہے اس کے لیے نہ کریں, مگر جو قوم ہے جو اب ایکچولی وی آر ایٹ such a preciously dangerous time کہ اب ہم نہیں کریں گے نا خرم کام. یہ دیکھیں we missed the industrial revolution, we then missed the machine revolution. فیکٹریز کو ریولوشن آئی وہ ہم نے مس کر دی. رائٹ, 70s اور 80s میں ہم نے اڈاپٹ کر دیا, اس کے بعد پھر ہم چلے گئے نیچے, پھر ہم نے کمپیوٹر ریولوشن کو مس کر دیا. اب جو 4th ریولوشن آ رہی ہے جو کہ ریجنلائز پروڈکشن پہ آئے گی, if we actually miss this it is curtains خرم, it is curtains. خدا را یہ نہ ہو, مگر اگر ہم نہیں کریں گے نا تو چھٹی ہو جائے گی. So what's the way forward? Let's quickly have a look at the year 4 that gives us a little bit idea about the actual emerging picture. کریں گے نہیں کریں گے, چلو دیکھتے ہیں کہ کریں گے
لیکن کریں گے. تو another thing is the improved legal structure for entry and exit. That's a nightmare. bankruptcy نہیں فائل کر سکتے پاکستان کے اندر، تو باقی کیا کریں گے؟ So maybe like sorry. ایکچولی خرم میری بات ہو رہی تھی اپنے روتھشائلڈ بینک سے. وہ ایک پاکستانی لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، ہائیلی انٹیلیجنٹ. اس سے میری بات ہو رہی تھی انویسٹ ان پاکستان سے. اچھا نا، انہوں نے سارے فل انالیسز کر لیے ہیں، right, about the demographics, about the strategic location, right, about the route to market. These are the things that these people do. They're not stupid. These people haven't got there where they are without doing their due diligence and their analysis. اچھا وہ مجھے ایک کہنے لگا کہ امجد ایک سب سے جو بڑی پرابلم ہے نا، اچھا ایک میں جو ویورز ہیں ان کو ایک بات بتا دوں، جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں نا، جو ان کے فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں، ان کو پری ہوتی ہے allocation. Every country gets allocation of the funds, even Pakistan. It is up to the discretion of the managers whether they actually invest or not. اچھا اس کے پاس پاکستان تھا، تو مجھے کہنے لگا امجد میرے پاس 3 بلین پاؤنڈز کا انویسٹمنٹ پچھلے 2 سال میں پڑا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کہاں اس کو انویسٹ کروں. تو ایکچولی یہ جو ایک نرو سینٹر ہے جس کو تم نے ٹچ کیا ہے خرم، یہ جو لیگل دیکھیں، یہ جو 20 بلین کی جو میں نے بات کی تھی نا پہلے کہ جو عام پاکستانی بھیج رہا ہے، ایکچولی اگر ہم اس لیگل سٹرکچر کو ٹھیک کریں، کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے پیرامیٹرز علیحدہ ہوتے ہیں. وہ پہلے دیکھتا ہے سیکیورٹی کیا ہے اور دوسرا دیکھتا ہے ریٹ آف ریٹرن کیا. ہاں ریٹ آف ریٹرن پاکستان میں ہے، مگر سیکیورٹی اور لیگل سٹرکچرز اگر آپ کی کمرشل کانفلکٹ ہوگی تو پاکستان از اے quagmire. You can be there for 10 to 15 years. It is a nightmare, right? So never mind the institutional investors. جو پاکستانی اوورسیز انڈسٹریل اور بزنس پیپل باہر بیٹھے ہیں، اگر ان کا ہی ہم سوچ لیں، اگر ہم IMF کے لیے کر سکتے ہیں خرم، ورلڈ بینک کے لیے کر سکتے ہیں، تو کیا خدا رہا ہم اپنے جو انویسٹرز جو باہر بیٹھے ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کے لیے نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی کریک ٹیم ہو جو گورنمنٹ اس کو سامنے لائے، رائٹ، ان کو دیا جائے کہ ود ان 1 month you've got to come up with these parameters, رائٹ، اینڈ وہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ ڈگری کے ساتھ اس کو پاس کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس پاور ہے، ہماری گورنمنٹ آئی ہوئی ہے جس کو ہم نے جو جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں فنڈ کیا، انہیں سپورٹ کیا، انہیں ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، مگر وی ناؤ وانٹ ورک. سلوگنزم ٹائم از فنشڈ. Another thing, Amjad bhai, this is like going into the hot waters, but one thought process is emerging right now, and this is quite a serious one, and it could just like very quickly spiral out of the control. So and I think it needs to be discussed. I wanted to actually have a session on it in this particular thing, but let's see, we'll discuss it. Lekin ye ki just quickly touching upon this particular point ke agar dekha jaye to I think in this kind of situation democracy cannot actually handle these kind of situations. Don't go there. I'm just briefly touching on it. میں UK میں یہ یاد رکھنا میں UK میں بیٹھا ہوں اب. So you got my point, right? So I know you are sitting at the mother of the democracy. But this is the reality. I mean, I'm not saying like total dictatorship or something, but if you look at the China, I mean, some sort of democracy is there. I mean, they handle it very well. They really with a hard fist. دیکھیں خرم، یہ سبجیکٹ از ویری کلوز ٹو مائی ایکچولی پریکٹیکل لائف. دیکھیں یہ جو آپ کی ڈیموکریسی ہے، میں آپ کو صرف ایک ہی سیناریو دیتا ہوں جو ویورز ہیں آپ خود کر لیں گے. اگر ایکچولی ڈیموکریسی از اے ڈیموس فرام دا ماسز، ٹھیک ہے، تو وائی از اٹ جو ہمارے کیبنٹ کے پیپر ہیں وہ 30 ایئرس تک پبلش نہیں ہو سکتے؟ سمپل کویسچن. ایک اپیرنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ عام دنیا کو بتائی جاتی ہے، اور ایک ریئل اسٹریٹجی ہوتی ہے جو 30 ایئرس تک سیکرٹ رہتی ہے، رائٹ.
اور اس کو کون کنٹرول کرتا ہے یہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, بیکاز آئی ہیو بین پارٹ آف دیٹ kind of strategy and policy making for the last 30 years, right? تو اس کے اوپر ہم ایک ڈبیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایکچولی who owns پاکستان, یہ کوشچن ہمیں اپنے سامنے رکھنا. دیکھیں lot of people are making lot of noise. الٹیمیٹلی جب آپ انڈسٹریل پالیسی بناتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بناتے ہیں, پھر آپ اس کو ڈیوالو کرتے ہیں ریجنز کو. ریجنز کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کے پھر انسٹیٹیوشنز ہوں گے. انسٹیٹیوشن کے اندر بندے بیٹھتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو بندے بیٹھے ہیں کس نے بٹھائے ہیں, right. اور آخر میں جو یہ بات ہے خرم, یہ بڑی quickly, that's fine what you're saying, but at the same time I'm just looking at the final picture. I'm not actually debating about the intricacies of the system and all that. میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس دنیا میں آج ہم ہیں, اس دنیا کے اندر جو ہم آج رہ رہے ہیں, وہ کون سا سسٹم اس کو بہتر کنٹرول کر پایا ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیموکریسی اس کو کنٹرول نہیں کر پائی, لیکن ایک لمیٹڈ سارٹ آف کنٹرول ڈیموکریسی نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے ہینڈل کیا, اور ان کے یہاں لوگ بھی کم مرے, ان کی ڈیموکریسی جی ڈی پی گروتھ بھی کم افیکٹ ہوا ہے, اور وہ بہت جلدی اس سے نکل آئے. That's the point. خرم, اگر ڈیموکریسی واز theoretical democracy was actually able to do this, we wouldn't need dictatorial lockdown laws. Right. End of story. The game is finished there, right? So actually, when it comes to emergencies and real planning, actually there are forces that are behind that, which you know about, I know about, and a lot of intelligent people know about. وہ پنجابی کے کہندے جی انجن جڑے نا وہ ٹھیک ہون تو ڈبے اپنے آپ ہی تھوڑا پیچھے چل پین گے. ساڈے انجن بھی خراب, تے ڈبے بھی خراب, تے ریلاں بھی خراب, تو پھر وہ ساڈا وہی حساب ہونا نا خرم صاحب. بالکل جی جی. تو اگین I mean the situation in my opinion, I think خاص طور پر پاکستان کے سینیریو کے اندر parliamentary democracy hasn't worked. I mean it's the best case of the democracy, best form of democracy is the parliamentary democracy in my opinion. لیکن پاکستان میں جہاں پہ آپ کے جو الٹیمیٹلی ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کو ہی آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے, یا پبلک اپوائنٹ نہیں کرتی کہ یہ ہمارے بہاف پہ لڑیں گے, تو پھر باقی آگے چیزیں کیا ہوگی. لیکن یہ کہ it's failing, is overwhelmingly failing in developing countries. So we have to actually come. And then also I would say at the same time, if you look at the Cold War situation, I mean, bigger powers would have influence on smaller powers, and they bring with them the culture, their system, their form of governments and all that. So do you think increasingly in geopolitical situation, Pakistan being the next door and then heavily going to be invested by China, how would it emerge? Dekhein, a lot of stuff that you've said I agree with, magar actually we're at a point where we cannot debate which system, right, is fit for us. We haven't got the time to have these debates. There is a real emergency that needs to be handled, and جو اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے نا خرم, اسے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ, اور دوسری جو سب سے اس کے بعد جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا, اس کے پاس انٹیلیجنٹ ڈیٹا آنا چاہیے جس کے اوپر اس کا ڈیسیجن بیسڈ ہو. یہ نہیں کہ اس کی گٹ فیلنگ ہو, رائٹ, جو وہ کرے وہ تباہی کا راستہ ہے. اب ہمارے پاس پہلی تو بات ہے, have we actually got the real information about the industry and how we make the policies? I don't think so, but at least we've got partial data. مگر جو دوسری ریالٹی ہے نا, وہ ہمیں فیس کرنی پڑے گی کہ actually the armed forces are the real masters of Pakistan. اور کوئی بھی آپ نے اگر اسٹریٹجک پالیسی بنانی ہے, اگر وہ انوالو نہیں ہے, وہ آن بورڈ نہیں ہے. ہم ہر بات سنتے آئے ہیں کہ دس گورنمنٹ از آن ون پیج ود دا ملٹری فورسز. دیٹ از گڈ. What we really need now then
is where are the strategic objectives and policies, और वो किस किस के हाथ हैं, और वो appraisal system क्या है. Actually, this appraisal system and accountability, these are the two things that are now really missing. और अगर ये नहीं होगा, देखें अगर आप चाइना की बात कर रहे थे, China might be an autocratic system, it might be a central control system. But let me tell you one thing, they are totally and utterly focused on result orientation. जो भी अथॉरिटी है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी उनका 5 ईयर प्लान होता है, जो भी बंदा इंचार्ज होता है, अगर वो फेल होता है तो वो consequences आपको पता है. Actually, in the next 10 to 15 years, we need that approach of command and control, right? But that command and control and that policy making needs to be actually devolved to those experts who actually understand what policy making and big data technology, people like you, right? They actually, ये जो bottom up approach हम कर रहे हैं, जो industrial policy जो हमने पेश की है, actually a lot of people that you've talked to, I've talked to in the government actually know this is the only way forward. I don't know what is stopping them actually coming and saying, look, we will actually, hold your hand or work with you. I don't know what is stopping, right? If there's maybe Khurram, but I am absolutely confounded in an organization like ours, which is connected globally, 2014 se din raat hum kaam kar rahe hain, right? Maybe they haven't got the capacity. No, I think they are overwhelmed. I mean, they are getting a lot of things. I mean, in my opinion, I think they are just getting too many of those strategic plans कि ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ये हो जाएगा. और and outset they are thinking कि यार अच्छा ठीक है, लेकिन इसको स्टडी कौन करे? ये अगर कह भी रहे हैं तो क्या करे? और फिर कोई चीज काम भी नहीं करती. जाके आपको मैंने I mean, you remember when in the High Commission, when I gave out this presentation, everything was velocity to them. I mean, look at the response they gave. I mean, here's the answer to your question, by the way. नहीं, but देखिए कामरान मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि we should think what we can be done without expecting much from the government. मेरे भाई कामरान, अल्लाह आपको खुश रखे, मगर मैं आपको एक बात बताऊं. देखें, we have been going since 2014. मगर जब मैं किसी गवर्नमेंट के अदारे से बात करता हूँ, चाहे वो EEC है, चाहे UK है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूक्रेन है, जो भी ममालिक हैं, तो पहली बात देखिए प्रोटोकॉल होता है दुनिया का काम करने का, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो. We have to, whether we like it or not, work with the government. This is a reality. चाहे वो हमारे मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट है जो कि वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज हैं, राइट? एज एनी ऑर्गेनाइजेशन फिर ये होगा, ये जो सजेशन ये जो आ रहा है ना खुरम, एक्चुअली आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट लॉन्ग टाइम अगो, ओह डैम विल डू इट आवरसेल्व्स. मगर देखें, ये इतने अदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पाशा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आइडिया जिस्ट हैं, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं. मैं आप उन सभी को, मैं जब भी उनको प्राइवेटली काम करता हूँ, मेरा सजेशन ये है कि देखें, ये जो साइलोज में हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये ठीक है, अपनी जगह आप अपना काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए के, मगर व्हाट वी नीड एट दिस आवर ऑफ आवर नीड इज द कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट. वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है. जो मैं अभी कल मैंने सजेशन दिया है उनको, मे बी दे इंशाल्लाह टेक इट अप, कि वो एक राउंड टेबल रखें जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हों. अच्छा, जो टेबल पे स्टेक होल्डर्स आए हैं उनको डिवॉल्व किया जाए कि आप एग्रीकल्चर ले लें, आप टेक्नोलॉजी ले लें, आप इंजीनियरिंग ले लें, मगर एक बात याद रखें, हम आपको ये शोबा दे रहे हैं, 5 साल के बाद हमें ये रिजल्ट्स चाहिए. With the resources that we got, with the support that you've got, we know that you can deliver that. और जब 3 appraisals हों, यानी the first 3 months, the third, और अगर दूसरे साल का जो second quarter है, अगर वो deliver नहीं कर रहे, kick them out. क्योंकि then, right, only what you will then get, Khurram, is a convergence of effort, of resources, of intellect,
हमारा जो एक स्कैर्स रिसोर्स है ना, वो लिमिटेड ह्यूमन कैपिटल है। हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है हमें खुरम, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। जो बाहर हमारे 9 मिलियन बंदे, जियोग्राफिक, वेदर सिस्टम्स, ब्लाडी ब्ला, मैंने तो ये रिपोर्टें पढ़ पढ़ के पागल हो गया हूँ, राइट। व्हाट वी नाउ नीड इज अ सेंट्रल पिवट ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो डिवॉल्व की जाए स्टेक होल्डर्स को, मगर देन वो जंप स्टार्ट को कहें कि आप इकोसिस्टम पे ऊपर काम कर रहे हैं, आपको इतने स्टार्टअप्स करने हैं 5 साल में, इतने एसएमईज को इतने लेवल के लेके जाना है, ये सेक्टर्स आपके हैं, ये सपोर्ट आप हमें देंगे, राइट। देन अगर हम डिलीवर ना करें तो फिर वो उनका हक है कि हमें बाहर फेंक दें। दिस इज हमारे जो ये 5 की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये उसके बाद ये ग्लोबल कनेक्टिविटी हब जो है, ये खुरम हमें ये इसको वापस लेके जाना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट ऑन दैट right now, because now COVID has absolutely changed what we're doing, right? This global connectivity hub actually has to become the centrality of the industrial policy, because of working online, ये जो रिमोट वर्किंग है, ये जो टेक्नोलॉजी जो हम चाहते हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, उसको हमको we have to absolutely drill that and focus that. So I would suggest to the team एंड जो लिसनर्स बाहर हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो ग्लोबल कनेक्टिविटी हब है, वहां पे ऑल मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो स्टार्टअप्स पिच कर रही हैं वो फिजिकली ऑनलाइन भेज रहे हैं, राइट। व्हाट वी शुड डू is that when somebody submits that, it should be done automated, machine learning, right? So it should have parameters set up, right, which says, okay, this is bin, but they give them a feedback why it was thrown in the bin, right? And then there are other features. Same with the SMEs. Actually, it becomes a hub of enabler. Nobody's doing that, Khurram, in the world. Yeah. ये जो हम SME का सोच रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज का जो हारून भाई काम कर रहे थे, सो हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ओनली सजेस्ट एंड डू विद द लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव गॉट। सो जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तो जो हमारे बाहर जो लोग बैठे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं। 95,000 हिट्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है पहले दिन में, राइट? मुझे बताए, नोबडी इज डूइंग इट। मगर वी नीड मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये नहीं कि हम उनसे पैसा मांग रहे हैं, वी डू नॉट नीड योर मनी बिकॉज वी नो यू हैवंट गॉट इट, यू आर बोरोइंग इट। व्हाई आस्क फॉर समबडी हु हैजंट गॉट एनीथिंग? आवर जॉब इज टू गेट रिड ऑफ द डेट बाय putting this 100 billion into the economy, by supporting the disruptive companies in those sectors, in the 12 sectors जो हमने चूज किए, उनको हमने कनेक्ट करना है पहले 3 साल में ओवरसीज पाकिस्तानीज के, उनमें मुहब्बे वतन है वो सारे लोग। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है खुरम, यू आर एक्चुअली डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। मैं तो ये लिसनर्स के लिए कह रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड मी एक्चुअली सेइंग दैट। Like, I've listened to so many times and discussed with you and many. But the good thing is, I mean, people can actually see that what we are doing. When we talk about the $100 billion, they need to know exactly how it's happening, and why these sectors are getting added every year, and how we are going to actually deliver that through the agriculture, healthcare, education, tourism, finance, and technology, and all the rest of it. So, I mean, that's the whole point. And inshallah, I mean, one day we just going to carry on. No, absolutely. And that's the good thing is, I mean, we don't have to actually physically travel now. I mean, since it's emerging in a way, okay, we have to just seriously look into the scenario where we can just simply start doing this. And as for the connectivity hub, inshallah, right after this conference, we're going to be working on this. This portal is going to be launched inshallah soon, in which this hub is going to be the central place where everybody can actually kind of connect and work. So मैं एक आखिरी बात कहूंगा खुरम, बहुत सारे लोग हैं खुरम जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पे भी कह रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा रियलिस्टिक डाउटर्स, एंड आई डोंट ब्लेम देम। वो अपने हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं जो कि नॉन पाकिस्तानी हैं। मैं आपको एज ए चेयरमैन आपको मैं रीअश्योर करना चाहता हूं कि
we will do our level best with the most transparent way of helping and supporting you. देखिए ये वी आर नॉट अ रिच ऑर्गेनाइजेशन, मैं हर वक्त कहता हूँ वी आर नॉट अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास सारे सोल्यूशन नहीं है, मगर द टाइम हैज कम टू स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। राइट, या तो आप हमारे साथ आए या कोई आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें कि जो हमसे बेहतर हो। सिंपल, आई एम गोइंग टू ले द पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल। या तो हमारे साथ चलें, टेस्ट करें, हमें लोग करते आए हैं 2014 से, अभी भी लोग कर रहे हैं, क्रिटिक्स भी हैं, सम हेटर्स भी हैं, वी स्टिल लव यू। अगर आप पाकिस्तान को मोहब्बत करते हैं, जो दो फैक्टर्स हैं, ए लव फॉर पाकिस्तान, टू कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करें। अगर ये आपकी विजन है तो चाहे वो आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, खुरम को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, राइट? प्लीज कम एंड जॉइन Jumpstart Pakistan. This is a movement. You can become part of the sectors. You can lead in sectors. अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए, मैं अभी लीड कर रहा हूं, क्योंकि we need to put the structures in and the sub verticals. अब लोग, आपने देखा होगा खुरम, कितने जबरदस्त लोग आ रहे हैं यार सामने। एग्जैक्टली, इतने प्यारे प्यारे बंदे आ रहे हैं और यकीन करें कि इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि देखें, सी फूड का आप ले लें, हॉर्टिकल्चर का आप ले लें, लाइफस्टॉक का आप ले लें, राइट? एंड दे सेइंग, आर यू श्योर यू वांट टू गिव दिस अप? मैंने कहा देखें, दिस इज नॉट माय बेबी, इट्स योर्स, गो डू इट। मगर वन थिंग, वी नीड टू गेट दैट $100 billion. अगर आपने काम नहीं किया तो आई विल किक यू आउट पर्सनली। मैं आई विल किक यू आउट। आई डोंट हैव द अथॉरिटी, मगर अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुरम कौम को ठीक करने के लिए, and then you dither and you waste the time and you don't deliver, then we have every right as an organization to say to you कि आपने हमें कहा था कि ये काम करना है मगर आपने नहीं किया। This is not personal, this is for Pakistan. Thank you, Amjad bhai. We would have to end the session here because the other session is going to be starting soon. And inshallah, guys, so we're going to be ending this session, and then you would have to connect back again for our 10 o'clock to 12 o'clock panel discussions. So tomorrow, inshallah, we'll see you then. Okay, Allah Hafiz. Bahut bahut shukriya. So guys, that was today, and from me, and then inshallah we'll see you tomorrow morning. इसके बाद भी हमारे sessions चल रहे हैं 2 घंटे के लिए, 10 to 12, और वो उसका you would have to actually visit our connect back again onto another link which is going to be published on the YouTube as well as the Facebook. So inshallah, see you tomorrow. From me, until tomorrow, inshallah, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. On this massacre of school children in Pakistan. You think we are a nation who is only known for terrorism, but you're not aware that we own it when it comes to optimism. You can keep on thinking of the odds and stay in fright, or you can trust the facts you're about to witness by sight. We're not the troublemakers that the world think we are. We have achieved a lot that is enough to remove this scar. Let's start believing that our economy holds great potential and step forward to explore the prospects, cause that's essential. We're not just a remarkable marks present only in the past. Instead, we still hold potential to show the world we're blessed. We were an economy who was followed by others. We got shattered a bit, but stood again to aim for treasures. We made mistakes, faced the consequences, and suffered. This taught us a lot and enabled us to keep ourselves covered. We moved hills, gained titles, and made many other records. Our nation survived the turmoil and made its way through hazards. How can you doubt a nation who doesn't give up at any cost? Pakistan always come back on track when the world think it's lost. We're tough, skilled, talented, and unstoppable. You can check the stats to see how much we're capable. No matter you are national, regional, or international investor, our country has so much to offer. You just name the sector. We're coming forward with the conference of the year. Will you amiably join hands with us and provide your share?